Biafra, if you come, write us something and let us know you are here. Share this program. Let's pray. We know the God we are serving. We know the God we are serving. If you know the God you are serving, pray hard. Biafra is a free religion country where you have liberty to worship whatever you want. We are 555 Vision. Join us to pray for Mazen Nnamdi Kanu. Join us to pray for Mazen Nnamdi Kanu. And we are also congratulating everybody that has participated on the fundraising. This is how we pray. Time to pray. Join us. Abone na anwegu anako bo ime ka imaro. Biafrans, join us. Join us, join us. Ndị mmadụ amaghọ na agha dị. People don't know na agha dị. Yeah? People don't know that there is war. They don't know. A lot of people na-ehi ụra. Unu ka nọ na-achụ ego. Unu ka nọ na-achụ ego. Guys, onye kara obi ya bata line. Kasi mere na n'onu ya, ifufe na n'onu ya, onye mmadụ na n'onu ya. Chris Ayekinome cannot deliver tangible message. Chris Ayekinome, he deceived people. They are not even telling people what is the things that is behind the Muslim ticket. They are not telling people. They are not telling people. These religious leaders, I remember when our leader Mazen Nnamdi Kanu says that this Chris Ayekinome is unreasonable man. You see what pastors are doing. You see what pastors are doing in this critical time when Muslim ticket has been passed. Usman Donfodio has completed his agenda in Nigeria in front of Adeboye, in front of Oyedepo, in front of Emo Bai, in front of Ananche, in front of Jeremiah. I pass a Muslim ticket. Then you want me to understand, to follow you. You want me to follow you 555 Vision. We follow some people that doesn't even know the importance of symbols. Buhari says that he is running away. We are 555 Vision.
Buhari said that now whenever he drop, he will run back to Niger Republic. He believed that they are the only people that will protect him in things that is coming. We are 555 vision and we will deliver this message. If you are feeling us, you write something. Oya adegwu. Ogade kolu ebube. Onye na-eri awọ ya rie nke chigburu egbu. If you know what is happening in Nigeria, why Buhari has made 3 statements, that whenever he hand over, if people come to disturb him, he will run to Niger Republic. Nnamdi Kanu say that na ya na ụmụ ebo village ebo si wee bịa bụrụ president of Nigeria, because Nnamdi Kanu say, if you fail to give me Biafra, I will destroy Nigeria. Unu amaho the kind of power and the energies that rose up from Biafran land. You people don't know. We are 555 vision. We followed it. You see all these people that is attacking Simon, attacking Nnamdi Kanu. You don't even study. We told you that Nigeria is a country where a blind man is more intelligent than the educated ones. A blind man is more educated than those people with the 2 naked eyes. That is a country. God says, I will turn that place and it will become a country where a blind man will read and learn more than those people with their 2 naked eyes. Is it in the Bible or not? I can give you proof. I can give you proof where it happened in Igbo land. That's why we say, let's pray. Anyị adịghị ihe ndị pastor. Anyị adịkwa na-eme ihe ndị evangelist. Anyị adịkwa na-eme ihe ndị dibia. No. Anyị nọ far from that area. Unu nwafụ ka esi eke symbol. Unu nwata ka esi eke symbol. Then unu aghọta what is happening. Everybody na-register new history. We are 555 vision and we have come to restore Biafra. Clear. Buhari says, whenever if how fast your deck or hand the Tinubu over this thing bafu, unu ama honye Nnamdi Kanu bụ. Mbu Roland na Belgium. Ọsị nọ na ọkpọrọ Chike Doziem. Ọsị Chike Doziem na ya biko. Na ọkwa gị nwa bụ okenye, oge nwa bụ onye ahapụrụ this thing. Then you were not able to carry it up the way people need it. That Simon Ekpa is the person who is carrying this thing up the way other people need it. And he has majority. Chike Doziem, you are just the father. When Nnamdi Kanu is not here, you are the right person to speak. You are the elder brother to Simon Ekpa. Remove shame out of yourself and make history. Why can't you change your story? Do you know how history will remember you? If I were Chike Doziem, I will go on my knees the same way people will go on their knees in front of Chris Ayekinome. I will go on my knees in front of camera and tell the whole world, if I have offended Simon, but let him forgive. That is the message the whole world is waiting for from Chike Doziem. And we have another message the whole world is waiting for. They have already given Simon Ekpa the ambassador for peace all over the world. You people don't know the importance of history, importance of stamp, importance of document. You don't know it. That's why we told you we will restore Biafra. Buhari mande na abia.
Do you know that NAG, this man AG this time, Mbo Philip Emagwale, Gogo Gia Gisie Yike, Gogo Gia si yampiko ye kwanoku. Philip Emagwale, Gogo, Wikipedia, G Philip Emagwale, G Boya Ruta, on house arrest. Philip Emagwale, can he visit his own land? He cannot. That's why when you say Simon Eba authority, they congratulated him for creating an app. This app only use now. Enter Biafra channel 1, channel 2, channel 3. On no channel that certificate in Nah, I am a no that now. There's in Washington is paying close attention to what is happening. And through Dan Brown, we are now informing Morgan Freeman that he should try to learn how to rewrite the history. Because if he can be able to contact to Robert Landon and Victoria Vetra, then Kanala Larinze can be able to speak. Because okwu juri ọnụ ọmana ọmagba nkịtị ọ sị na okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri ma ọkọchị pụọ a na-anye ya nkụ ọ sị kama na ọ bụrụ na chi jiri eji mechara foo na enwere ihe ọbụla emebe mmebi n'okpuru anyanwụ a na-ama akwe ndozi o wee sị akwụ banye n'ikiri achọba nnọnụ nwere ọnụ ogologo no ya mere ụgbala ji wee pụta. Then you can now understand why that bird called ụgbala enwe nnụnụ a na-akpọ ụgbala na-acha pure white. That nnụnụ now is sending message to us because we contacted them. Everybody now is bringing up his own flag and creating your own stamp. Then ije na Twitter na afụ ndị Twitter na-agwa gị ebe ha na-akọva nwanne a na-ajụ gị kedu ihe imegoro Biafra. Kedu ihe imegoro Biafra? Share this message. Ngene ka imegoro Biafra? Mark Zuckerberg is a student to Philip Emagwale, the man that created the fastest computer. Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, is the student of Philip Emagwale. Did you know that Facebook say, Nigerian government says that Mark Zuckerberg has to return them the money they paid him to seize the information of the IPOBs. Because Fulani is budgeted more than $30 billion they bought Facebook. But because we are strong, we are the children of the Umuchukwu Kika Abiyama. That's why we have been able to overcome the war against Mark Zuckerberg. Nigerian government now is reclaiming the money they paid him before. They said he is not serving up to standard. This is deep messages we are sending to you today. If you are enjoying, invite others. Let us listen to Pati Obas. Una na egwu anako. We will bring Biafra. Chris Ayekinome misused the power of Jesus Christ. I am not proud of him as a pastor. You understand? Chris Ayekinome, Mazen Namdekano said it before. Now that man need 2 days. No need 2 days.
The antimatter canister. The antimatter canister. Dan Brown, Angels and Demons. The antimatter canister. You can consult Victoria Vetra through Dan Brown. And the symbol is coming. So that every other person will know the origin of the Star of David. Anya abia anya ha eme ihe ndị pastor, anya ha eme ihe ndị dibia. Anyị bịara one Chineke si wezi anyị ebiazi ozi. Because on 29 we are passing the vote of no confidence so that we will finish all this thing once and for all. The whole world is paying attention. There's in Washington, Morgan Freeman, TDJs, Beyonce, Rihanna, Selena Williams, Venus Williams. All of them are paying attention, I'm telling you. Our message is circulating. The power of internet. This message is not for every other person. It is made for few. Mana mgbe a na-agwa nwa ọgaranya, nwa ogbenye na-egekwa ntị. Maazị Nnamdi Kanu says, if Biafra did not come in our own time, heaven and earth will pass away. Then the pastor akagba nkịtị. And all niru ha we pass a Muslim ticket in the pastor. Achọ ka m na-abịa ụka. Chineke God. Esemo na anyị bụ ụmụ Abraham, Isaac and Jacob. Ị hapụzie Gad. Ị hapụzie Eri. Ị hapụzie Arochukwu. Ị hapụzie Ezebilago. Ị rute na Abraham, Isaac and Jacob ekwuru. That means ancestor agwụ. Ndị ụka wee sị anyị. Through the same colonial masters. Through the same colonial masters. Through the same colonial masters. They came for slavery trade. And even before slavery trade, there is a war that is called Ezumezu War or Ekumeku War. That war lasted with the Igbo people and the Britain nearly 40 years. Then they returned and they come back again under slave, taking our people by force. Do you know the people that work with them? The same ancestors that joined up within the DOS. Betrayal. Those people that betray their own people. Or somebody jidere nwanne ya ree ya resi ndị ọcha o jee na America wee buru slave. Ọkwa somebody jidere onye ahụ onye ojii jidere the person. Pete Edochie gosiri anyị film that na ndị Igbo ji aka ha na-ejide ndị Igbo na-eresi ndị ọcha ka ha bụrụ slave na be ndị ọzọ. History. But no ndị Fulani ji the contract ị na-egbu ndị ojii. A na-agwa gị that na Nigeria ka bụgodo virgin land enwere onye nwe. Original people that are supposed to be the owner of Nigeria are Igbo people. But Fulanis came from Futajelo to come and take your land and they passed a banket. Ndị gas school and na-eme comedy. If you can send this message to Maazị Simon Eba, I want to make an appeal. I want to make an appeal. How many people is writing comment? If you want to hear the appeal I want to make, write me a comment. Let me see. If you want to know the appeal I want to make, write us comment. Because our people, when we in the Banya had the critical, we are IPOB critical thinkers. If you want to know the appeal I want to tender now to our Prime Minister, write it in the comment section. Because Biafra ka mwe ha na-achọ. Ụgbala si kwọba mmiri ọgọ ọ dị n'odudo a n'ọkpa
maka ọ bụrụ na ọ gbagote na egwu ga-adị na ụkwa a na-apị na mkpụrụ adịrọ ya. I want to know the appeal, Mazon. Emmanuel Gento, thank you for demanding. There are some little people here. Do you still want to know? Yes, I want to know. Obums, Ihejirika. Who else want to know? 3 to 1? 2 to 1? The other person, why do you are here a banquet? That is how to get it. The next person, uno the three here now. 2 person they vote to go. Onye nka na vote be obonye, why is he here? If you are not interested to know why what we are doing, then what are you doing here? We want to know our numbers. This is simple. You will not even know when I pass the message. That's why Jesus Christ says, you will tell them, even when they are listening, they will not understand. When they are looking, they will not see. That's why one person remains here. We ask a question. Do you want to know the information I want to deliver? The appeal I want to tender to our Prime Minister? Somebody is here. He don't want to write comment. Then I'm trying to let you know how far we have gone. Until another person will come. We need vote now. The people who want to know the appeal I want to tender to Master Simon Eba this night. Obomi Hejirika. Another person is here. Our topic now is that I want to tender an appeal to our Prime Minister. Do you want to know? If you want to know, write it here. We are now here for. This is midnight. But remember that the Dalai Lama of Tibet, if you want to know the secret of Dalai Lama of Tibet, his secret is he sleep 3 to 4 hours a day. Are you understanding? We are 555 vision. When you come here, we are trying to bring something, create idea, create awareness, carry new things, put inside our people. That is what they call recycler. How many people Morgan preach about recycling? How many people? Do you know when I preach about recycling? When I taught the Simon about concerning recycling, how many people knows? And the Master Simon listened to that program, and he knew that we have to keep some patience to recycle the brain of our people. And that's why we say we will bring Biafra from diaspora, and through internet we will deliver the message. We are asking, I say I want to make an appeal to our Prime Minister. We are 3 here. We ask, who want to know? A manager to say yes, he want to know. Obomi Hejireka say yes, I want to know. Who else want to know the appeal I want to deliver? We need numbers here. Because I need oru. I need oru. I eke the ono nde water the game agba the game. Kuno Africa say what Biafra. Number 1, we told you people that if someone is made to stop Mazen Nnamdi Kanu, the person who would have stopped Mazen Nnamdi Kanu is Simon Ekpa. But nobody can stop Mazen Nnamdi Kanu. When the history started out of crash, the Big Bang Theory. How many people knows the history about the Big Bang Theory? How many people knows the secret behind Big Bang Theory? You are going to church. Your pastor cannot teach you things. They are the powers that govern this world. They cannot. Because they ask them not to teach you wisdom.
Do you know about Big Bang Theory? And when we joined this struggle, they said that we are miscreants. Since Smart Simon never entered this struggle, nobody calls us miscreant anymore. Nobody calls us miscreant again. You know why? Because he knows the importance of document. He knows the importance of document. And we have already studied it with Dan Brown. Nnamdi Kanu say, go back to book. Even before Nnamdi Kanu say go back to book, we know that we're supposed to go back to book. Anyị ma anachi ya jee na ancient libraries. Anyị hapụ the ego. So ego n'ọrụ onwe for now. Afa mefuna anago ya n'afọ Igbo. Write us comment. You share the program. Invite others. We have come to change our destinies. There is no pastor who is Chris Economy, who is a Mobai, who is Ananche, who is a Jeremiah. Is Ibehe Jebonye. Jesus Obanya one with Jesus Bonkani. Onya Yerolie. I jiji them. Onya Yerolie. I diverted the face of Jesus Christ of an aron. That's why you were soon and Nnamdi the kind of Jesus of our time. Kanji go daka, Onya Mafia. That's why you are going to me and DB. I had a one me and the pastor. Ukwa and the Kobaguru do million or cochipo and yanko. I say 1 million the call God and no do that no ba. Makobo no to Junebele Begibu. I will say that no or no. I say that na apple by any kli. A choban no one on Gologo. Apple by any kli. Achoban no one on Gologo. O we say Obo na chijiri eji mesiri fo na enwere ihe mebiri mmebi n'okpuru anyanwụ anakwe ma na-ama akwe ndozi. We gosi anyị the bird that is called Ubala. Ubala is a white animal that doesn't eat any other thing except those bees, those things inside the cow. That bird does not eat any other thing. It's pure white. That bird begins to speak to us. It is called Obala. And then echichi na Igbo. Ihe abucha deity, powerful deities anje ekpolitis ya. Ya bi mabale. I said I want to deliver some message to our Prime Minister. This is our topic now. Let us, we are praying. How many people is here who want to know the message I want to deliver to our Prime Minister? Some people have requested, we need numbers. Like I will know the importance of this vote of no confidence and a pass one nature. I want to know the importance. That's why you when I say we know there's something here. Because I need to go the certificate ambassador for peace. You people don't understand because you are not trained to be logical. You are not trained to be logical. You are trained to misbehave. They took away history out of Nigerian school curriculum for you not to ask a simple question. They found the Star of David in Igbo. The Star of David was found in Igbo for the first time in the history. Na Iri Kingdom. Neri. That was where the symbol was found. That Star of David. Nnamdi Kanu ajuzi unu. Na obo na wetere this symbol n'ala Igbo. Ka ezi ndị nọ ya
Ịma ndị pasta anyị gwara ndị pastor na ha nwa ndị idere ebe onye a na-akpọ critical thinkers. Before you can be able to gather people, put you inside your roof, ị kwesịrị ejeje gụọ history. Ịgụcha history, then you will may understand that the twin brother of religion is politics. Yeah, the baptism name of politics is religion. Amamuna na hota na. Amamuna na hota. Ase non tali ko ga tali iri nwa ya. Emmanuel Gento. Obum ihe jirika. Ase non tali ko ga tali iri nwa ya mana o ma n'ori eno. N'okwu anyị dị nkụ gbawuru udu mmiri na ọkọchị pụọ na anyị ya nkụ. Amame na aghọta na enwe ihe a na-akpọ ndị Igbo apụta asị gị na onye a na-ata aka ya na-eti. Onye a ọ na-ata aka ya na-eti. Una na n'ụdị Igbo a before. Una na n'ụdị Igbo a before. Enwe ndị nọ ya msa ha dee comment. They are not here. They na ya agwazie fa that na enwe ihe mee Jizọs ji wee nọ na public. Or not na public or to ilu. Some people, only few people bụ ndị ghọtara ya. Ụmụazị ya anachighịzie back jeje jụọ ya ese onye ndu. Kedu ihe mere o ji wee bụrụ anyị pụta na public ijiri ilu wee na-agwa anyị okwu? Ọ sị ha nọọ maka igiri mmadụ ahụ na ọ bụ na okwugokwa ihe ọchị kwuo mana ọ ga-awokwuru ya ọma ndị ya anụ ya anụ. Ịma na Krista ike n'ime ha ama ka esi agwa ụmụ Igbo okwu. Ọ sị na ọ ka ndị na-ama ka ha nwee ike mara. Ikwe na-aghọta na ọ sị na ndị na-ama ka ha nwee ike mara. Because our people want to try intelligences. Then we come back and tell you that Nnamdi Kanu is that man that killed on that cross. And we come back and tell you that Nnamdi Kanu said the same prayer which this man prayed is the same thing he is praying for. Do you know the reason Abia, God's own state, was created? Abia state, do you know why it was created? When you want to know why it was created, then you have to go back to the spiritual realm. When you then go back to the spiritual realm, then you connect yourself and purify yourself. Then you serve your God acceptably. Then you begin to live a purposeful life. Before you understand how to live a purposeful life, then you can be able to join the pyramid. And they sent us back to go and study all these things. Then Buhari is telling you now that immediately he hand over, he is running because he na achoya carry. Unu mama onye bo Simon obata ubie eba. Dikene joku. You people don't know whom he is. And he say, Jesus si Peter, ya were mmanya tinye n'ọbọ na ọ bụrụ na ọ ruo bụrụ na ya ya lụta n'ọgụ na no command their legions of warrior. Now his Father in heaven will send the legions of warriors to come and consume these people. Osia nwanne na orube ha this time na iwe wele ya. Then ndị Igbo wee bidozi na-eti mmọnwụ a na-akpọ onwe mmọnwụ a na-akpọ dị iche. A na-amanye ya ụdọ. Ọ na-ebu eriri. That mmọnwụ na-ebu eriri, ọ na-ebu chain n'ukwu. Ọ na-eji mma. O move sie ike adọchi ya azụ. Ọnya nwa mere eji wee create mmọnwụ ahụ akpọ ya ọ dị iche. We have gone far. We visited the powers of the Illuminatis. We visited the powers of the Freemasons. And we understand that if noble name were only mmeri mụrụ, ama m unu na-aghọta na
Ma ọ bụrụ na e nwere onye mmiri mụrụ, Elijah buru amụma ya. Elijah buru amụma ya. Anyị nwasịzi na anyị achọghịzi ịma ma afa ya bụ Jizọs, ma afa ya bụ Yahweh, ma afa ya bụ Okeke, ma afa ya bụ Okafọ, ma afa ya bụ Okonkwo. We don't want to know. Mana anyị ma na ụmụ ofu onye bụ nkịta na-atagbu ibe ya. A sị na nkịta tagbu nya ihe tagburu nkịta na-ata aja arụ. Ọ sị na ntali ka ọ ga-atalili nwa ya ma ọ ma n'onye eno. Ndị nọ here now, people that is here, write us comment. I want to deliver a message to our Prime Minister. I want to read different names. How many people are here? Obona, iPhone na majority want me to deliver the message here. Then we will deliver it. I am not the necessary. Obona majority, I join now. Then majority, I'm a man deliver. A man no characha. I am naga. We are 555 vision. Also no ku juru ya ọnụ ọma n'ọma gba nkịtị. Nọ ntali ka ọ ga-atali ile mmụọ ya ma ọ ma anọ ya elu. Na okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri na ọkọchị pụọ na ana anyị ya nkụ. Ya mere akwụ ji wee banye n'ikiri. Ewe chọbazie nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Then Maazị Samuel Ekpe wee sizie ụnụ. On the 29th, come and pass vote of no confidence that na anybody bụ a genuine dibia n'ala Igbo. Anybody bụ a genuine dibia n'ala Igbo should participate there. And anybody bụ a genuine pastor should participate there. And anybody who is a genuine reverend father should participate there. Anybody who is a genuine reverend sister that shall participate there. Anybody who is a deacon, deaconess, a prophet and prophetess should also participate there. Do you know why? Biafra is a free religion. Na echo ikpọrọ nkịta goje worship, ikpọrọ nkịta goje worship ya. Echo ikpọrọ dog go worship, ikpọrọ dog go worship ya. Echo ịchọrọ ukwu osisi worship, ikpọrọ ukwu osisi worship ya. Mana mọ na ezinụlọ m, anyị ekene Chineke dị ndụ, Chukwu okike abịama, onye bikere ihe niile, onye si na nna na nwa na mmụọ nsọ were bịa. Ama mụ na aghọta ụdị Chineke nke m na-akpọ. I don't know the God Chris Ayum Kinome is calling. I am telling you people the God I am calling upon. I don't know about you. I don't know. That's why Biafra Nabdeka no say oyeme okangbe gba nka anya na okangbe gba nka anya na anya agwandu DOS nwanne ofu ihe ji ndị Igbo be dị n'otu. Then anya apụọ na church jeje release egwu, and egwu anya anwa say if salt loses its taste, it is of no use. That was the title of that message, that song. I went to church and I sang that song. That song says, if salt loses its taste, it is of no use. Ayúdame a caminar. Contigo iré mi das la fuerza para andar. Y cantaré quién eres tú. Eres mi Dios. Y mi libertad. Are you understanding? We went to Vatican City protesting. Then we were opportuned to meet Cardinal Narenze. We told Cardinal Narenze, we have studied to understand the power of Usman Donfodio and the agenda of Usman Donfodio. Speak to Pope Francis, that Pope Francis will somehow inform George Bush then. Cardinal Narenze said we should go back to Nigeria and join politics, that we should stop disturbing him. Cardinal Narenze no na Vatican na also small stout. On a just small stout. Cardinal Narenze. You people don't know. You can consult
Victoria Vetra and Robert Landon. Then you can ask the life of Cardinal Arinze. That's why you wear no talicoga talilium mandorieno. No kujiri no manoma bankete. Sechoba, ya as na adobe charge zuchie no mazuzi. We are 555 vision. How many people want to know the message I want to deliver to our Prime Minister? We have numbers here. Write comment. If you want to know, I want to make an appeal to our Prime Minister concerning one issue. And I want it to be open. Make a vote. A man agent to Kidinhiku. You read always in spirit, Matthew 555. And you read our spiritual teacher. You took the position of Master Prophet because he jeopardized with the gift of Chukwukabiama and they turned it into fraud. That's why the spirit of Chukwukabiama left him and we move into joy. We move into you. Hey, now one. Also, non tali ka ọ ga-atali ili nwa ya ma ọ ma n'ori ya no. N'okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri na ọkọchị pụọ na anyị ya nkụ. O wee sị na ọ bụrụ na akwụ baa n'ikiri achọba nọ nwere ọnụ ogologo. Ya nwa mere ụgbala ji wee pụta. That's why ụgbala came. There is a bird called ụgbala. And that ụgbala is speaking to us. They directed us to go and study the life of chameleon before we joined the struggle. There we found out that there are up to 150 to 160 species of chameleon found in this world. And the fastest changing chameleon found in the history is found in Madagascar, and it can change for 20 seconds. There are some chameleons that can change up to 10 minutes, but the fastest one that can change in 20 seconds. That's how far we have gone to bring Biafra. Buhari said that he is here. If we bet the whole world, no more we name mad inauguration. On inauguration, on our that are the only people that can save him for things that is coming. It is only Niger Republic that can save him. Na shake is on the Niger Republic can do buike. But one and there Bob Tanham de Cano. Away for the American Utaka CG Philippe Mawali this time. Ha carry odo. Ha carry Philippe Mawali on America. Philippe Magwali is like somebody who is inside house arrest. Are you understanding? Make sure na Madam Azoka get this message. Chinwe Anusion say go ahead. Go ahead to bring in the appeal or go ahead in what? Or preaching. I have a subject. So people who is watching, who is following us, there is an appeal I want to tender to our Prime Minister in this struggle. So I want to get my own vote, the people who want me to join, to make that appeal. If I see numbers, then I will review the secret. And everybody who kirikiri because who juru anyo anya mano magba nkete. Ya nwe mana ji we na me ihe ifran na eme. We furu ndị a na-akpọ ma obi kubano ha ma imone ha ma ka esi nwanne ya nwoke ndị ara niile anyị chafụchakwa ha ncha. Anyị furu imone na ka esi oge ha na-achijere ndị Igbo, oge ha na-achije sign agreement with the governor of Lagos State. This man Tinubu na-use kita na we na-ebu ndị mmadụ. KC na nwanne ya nwoke jeje make a kind of greeting. You understand? We are watching all of you. We are watching all of you. Anya na aba everywhere. Ubi Kubano cannot talk.
You got to go. Oh, Batubi Eneku, the Prime Minister of Biafra. We are 555 vision. Serving to gathering the power of Eke, gathering the power of Olie, gathering the power of Afo, gathering the power of Umpo. I will say, Jebe. Now, what an Naya Ziruli Nejuko about was. That is for you to know how far the body ready. Uni yeji gudi ihe mere Emeka Livingstone where water would really when them madana. Kwandi Igbo ya adori Nigeria. Buhari si no mbe ha na dis no woro so gbafu. Unu aghọta ihe a na-akọ. David na Zike. Nwanne ọbụghị ike anyị ka anyị ji emedite nọ ike nke Chineke because mmadụ ama mbenwe. And also na tali ka ọ ga-atali ile nwa na ọma n'ori ya na. N'okwu jiri ọnụ ọgbanụ ma gba nkịtị na ọ bụ na chi jiri eji mechara fuo na nwere ihe mere mmebi n'okpuru anyanwụ a na-ama mbwe ma na-ama mmekwe ndozi. O were sị n'okwu jiri ya ọnụ ọgbanụ ma gba nkịtị na ọnya mere akwụ ji wee banye n'ikiri aje chọba nnọnụ mọ n'ọnụ ogologo. Akwefuru osimiri ga-agbara m aka ebe. For you people to know how far we have gone. Osimiri ga-agbara m aka ebe. Enweghị somebody there here. This onweghị somebody there here. This is Emmanuel Gentle. This Emmanuel Gentle will be a very powerful and spiritual man. Because he can be able to connect the dots. Emmanuel Gentle, now I can tell you one of the things you should know now. This thing you write here now has something to do with Obindi Igbo and the Igbo ancient kingdom. This thing you wrote here now, it has a lot to talk about at Igbo ancient kingdom and the Obindi Igbo. Ezebilago kingdom, the land, the place where the capital of Biafra is found. This thing you wrote here now, it has a lot to speak concerning Ezebilago. Exactly that place. Equal the map of Biafra, Ifebo land. This needed here now has something to do with it. That's why I say Oshimiri Gabara Makebe. Because anyanwụ ejego check here. Ana asị na ana eme mame water. Unu mame water. Akụkọ Zik na mame water. Then anyị eji send ya ka eji study the life of mame water. Okwe na water na. Esendire anyị ka eji study the life of mame water. Nya mermaid. Then when we studied the life of mermaid, then we found out that the same mermaid is the same thing that turned to dolphin of today. This fish, are not but dolphin. This fish are not but dolphin. Oh, mame water, when you understand the ancient history, long time history, long time history, then you will be able to understand how all those things happens. We study the power and the origin of mame water. Inside the study, we found out that not the same mame water be here or no to dolphin. That's azul but dolphin. All mame water they have. That's why Europe does not kill it. How far we have gone? We are 555 vision. Nyana mbo Chris ekinoma achara manya ịghọtago na okwu jiri ọnụ ọmanụ ma bankete ọsọ nọ ntali ka ọ ga-atali ile nwa ya ma ọma n'ori ya nọ n'ihi na akwụba anya n'ikiri achọba ndị ọnụnụ nwe n'ọnụ ogologo nnụnụ ebidi na ezi anyị ozi bees aṅụ ebidi na ezi anyị ozi. And when we understand the bees, that bees is the smallest thing that produced the most sweetest thing in the history. The smallest thing that produced the most sweetest thing in the history.
That is the secret of bees, for you people to understand the level we are. I just study the power of mame water, mermaid. We put a biacho biafra, kunu wana water. Mame water no way. Enya kata na mame water nsobu, or we turn to the dolphin, which is the aka ya nenyaka. Nda wana akpọ mame water bụ mmechu ha ka na-emechu ha ọbọ kwa nna ndị a na-eme ajọ ife. Ọ bụghị na ha na-eme ajọ ife. Ọsọ nọ ntali ka ọ ga-atali ili nwa ya na-adịghị na mmanụ onye nọ. N'ihi na okwu anyị dị ka nkụ ụgbọgoro udu mmiri ọdụkọchịpụ na ananya ya nkụ. Buhari nọ n'ọsọ. Ọ sị na ọha unu aghọtago ihe a na-ekwu na. Unu aghọtago the speech na ihe Buhari na-ekwu. Ọ sị Tinubu ya biko ya bịa were dị sị nke ọ gbafuo biko ọsọ ọha amadike. Ọ sị na this generation that I lead. Ka m gụọrọ unu okwu ọha amadike. Ọ sị this generation that I lead. Ka m gụọ ya ga-ada ama maka ọ dịrị anya ọsịsọ. Enwe amamoko na aka no here. Enwe this thing in publishing. Nnamdi Kanu say now this IPOB that he lead cannot disappoint. You know, you disappointing Nnamdi Kanu is disappointing your father. Mamuna na whatever neje. Mere Simon ekpajiwe wee hapụ ihe niile ọ na-arụ. Hapụ ihe niile ọ na-arụ. Wee sị ka ọ gbara Nnamdi Kanu aka ebe. Unu anaghị aghọta ya. The secret of Dalai Lama is Dalai Lama of Tibet sleep 3 to 4 hours a day. This time abụghị time ene nwaanyị anya n'iru. Ihe abụọ time ene ụmụ nwaanyị anya n'iru. Ọ bụrụ na nwaanyị na-enye gị nsogbu iji nwayọọ onye ya ọrụ, inye ya ezigbote ọrụ. Ịghọtago na? Gentle. Yes, 555. I know what I am saying because I am from one of the strongest land in Igbo Biafra, the land of the spirit and the worshipping ground of Igbo Biafra called Arochukwu, and is one of the great oldest kingdom in Igbo land. Na ofunu afugo ka esi ede comment. Anyị na-asụ unu dee no comment. Asị na ntali ka ọ ga-atali iri nwa ya. Unu anaghị aghọta ilu Igbo. Na ntali ka ọ ga-atali iri nwa ya ma ọ ma n'ori ya enu. Na okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri na ọkọchị pụọ na ana anyị ya nkụ. Wee sị gị na gị gbatụpụta agbatụtụ uwe bido ịkwa mmiri ọgọ dị n'odudo a n'ọkpa. Maka ọ bụ na oturu oge isi na ebelebe ga-egbu. O wee sị na ọ bụrụ na akwụ baa n'ikiri achọba nnụnụ nwe n'ọnụ ogologo. Nyanwa mere ịma na-eje ntụ ji wee pụta. Ama m na aghọta na. Yanwa mere ịma na-eje ntụ ji wee pụta. Mgbe a na-asụ unu dee comment, this is exactly what we are talking about. Na-ewepụtere anyị because o nwere onye uche ya na-ezu oke this time. Anyị kọọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Awesi unu nwakere dịka ukwu azịza na ọ bụrụ unu nwakere dịka ukwu azịza onweghị onye ya agbajinwu ya. Ọsị ndị Igbo gbadatanụ bịanụ chienụ bịa bụrụ ofu ukwu azịza. Onwe onye mejọrọ onye anwa gbaghara onye mejọrọ mmadụ onye anwa sọrị ka anyị gaba n'ebe anwa asa anyị gaa. Anyị adịghị interested ịsụ correct English, the English of the British people. We are not interested. Ihe anyị na-asụ bụ ngili Igbo. Anyị na-asụ ngili Igbo. Okedo onye nwe ike idere anyị something now like a management. Crack ya brain na. Ndị Fulani na-erepu your mother, na-erepu your sister.
ha na-ejide nwaanyị dị ime erepucha anya akpọwa ya afọ nwa anwado ya n'afọ adapụ nwaanyị atama afụfụ ọnwụ wee na-agwa gị that na ha enyegwuo Nnamdi Kanu poison that he will die slowly and the father of Maazị Nnamdi Kanu, they are the people that send the poison to them and they eat and die, yet Nnamdi Kanu achọbeghị give up. Unu nwada aghọta ihe a na-akọ esemo. Do you know how extent we have gone? Because this kind of message does not come easy. Anyị nwoga anyị jeche study a pyramid. After we have studied the pyramid, they directed us to Mexico, where we studied in Mexico, one pyramid found in Mexico. That Mexico is called the god of the serpent. Then through pyramid, they sent us back to Idemili, Anambra State. Then we have been able to understand the reason Idemili does not kill a python, aka Idemili, Adebuyebu. That culture than Mexico 5,000 years ago. We are 555 vision. These are usable the extraterrestrials, the colossus, and the Hejiri crystal skull were one witness. That's why we are telling you that na Ushimiri gabara nyakebe. Because I am weke, I am wori, I am afo, I am mampo, I am anyamu, I am ajala, I am ikuku, I am amiri. Asa eje buchitere hono ha. Unu nwa anọrụ ka na-asị Simon ekperima Simon onye oshi. The flag of Usman Danfodi ana rise. Esem bia follow oge with this kind of message mji here. Esem, do not listen to Simon Eba. Do not share his program and do not comment. Nwanne m njoge ngine kwana omaka gini. It's same because we are under command and control. What we say goes. No political solution. Nah, these people. One name. There are millions of Biafrans that doesn't even want to know if Fulanis are killing us. There are millions of Biafra who doesn't even want to know if they are coming to become a Muslim. There are millions of Biafra who doesn't even care whether they are Muslim or Christian. There are millions of Biafra that doesn't even know what is challenge. There are millions of Biafra that doesn't even know the meaning why Jesus Christ even come to this earth. There are millions of Biafra don't even know why their fathers have been sold as a slave. There are millions of Biafrans that doesn't even know why they come back after slavery trade. They return back as colonial masters. And there are millions of Biafrans that doesn't even know why they left and they handed our future over to the hand of the Fulanis. There are millions of Biafrans that doesn't even know the reason why Nnamdi Kanu is still alive. There are millions of Biafrans that doesn't even know that they have poisoned Nnamdi Kanu. Malami confirmed it. And he said that they sent the poison to that killed the father of Nnamdi Kanu and the mother of Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu took poison now and he is dying slowly. That's why Simon Ekpa said, then now news came. That news now that came is they see that Nnamdi Kanu ndị ziri ozi karịrị akarị, mmụọ na ya na-azụ karịrị akarị, onye a bụ Jesus Christ ahas na ọ ga-abịa ọzọ. Na ọ ya echi ya dịka onye ori. And mgbe ọ ya abịa nwa ya ama na ọ nọ ya. Oye bụ ụzọ wee wetara ya ebe niile, fly ya ebe niile, gather information. O wee jee gbaa afa. We are very, 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 very disappointed in that rumor we are hearing concerning Benjamin Madibu. I don't know. I cannot say what I hear, but there are some rumors we had. Then, Nnamdi Kanu bụ onye ekwu kwe that nsime. Ngwa ndị DOS, nse ha dị anyị, ọkwa ịfụrụ mụnwa ibo mmadụ ebubo ashị, I will not do it. Coordinator called me. Zonal coordinator called me. They say, what we are supposed to be doing now is to go and attack Simon Ekpa. That Simon Ekpa is enemy of Biafra.
coordinator told me. Zonal coordinator told me. I told them, why should you just follow under accusation to go and accuse someone, but you are unhidden? You want me to use this beautiful face? You want me to use this handsome face? You want me to use this body to go and lay accusation, false accusation on someone that I can see and read his body language, but you are on a hidden because you want to travel to Nigeria when you want. You can go to Nigeria when you want. You can do your things, but I will pay monthly dues and put in your hand. You will still stay behind. Then a matter or long because we're charge. Then be with you, JJ Simon neighbor attack. Why the coordinator? One mammy would stand. That na even you are the chokam chair. How to go and attack Simon, but all my body will begin to shake me. And when the body shake, it will become cold. It's instant, it will become cold. After I will feel hot. I turned back and told my coordinator, there is one energy inside that man called Simon Eba. We are 555 vision, and then we reason Webia. And we reason Webia. Because Morgan Freeman is aware of what we are doing. Denzel Washington is aware of what we are doing. TDJs is aware of what we are doing. Philip Emeagwali is aware of what we are doing. How many of you knows that Will Smith is from Anambra State? How many of you knows that Will Smith, the origin of Will Smith is from Anambra State? How many people knows this? All of them are paying attention to what is happening. Buhari se no ya wafu. So funde ya zoya no wa bondi in the Niger Republic. Ofwe furebo ne tia na even Tinubu na eji si ya biko ye kuzina. Our people, I want to make an appeal. I want to make an appeal. Let us pass the vote again. I want to make an appeal to our Prime Minister. Then I appeal in how many people want me to make that appeal? Then how many people is here? Write us now. A man agent who wrote his own before. One agent who wrote his own before. How many people is interested to know the secret, the appeal I want to make to our Prime Minister? How many people want to know? Me. Onoha idere emo. One thing ya market anabo. I na agwo nere. Ahwe na awata na. Asa na atupu nkita akpa egosi ya ha. Ko happy dị aka atụrụ ya mbọ ọnụ ọha. Let me correct something to your life now. This eme idere here enweghị meaning. Akwa from this man now, Emmanuel Gentle. If you read, you will know what he said. So eme idere help or any question. Obon like he say, I know I don't want. You go away from this place. Then if you want, you write something. Obon emazi there's something then. You are welcome also. What is the appeal? I am so much interested. Mickey Leo. Akuna have okay say demand something. Enwe here I na-achi iresi ndị Igbo. Anyị na-achi iresi ndị Igbo. Afwe na aghọta. We are 555 vision. Eze Sinachi. Hey, Eze Sinachi. Let us understand your appeal before I answer. Maybe you entered new, but I said that I want to make an appeal to our Prime Minister and let it be open. And when here na acho na Biafran land, here why na acho na Biafran land, bo one thing. Otu ha yesi we nyo ma mere
ọgbọ ụfụfụ otu anyị esi wee gbakọ dịka ukwu azịza. Ya mere o ji wee sị na ọ ntali ka ọ ga-atali iri nwa ya na ọ ma n'ori ya enu na okwu anyị dị ka nkwụ mgbawuru udu mmiri na ọkọchị pụọ na ana anyị ya nkụ na o nwere ihe mere mmebi n'okpuru anyanwụ a na-ama akwe ndozi. Nyanwa mere ụgbala ji wee pụta. O si na chi ghọtago ihe a na-ekwu mana amara na anyị mere appeal anyị asị na anyị chọrọ ka eme abolish that parable that says onye atụrụ ilu kọwara ya na ego ejelu nne ya furu ụzọ. Anyị nwee emegwo appeal this thing to ndị eze mmụọ niile nọ na Biafran land. Anyị pass ya our appeal that now that parable supposed to be abolished, that our people do not ask a question. That's why I want Osinachi to think now deep, because we are 555 vision. Are you getting it, or are you not getting it, or you still see need time? In this Biafran struggle, do you know what we are looking for? Those people that will be hungry, they will be thirsty. Then when you take them to the sea, they will drink with hand, not with mouth. These are the people we are searching for. Yeah, and I natural. And we told you people that an egachi to Bible, edechago ka esi we wete Biafra. Nozi odeka wardrobe. Bu manual. Ina ago the manual, ina fix ya. Ina ago the manual, ina fix ya. Osinachi. Watago. Mazen Namdekan said it until unity is the key to open the final door. Hey, Mikileo. Akwefo ka ese Osinachi. Obone ma kwede. Okay, nekwenhi idere here. It means that you can write. Mana ase no ntali ka ọ ga-atali eli nwa ya. No ma no ni eno. Na okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri na ọkọchịpụ na anyị ya nkụ. Akwụ na aghọta, my brother, that's a mistake. Go ahead and eat. Okay? Go ahead and eat. We are at your back. Okay. Kwefo. Neko the thing saga. Yes, go ahead. Yes. But our big problem comes from Imo State. We start from there. My brother, job is good. My brother, your job is good. Okay, Osinachi is our brother. Our problem come from Imo. Ọ sị na enwere ihe mere mmebi n'okpuru anyanwụ a na-ama akwe ndozi. Na asị si kwọba mmiri oge ọ dị n'odudo a n'ọkpa, so that ka ọ hapụ ito na ọ bụ na o toruo na nsogbu ga-adị. Then wee jụọ ndị Igbo, unu nwa afụgo ndị eziri ozi ka unu jere ha ozi, ka ha jere unu ozi. One thing our people does not understand is they don't know that anybody that you gathered and vote is your servant. That is what our people doesn't know. They transformed their brain to the level that people begin to think that when you vote somebody on power, that means that person is above you. No, it is vice versa. It is vice versa. It doesn't work that way. When you vote person to power, you are in charge of that person. That is how Europe put their own. That is fundamental democracy. And that's why eji wee sị na ọ bụrụ na akwụ banye n'ikiri achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Now, ese na no osi from Imo State. Not really. Hatred against the Igbo people started a long time ago, even before the time of slavery trade. Even before the time of slavery trade, because ndị Igbo ndị share kwa ha na-arụ ụka too much.
Hanaruka too much. And if one letter jisike, okay, then ndị Igbo na-arụ ụka too much. Chineke wee debe ha n'ọnọdụ debere ha today. We will let you people know also the reason our women stay like 30 to 40 years, 50 years, you see them single. Because anọ na-amụfusi ihe niile a na-amụfusi, Chineke ejirizi aka ya wee jide ndị Igbo, jidegwuru ụmụ nwaanyị ha, at least gị ịchọkwa na ịmụ nwa, ị mara ihe ị na-achọ ịmụ n'ụwa. Ọ bụghị nọkọta ịbịa mụ ofu okooko ịfụrụ ndị Fulani ebe ha na-abịa naraga ala nna gị. Ndị Okeke Kenneth Okonkwo ọpụta na ahịa na-asụ big English. Kenneth Okonkwo say instead Biafra will come, it's better for him to eat shit. This is newspaper. It is better for him to eat shit. Some of you people don't even know the kind of challenge we are facing. And this message may be played also in BBC. This message enough now. We keep playing the BBC because we are 555 vision. We went to Vatican. Canadians say we should go back. So my brother, this thing Obidoho Nimo State one. Obidoho Nimo State. Obidoho Nimo State. And outer. There had been a war called the War of Izumez. That war lasted 35 to 40 years. This war was before slavery trade started. And how did they win Izumez? How? That is the secret you have to ask. That is the question, deep question you have to go and ask yourself first, number one. They used division. Then they penetrated. Ezumezu is the only people that fought them with the warriors of Edo State, Benin Kingdom. Benin Kingdom has a warrior that fought with Britain then, and Ezumezu, they returned. All this mask, all this mask you used to see today from the faces of our oracles, all this oracle mask, these are symbols you should go and study and know where it comes from. Some people live in America. Some people live in Canada. Some people live in Australia. Some people live in Europe. Some people live in Germany. But ask them, how are they making use of their free time when they are on holiday? Are you understanding? When they are on holiday. And where guys and they just on easy just kachubego. Anya try go all those things. Anya try go all those things. Anya semba. Obala wezi ayo ozi nnọnụ awa na akpọ obala ewezi anyị ozi. O said that na enwere reason eji wee nwe iru ụkwụ. Ewere nwe kiri anụ ụkwụ. Na ọ bụrụ na ị na-aga n'iru ịnọkọta gị were ikiri ụkwụ wee jitu breki ị na-anya n'azụ na onye na-eme ihe na onwe na-achụ ya gị ma na ị na-eme ọfụma. Ndị Igbo achụrụ ego na-aga. Today Ojo Kanda wee na-asịzi gị today that na he has property all over Nigeria. He is not ready to lose his property. Ojo Kanda, how many years? I think they are called Ekumeku. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Thank you. Ekumeku. Ezumezu. Ekumeku. Thank you, my brother. Thank you. This is it. If you people understand what is really going on, this Mickey Leo is one of the intellectuals that want to learn, that want to understand. Uno amana the time I need defending Nnamdi Kanu. Obo Namad made this kind of mistake. I said Ezumezu. Now he corrected me. Educatively. You understand? Ekumeku. Oburu Ezumezu.
About that time, nke Nnamdi Kanu, some people will jump in here and they begin to lay curse on me. Are you understanding? We bear it. Ayanaga. Anyị nọkwa esi ndị anyị akwụkwọ anyị ejego. Esi ndị anyị akwụkwọ anyị ejego. Oge anyị na-agba mbọ how to bring Biafra. And what is the topic? Buhari said he will run to Niger Republic. Nnamdi Kanu says, if you fail to give me Biafra, I will destroy this earth. So, I say, a lot of people are beg witness here na say mo kuzie the appeal. My brothers and sisters, I say Ekuama ibe ezia. Ikuama ibezia. Na ikuama ibezia. Here be ilu bora afa na libo. And one of the things I want to I just study. As I bruzo study the Igbo parable. Oga bagachara wanine. Bagacho wanine turn no history right down. Then as I muzi ilu Igbo parable. Anyị ejezeje mụ ilu Igbo, anyị mụsịa ilu Igbo. Then, asịkwazi anyị jeje mụọ the names ndị Igbo na-enye ụmụfa. Ndị Igbo ji wee sị, a na-ele nwa anya n'iru tupu agụọ ya afa. Are you understanding now? Okwenu mana this here bụ a parable in Igbo land. The reason eji wee make that parable, create that parable asị, a na-ele nwa anya n'iru tupu agụọ ya afa. Onwe ka esi create those parable, and the English called it diplomatic language, and through diplomatic word they have been able to conquer the world. But the age and the regime of Mazi Nnamdi Kanu has come to bring an end to the United Kingdom, as he earlier informed them, give me Biafra. If you don't give me Biafra, United Kingdom will go down. What is happening today? We are 555 vision. And what did he get me? Desi Washington knows that we are giving this history today. Rihanna knows that we are giving this message, delivering this message today. Selena Williams knows that we are delivering this message today. Beyonce knows that we are delivering this message today. Jersey knows that we are delivering this message today. If you don't know, Beyonce is the one who sang the song Beyonce bụ onye gụrụ ya n'egwu. Ọ na-esendiri unu information that na ya nwere register gwekwe to the blood of ndị Igbo. Rihanna wee gwazie gị na mmanya gwara ya that na ha nwa bụ the origin, the Igbo slaves, that they are going back. And we can tell you that Haiti is the #1 black people ever have independent. And the Haiti from South America, they are Igbo people. Is from Chicago, or Chicago or Texas, where we dump on Haiti. If we handed Dominican, those people they met today, ETMU. Have ndị Igbo. The way ndị Igbo are suffer na Igbo na the Nigerian, that is the way Haiti people suffer. Because they are Igbo people. Ndị na-ekwere Igbo odibo. The first people in this world ever end independent is Haiti. Go and check their condition. Oba anyị nwa, asa anyị jeje gụọ the history. Asị nọ mgbe onye ji nọ ka o ji agba n'aka. Ominiho na ịnụbeghị the thing nọ mgbe iji wee ghọta. Ịghọtazie itie, hey, ihe nke emere eme ka ọ na omere eme. Ịghọtago ya na, ịghọta game a na-agba. Ịghọtazie game a na-agba, ibido gbawa the game. Ịghọtago na, then na-achọkwazi otu ihe esi wee join ya na ya bụ ukwu azịza na-ekwu okwu ya. Onye ọcha ndị Igbo. Tia, my brother, you are full of wisdom. Yeah, thank you for that. Thank you for that. God says in Matthew chapter 6 verse 25, he says, do not be worried about what you will eat, nor what you will wear.
do not worry about those things. Ojogi, is it not life more than gold, and the body more than cloth? Osege, look at the birds of the air. They never sow nor reap nor gather into barn, and yet their heavenly Father feeds them. Ojogi, are you not much more of more value than they? Osege, which of you can give me so anxious that can add one single cubit to his span, to the span of his life? We read Bible. I go Bible, see na Genesis. Go ke Bible. I see na Genesis. Okwa Catholic Bible nke bu ehena. Nke bu apostrophe. Anyị bido na Genesis. Anyị na-agụ code number eji wede. Anyị na-agụ code number eji wede. Anyị gụcha anyị aghọta the reason eji wede su okpom. Anyị gụcha anyị aghọta the reason eji mee de full stop. All how far we have gone to bring Biafra. Mere Buhari ji na-agwa gada no hand hand over gbafuo. Because Nnamdi Kanu he say he will destroy Nigeria. Malami ndị pastor ihe na-emekwu na any pastor na-bido be preach ben Biafra. Okay, another pastor. Kisa yake na macha amanya say pastor. At all. Those people are disgrace in the house of God. How the power of Jesus Christ. If you want to understand the power of Jesus Christ, you go out on the magic. If you want the power of Jesus, you go out on the magic. And when I'm out on the magic, you got again. And when I'm out on the magic, I go back on the magic. Go back, go chicha. You buy na the power of Jesus. He only reveal you the secret. Only reveal you the secret about dynamo. I'm a know there far before. Only reveal you the secret of Jesus Christ to my own understanding. Here I need the pastor na akọdụ kwa iche o. Maka eziokwu bụ onwe obi ya hide yourself eje wuru ofu. Ọ sị gị na ekere ọrụ eke. Na onye ọbụla na-agba nke ya n'ụdị dị iche iche. Ekere ọrụ eke. Ndị pastor akọgwo ya ha kọrọ maka Jesus. Yotaga. Otu o si jee n'elu mmiri na ihe niile. Mana enwe otu Dynamo ji wee kọwaa ya. Dynamo bụ one of the greatest, strongest magician in the history. Dynamo. Anyị jee na akwụkwọ ndị magic chọba Jesus. Ịma na anyị chọkata Jesus jee na angels and demon. Anyị si na angels and demon wee pụta send ya back to the Código da Vinci, the Mona Lisa. And from that Mona Lisa, we came to understand the secret behind La Sagrada Familia in Catalonia. Then, Ukuamwe we be in Edo Hanyanya. I said, Jesus na Maria Magdalene ji we mekwe nke nwa sa kwa amaka. Enwe secret no there. Enwe hoye na achi ikwu ya, mana I mechara find out that na Thomas nwanne Jesus. And there is something I agwago. Yes, Haitis are real Igbos. I have been with them for years. Their men and women work and hustle hard like Igbos. They take good care of their wives, the way Igbos do. They really also business mankind like we do. When you look at them, they have Igbo resemblance. Hey Chineke na nwanne ebe ka ị nọ zoo, ọ bụrụ na ị nọ zoo dodi, contact anyị. You know? Contact anyị. Contact at 247. Contact at Barawa. Ọ bụrụ na ị nweta my number any of the zone. Contact anyị. Maryland, USA. Okay. Yeah, we do. Then. Onwe ndị jere mba rifọ nni. Akwe na aghọta. Ndị Igbo na-asị na onwe ndị jere mba rifọ nni. Ịghọtago? Mana ndị be anyị ada aghọta ilu Igbo. Ya mere iji afụ ndị Igbo ha sichaa nni like this na ekure mmadụ nni n'efere.
orie half or half eje wufu half. And ihe abaro na ala Igbo ewufu nni maka ha nwa aghọta ha ya bụ ilu. Asị na onwe ndị jere mba rifọ nni, ndị Igbo jezie mba ha rie nni ha erifọ hapụ nni aha wee ya n'ọfịa. Ọ bụrụ na ị ma nri ya gwa ha that na ya ha eri nni, don't cook. All ndị Igbo bụ ndị na-emezi that because asị na eje mba rifọ nni. They misinterpreted it. That was why we have been pleading with ndị eze mmụọ, ndị aka ji ọfọ, ndị nze, ndị ọzọ, ndị igwe na Biafran land. Try to abolish that parable that says onye atụrụ ilu kọwara ya ị ga-eji ilu nne ya furu ụzọ. Sị ha mee anyị ala ahụ. Oge ha si mba anyị sị ha mee anyị ala ahụ ka anyị kọwabara ndị mmadụ ilu Igbo, kọwara ndị mmadụ afọ a na-agụ na Igbo. Ọkwefuru ndị DOS ya na there is one man, a very rich man in America. I want to come here now, gentle. There is a very rich man in America, an Igbo man. This man is well to do. I think within inside 555 vision, with the little I have spied, he is one of the strongest DOS member. Do you know what he told me? Unu wache ma ihe ọ gwara m ka m chọọ ma mafia. Unu jiri ntụ unu wee nụ. Unu eji ntụ unu wee nụ ihe ọ gwara m. Unu ama na anyị dị ime bifo anyị ejebe n'oke. Anyị dị ime tupu anyị ejebe n'oke. Yeah. About this one. Onye nwe voice a na bụ one of the strongest scientists enwekwa na America. This person ọ nọ na Biafran government in exile. No. Okay, lee na ihe the man kwuru. Ọ bụ na ị na-anụ ya kwuo. Ikene ndị na-ajụ ajụjụ, especially ndị jụrụ maka usu a. Ndị agha jụ maka usu a. Chukwu enyelu aka. Chukwu banye n'uche fafa jụọ kedu ka usu si wee bido na Igbo. For the mere fact na mmadụ jụrụ ajụjụ a. Ndị mmụọ ozi niile ọ n'eluigwe ga-ebu n'onye jụrụ ajụjụ a enu. Ọ etu a ka Biafra ya esi bido. Etu anwa si wee kọwa etu si wee bido ka m mesi kọwakwa ife ji ana Igbo taa. Ife jikwa ana Igbo bụzi ozu dịzi ebe niile na ana Igbo. Before the war, ndị Igbo adịghị edebe ozu na mortuary. Immediately after the war. If you are an autopilot member, at least I can confirm two strong people here, you know, Maki and Mickey and Kezia. I can confirm two. Message career. I can confirm two strong people here. Ihe Sinachi also, and Emmanuel Gentle. If you are a critical member of IPOB member, you know the history of this Ozu no na mortuary. Connect back and write comment as you are listening. The war. Ndị Igbo adịghị edebe ozu na mortuary. Mana ebe 80 ka ebido na-edebe ozu na mortuary, wezi ozu na-eme business. Ozu dị na ana Biafra kita lụrụ 1 million. Ụfọdụ anọgo 10 years, ụfọdụ anọgo 5 years. And ife ndị nọ na Lagos
ma ọ bụ ndị nọ na Abuja, ma ọ bụ ndị nọ na Kaduna, ma ọ bụ ndị nọ na Meduguri, bụ ma ọ bụ ndị nọ n'obodo Igbo, bụ onye nwụrụ eburu ebunata na ana Biafra etinye na mortuary, ụfọdụ elozo. So the highest freedom ndị autopilot na ndị niile na-achọ Biafra ya emekịta bụ inye ọda ka ebupụ. Kedu Picono? I know everybody here has known what is critical thinking, no? We are critical thinkers. What do you hear that man say? That man says in the autopilot. And my great people, tell us what you hear. Come teach you as well, brother. No na Lagos, ma ọ bụ ndị nọ na Abuja, ma ọ bụ ndị nọ na Kaduna, ma ọ bụ ndị nọ na Meduguri, bụ ma ọ bụ ndị nọ n'obodo Igbo, bụ onye nwụrụ eburu ebunata na ana Biafra etinye na mortuary, ụfọdụ elozo. So the highest. Chinwe, please, I know you are here, but write us critical comments. Follow this thing. Here na here maka osu. Akwe na wata maka osu outcast. On here na kita now. Ka ha be distracted. Banye here now, wepụtara anyị something. Enwe ihe Mickey Leo dere here. Or the very, very tough. Enwe ihe mana agent dere here. Or the very, very tough. And aka nka akwụ nka. Ịgbakọ ya ọfụma ya nwa data mathematics na. Onye ọbụla nọ here gbakọ ya gwa anyị nke ka ike ibe ya akwụ. Ịgbakọcha anya ọfụma dere anyị answer here. We are 555 vision. Okwu anyị dị nkụ gbogoro udu mmiri. Ọkọchịpụ a na anyị ya nkụ. Asịsị gbadobe chọba mmiri ọgọ dị n'ododo a n'ọkpa ma ọ bụ n'ohuru n'ebelebe ga-egbu. Asị na ihe a na-apị akpọrọgo na ihe a na-apị afọrọgo na ndị a ni ụkwa ha na-apị na mkpụrụ adịrọ ya na ụkwa ha na-apị na mkpụrụ adịrọ ya ewezi ozi wee si unu onye nwe this voice bụ one of the richest Igbo person enwe na America. And ọ bụ a top member of DOS. Then ihe ọ na-ekwu bụ ọ na-akpọ ndị autopilot mana onye a bụ a powerful DOS. Who na ghọta na then ka unu wee fụ the work of autopilot. Anybody not here, you know that we are 555 vision. And yeah, they teach our preaching like others do. So, if you hear what that man say, bear yourself a witness by writing what you heard him said. Freedom. Autopilot. Autopilot. In order ka ebupụ ozu niile dị na mortuary ọkwa tomato ife ọwụna bụ ozu and ndị Igbo edebezi n'ozu more than 3 days in anywhere na ana Biafra. Unu menwuo nka ngwụnọ na Biafra adịgori already. Unu mee ha ife ndị mmụọ ozi agbadatazi n'ọgụ maka ndị mmụọ ozi na Chukwu abịa ma gbaanụ ndị Igbo ọsọ. Unu n'anya n'elu ụmụ Israel fada edebe ozu, na ndị China fada edebe ozu, na ndị India fada edebe ozu, na ndị Igbo before ada edebe ozu. Ọ ndị Kristian, ndị Britain, ndị ori, ndị ụka, ndị ekperima edebe ozu wee ezi ozu na-eme karikachọ. Ife a na-ewe anaeze eluigwe iwe maka ịbịakwa ụzọ ndụ ka mkpụrụ obi nọ. Ọ nọrọ n'ụwa nọkata n'ụwa ọ nakwa na mmụọ, ọ nọkata na mmụọ ọ bịakwa n'ụwa, ọ nọkata n'ụwa nakwa na mmụọ. Iwu ji mkpụrụ obi ọ bịa n'ụwa ọ rapụga na mmụọ dị n'ọnwụ n'ụwa
ọ nakwa na mmụọ mana idedebe ozu na mọchụarị onye ahụ anọghị n'ụwa onye ahụ anọghị na mmụọ ekwukwa nye ọzọ Chukwu gwara ụmụ Izrel mmadụ apịtọ n'ozu jee gụọ Book of Number chapter 19 verse 11 to 23 ọ sị critical autopiloted IPOB members, are you hearing it? Are you hearing it clear? Are you hearing it? Then you know that Igbo man never dies. Igbos believe in reincarnation. Igbo man never dies. Igbos believe in reincarnation. You now who is here, there has been a time you are your father, and there have been a time your father is you. Oya bụ ihe this man kwuru here na mkpụrụ obi bụ ọ bata n'ụwa ọ bụ na ọ pụgo na mmụọ ọ bụ na ọ bakwa na mmụọ ọ bụ na ọ pụgo na mmadụ. Ndị Igbo nọ under reincarnation to fulfill the word of God. That's why we say na okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri na ọkọchịpụ na a na-anya ya nkụ na ọnya mere akwụ ji wee banye n'ikiri ya wee chọbazie nnụnụ nwere ogologo. That's why ụgbala ji wee pụta. Who now what now? This ụgbala bụ a bird. This bird begin to send messages to us. And as we are asking deep questions, where they sent us to go and study Igbo parable and the Igbo names, also Igbo culture and the tradition. That was when we found out that Eke Idemmili, the reason you don't kill Eke Idemmili, there is a god of sapient that has existed in Mexico. It is God, the god of the sapient. Colombia, you used to hear today, the history, that name that come from Colombia, you see Colombia as a country today is Colon. Is Colon. That man that came to Barcelona and said that he is the person that dictated America, Colon. It is Colon. That is why they called Columbia boys. When he is taking people to war, they call it Columbia boys. Lot like Asare Dokobon when his boys today, Asare boys. Columbia boys. That is the way he dumped those people in that place. And that place today is named Columbia. For you people to know how far we have gone, to ask a deep question. And yana ajuzi ese, where Jota Onyebo, one of the strongest DOS member. He is the person who said autopilot should go and do this thing. Unu wasim sendere na Simon Ozi o. Unu wasim sendere Simon Ozi. Ozi anwa kam na sende. Ipitolu ozi mingu utuzu. Onye aha lugo alu. Onye aha lugo alu. Eni di hisop ma wa akwụkwọ na-akpọ ofu gilisi wee ficha. And ife gbasara ozu amadi ebe mmadụ nọ. Eye damage ife niile ma akwa ma ife ji mesho ozu mana kita ndị Igbo bidozi business undertaking werezi ozu na-eme caricature. Ya mere ndị Igbo ji ezuzu onye many people ndị Igbo bụzi ozu. So ihe gbasara ozu ka autopilot ya ebido ozugbo. Second time. Automatic. Si were Monday sit at home. Maka ndị anọ na mortuary bụ ha nwa nọ sit at mortuary. Fa nọ n'ụwa, fa nọrọ na mmụọ. Iwe dị fa. Fa na cause trouble niile dị n'ala Igbo. Ị na-anya ife ndị Muslim ji ekpọ ndị Igbo asị. Because na ndị mmụọ ozi na-enye ndị Muslim power. Mana ndị mmụọ ozi adịghị enye ndị Christian power. Ya mere ndị Christian ji wu coward n'ebe ndị Muslim nọ. Iwe godu Christian general nye ọchịchị onye isi amị. That is Biafrans.
Ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ili nwa ya ma ọ ma n'ori ya enu. N'okwu anyị dị ka nkụ ụgbọguru udu mmiri na ọkọchị pụọ na anyị ya nkụ. O wee sị na after this 29, anyị na-send this appeal. After this 29 vote of no confidence, there is something they have to do, which is waiting for people to pass their WAEC. The student has to pass their WAEC. And after they pass their WAEC, then every other thing will be happening. Am I not thinking, or am I thinking that is it not good that our prime minister will do this undo, to use this space of time and they clean all those dead bodies on the street? Because God say, clean the way for the Son of Man is coming. Is it not good to use this opportunity and they clean the street? The thing they told DOS, we are not able to do it. If Simon Eba, our prime minister, can do this within this time of WAEC, they use it to clear the everywhere, clear all the dead bodies, including the corpse of George Obiozo. Come go message. If you believe in what I say, it's okay. Nigeria. And in Africa, the Muslim may take over Britain. They take Turkey, Christian country. The Muslim may take. Even the Muslims say with the power because Nahana Hapito, when you want immediately. So Christians are losing because of if hand losing them. And there's anyway, na Chineke, na Chukwu Abiam, and the music for on the Christian as. And in the Igbo, ye mutai fe the Christian name. Rapuzo men and onion way near. Ye members in conduct onion, a bridge, even noka, all the very dangerous. So charity begins at home. If the autopilot, ye me the Afres in a Nudakita, in order. Navanya order, 2 months. Can the whole mortuary then an Igbo close down. So no Gumalike, in mini mortuary. Ebony is in a baby on Puptena hospital mortuary. The Behai is Siburi and now the Bojania. Okay, fire, quasi a choir. Fabus news, generally accuse a will made demonstration. You will find atrocities in the moves in another. Biafra. Ndị Igbo sị na onye njenje ka onye isi awụ amamihe. Then ndị English asị not every old man is wise because the fools also grow old. He say follow who know road, sobe onye m ụzọ. Okwe na ghọta, onye njenje ka onye isi awụ amamihe. Simon Ekpa ile ya anya ma no a global figure ka ọ bụ. You can check his access in Google. That's why when the rumor came that they came to arrest him, they see that he is someone well integrated to the system. Tochi Ego, thank you. Well integrated to the system. And they see that he is someone very different in the image a Nigerian represent in this world. That's why they took him. They made him the local government councillor in one village in Finland there. Learning from his brain, using his brain to develop Finland. Are you getting it? Madam Azoka then say Madam Azoka husband is a military in America. And the Madam Azoka is well protected by American government. And the Madam Azoka is one of the decision makers in America. Then Madam Azoka say,
if America will be coming to her and seek advice on how they will develop America, why can't she change her face to help her own people? Are you understanding? Then Madam Azuka say, okay, if I have been helping you people to bring a good law that will help your own children, then why can't I do the same thing for my own people? That's why Madam Azuka turned back on America and they begin to serve Biafra. The same thing Simon Eber did. Then we told you, Philip Emawale, eji ya namu na America, Kenya that he cannot talk again. Even if you go to Google, you cannot even read well about Philip Emawale. In YouTube, you have to register. They don't want to see him. Philip Emawale is like somebody under house arrest. Are you understanding now? So, we are telling you now that the person who sent this message is one of the richest man in America and an Igbo man, a powerful member of DOS. You people knows when in Kuwait said that Igbo people should bury their body their dead bodies in 3 days. Biafra will come. You people knows. I say, ọ bụrụ na ịgwa m ebe ị na-eje ma agwa gị ihe ị ga-ekwu ma iruo ọkwe na aghọta ya mere o ji wee sị gị na sịkwaba mmiri ọgọ ọ dị n'ododo a na ọkpa mana ọ bụrụ na ọ gbagote na nsogbu ga-adị ọ sị na okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri ọkọchị pụọ na a na-anya ya nkụ ọ wee sị gị data na akwụ wee banye n'ikiri achọbazie nnụnụ nwere ọnụ ogologo then anyị achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo nnụnụ nwere ọnụ ogologo n'ekwentị Biafra nke a nke ya unu mee ozugbo ịma na-enwetago Biafra ndị niile na-agba ọsọ anọtaba bikos ịmasị mmadụ ya nọta ebe ozu juru ana Igbo niile mọchụarị dị na ana Igbo kịta lu 500,000 ozu dị na ana Igbo lu 2 million ụfọdụ anago 10 years 5 years 6 years 2 years, which is abomination. This is very important. Ono cho spiritual advice. I will make any spiritual advice. If we will make if a dimma. Makena trife na mmadụ na-achọkwa na mmụọ. Ndị Igbo dara iwu mmụọ site n'idebe ozu na mortuary. Mana ndị Muslim na-edebe iwu mmụọ site n'inye onye ọbụla nwụrụ anwụ. Onye mere o ji dị ka ndị Muslim nwee power. After all, ebe ha lụrụ ndị Igbo kwụsị idebe ozu na mortuary. Now, ndị Igbo again kwe power niile. Ifro Israel kita. Ifro ha na-eme ndị Palestinian. Ha nọzi ofu ebe gwa ndị Palestinian ebe ha nọ n'afọ gofa. Ifro etu esi ese ndizi rocket ọ na-egbusi ndị isi Palestinian niile kita. Ndị Israel ọzọkwe ndị ihe na-eche na war front. Inwe ike wuru onye isi na-akwado ọgụ abịa were onye isi a within this few weeks now ha targetịrị ndị terrorist leaders na Palestina so egweririgo ndị Palestina onye etu Chukwu si azọ ndị nke n'anya ndị Israel fada edewe onye nwe ụfa n'ihe ozugbo so ndị Igbo ọha mawu ndị Juu nke ndị Igbo nwere ndị Igbo nwe ụwa mana Chukwu gbalụ ọsọ site na mpịtọ ha na-apịtọ onye nwụrụ anwụ maka onye ọbụla nwụrụ Chukwu n'ide mkpụrụ obi na spiritual world mana ije debe ya na mortuary dị Chukwu ewelu ndị ahụ iwe ndị Igbo bido onye nwe nye kịta dị ndị Hausa na ndị Muslim ike agụfa maka ọsọ ili ozu ma onye nwu ha ka Muslim ka ndị Christian nwe power then anybody na-eche ma ndị Christian ma ya emelinwu ndị Muslim ọ drop possible the only way onye bụ ndị Christian ya esi meli ndị Muslim na onye nwe fanye then ndị mmụọ ozi agbakwute ndị Igbo arigenukwe power mana sofa ndị Igbo na-apịta ozu bụrụ ozu na-aga n'ụlọ ụka
onye nwa menie. Forget it. This is my advice. Dialogue. Akwụnụ nụrụ the thing for you people to know anyị anakpughọra hụ. Akwụnụ ma unu anụ ụdịrị asụsụ a anyị alakpughọra hụ. A sị na enwe ihe mere eji wee sichaa ọna n'abalị asị ka ọna dị ụtụtụ. Enwere ihe mere eji wee sichaa ọna. Ihe na-anụ maka ọna n'ala Igbo. Enwere ji ya na-akpọ ọna. Anaghị eri ya n'ọkụ. Enwere spiritual thing that ọna na-asa avụ n'ala Igbo. A na-akpọ ya ọna. Asị gị ka ọna dị ụtụtụ. Irie ya, isichaa anya rie ya, ọsa aga afọ immediately. Isichaa anya, ịhapụ ya asị gị ka ọ dị ụtụtụ. Ihe eji wee sị dị ka ọ dị ụtụtụ bụ na enwere onye bụ ọmacha ncha. Ọ bụrụ na ị na-efolu 555 vision, the only thing I plead from you is when you come to my program, become a critical thinker. Ask a powerful question. If you people continue to support this page, we are 555 vision on YouTube. If those people who would like to follow me in YouTube, then we will be delivering because okwu juru ya ọnụ. Ọmana ụma gba nkịtị. Ya nwa mere akwụ ji wee banye n'ikiri. Achọbazie nnụnụ nwe n'ọnụ ogologo. Nke izizi bụ na ndị ọcha na-eli Queen Elizabeth, how many days ka ọ nọ na-ewelie? Mara na di Queen Elizabeth nwụrụ last year. Di Queen Elizabeth nwụrụ last year. Ihe ọ nọkwa bụ 3 to 4 days elie ya. Queen Elizabeth nọkwa 3 to 4 days elie ya. N'Europe anyị akpagharịgwukwa ụwa niile o. Mụnwa na onwe ma ọ bụrụ na m ejebeghị ejegwu m 17 countries. And ebe niile aha ọkwa mmadụ nwụọ before 1 week elie ya. Onye elibeghị bụ onye a na-eme investigate. Onye a na-eme investigate enwe ike ọ bụrụ na a na-achọ ka assign ya autopsy to that person. Ọ bụrụ na a na-achọzi ka assign ya autopsy to that person, then government assign ya for autopsy. If not for autopsy or some critical reasons, onye ọbụla nwụrụ before 3 days elie ya n'Europe na America. Ebe niile mkpagoro ụkwụ onye njenje ka onye isi awụ amamihe. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a bụ ihe a ya bụ eme, Nnamdị ka a na-apụta na ndụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a ka a ya bụ eme, Biafra abịa, let our prime minister take the glory. Ọ na aghọta na because a na-ere uche ere, a na-ere brain ere. Ụta na Osinachi anọghị ya na o resigo m brain. O nwere another guy nọkwa here now. Osinachi, yes again. Mikelo and Emmanuel Gentle. Then another woman, Evanja Biafran Liberation. Ezekiel Otabes. Chinwe. Chinwe. Anusiono. Hey, anusie ọnụ. Chai na nekwa afa. Chinwe anusie ọnụ. I believe all you are saying. Tochi ego. Chinwe anusie ọnụ. Ina onwe afọ ya abịa like this. Check with ihe o mean because anyanwa before we sign under 555 vision with the extraterrestrials nke ebupụta 5 crystal skull. I found on all continent of this world. I found 5 crystal skull with the extraterrestrials, with the colossus, with the mummies and the Neanderthals. Then they showed us the way of the dinosaurs and the kind of human being that existed on this planet during the time of dinosaurs. There are people called the colossus. The colossus are human beings that has up to 30 meters, 20 meters tall. Then go and check the weight of dinosaurs. The kind people that time called the colossus have been able to live with dinosaurs then, just like a human being today is surviving with a tiger and a lion. Elephant is the biggest animal found in this universe today. You understand? Then, how then is Chris Ayekinomi trying to tell me that people who should not be advising their own children to show cartoon in the school, in watch cartoon at home?
But a cartoon is what Europeans and America are using to tell their own children what happened olden days. The time of dragon, the time of ancient elephant, and like this, that one makes exist. There are a kind of elephant also that used to have a lot of flame in the body, on a barge too much, and when that elephant dominated this earth. And where time dinosaurs also dominated this earth. And where time this earth no one. And where time this earth no one. And where time volcano eruptions we erupt to divide the planet. Then I go back to the Big Bang theory. If you want to understand the formulation of this world, you go back to the Big Bang. They know the reason they remove history out of Nigerian school curriculum. Please don't forget to pass the information today. Please ask as quick as possible. One, I pass the information, no, because Jesus said, "Na ya anọ n'etiti ndị mmadụ wee zie ozi, ndị ya aghọta ya, ndị na-ama aghọta ya. Mana ọ bụrụ na ịghọtaghazi ya, ịbatazie ndọ, akpụọ gị isi, dozie setigharịzie ya brain. Onwe ihe a na-ewepụ n'anụ, ewere rie anụ. Ịbata n'ubi ọkụkọ, na eche ịbọ ọkụkọ. Enwere something deep blue. You are very, very careful that that thing does not spoil inside that chicken, because if that thing spoil there, that meat will become bitter. Enwere ihe a na-ewepụ n'anụ tupu eri anụ. Then 77 wee sizie gị that na secret bụ onye leak nke ya ọna. Ọkwa ihe 77 kwuru. O wee sị apa ma para ma apa ugbu ma buru ma ebu Chino Achebe we see able to where poor or say that there was a country. Or why we so again things fall apart. The mother got a the thing. Yeah. Ndimbu and then the Ndimbo and the Egede is what we call them in Igbo land, Chineke God, Miki Leo, they communicate with Chukwu direct. They are still in size. Emmanuel Gentle is called Mbapia ilu, Mbapi ilu okwu. Mgbapia ilu ọkụkọ. Mgbapia ilu ọkụkọ. Chineke nna. Mgbapia ilu ọkụkọ. Mgbapia ilu. Onye a bụ ezigbote onye Igbo. Chineke nna God. Na nwanne chọọ anyị nwanne chọọ anyị. Asị na aka nke akwụọ nka. Na icheke ya ọfụma ịma na onwe nke ka ibe ya akwụọ. Do not tell me that what I am doing is more important to what you are doing. No. Or bend by in the way we made mistake. Chike Dozie made the highest mistake human being can do, but I said that born na Chijireji meseri fool. Na nwere ihe mere mmebi n'okpuru anyanwụ na-ama akwendozi. Ọ sịghị na ọ bụ na nnu rapụ ụtọ ya, enwezi uru ọ bụ na nnu bara, na ya awụ ya n'iro ma zọọ ya ụkwụ nke ya aga. Sọsọ uru nnu bara n'ụwa bụ gịnị? Inye test na something. Onwekwe ihe ọzọ. Nnu ya ha eji ya wee kpọọ blọkụ. Nnu ya ha ineten nnu na-eji nnu wee medebe n'ụwa bụ itinye ya na nni. And Chineke nna God, ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ. Wee gwa unu asị unu nọ mgbe onye ji nnu ka o ji agba n'aka. Omeni họ na-enubere ya before. Kama nọ mgbe iji wee ghọta the sense nọ inside that game. Ịghọtazie the sense nọ inside that game. Then wee ghọtazie otu esi wee build Nnamdi Kanu. I build Nnamdi Kanu shoot wochie ya ndị mmadụ. Ịghọtago then na ebuputekwa Simon Ekpa. Mgbe Simon Ekpa mere the first speech in this Biafran struggle, I watched him almost by this time. I watched.
say na this guy aye lebare ya anya aye enyo. O me second one. I'm sure I bido shaba. I no na meeting. Tupu I na-eri nne na meeting tupu ndị mmadụ abịawa. Anyị dị ime wee jebe n'oke. Kwe ma ihe ndị Igbo bụ na asị na ha dị ime tupu ha ejebe n'oke. Na anyị eribe before ndị meeting abịa. Okwe na aghọta. That's why anyị ji wee na-ayọ ha na ihe anyị bụ observation ministers. Anyị achọ the minister ndị defense minister oyi minister and the observation minister anyị jiri anya na-elu unu because we are 555 vision. Ọ bụrụ na Biafra bịa, anyị nwere jee n'Ezebilago kingdom jee ya rụọ temple for Chukwu Okike abịa ma that is the only reason I'm fighting for Biafra. Ịma na mkpa dị iche iche. Ndị mmadụ aghọtaghị mkpa dị iche iche n'ụwa. Ọkwa ihe isi ka ọ yabago. Mkpa dị iche iche n'ụwa. Ihe dọka m mkpa kịta na any day Biafra bịa ma gaa n'Ezebilago kingdom. Jeje si ndị gọọmenti ha nye m ego ka m jee rụta temple ebe mmanụ na-efe Chineke Chukwu Okike abịa ma n'ime mmụọ na eziokwu nothing more. Ọkwa ya ka m ji fight for Biafra. Ịghọtago na onye chọzi ịba join ya m soro m na-ekpe ekpere de ka Biafra na-aga n'ihu. Because we have to build Biafra for 75 good years, day and night, no stop, according to Mazen Nnamdi Kanu. And what do? You ask for renewal of strength. You ask for renewal of energy. That's why Oji Abe nọkata like this. I say, Obale, we say that gakati ihu, ije break, iwere ikiri okwu wee kwụrụ. Ineto anya n'azụ. Ndị kiri OS gosi n'anya n'azụ. When you are interested for me to pass this information, I pass them the information through the voice message. Asekwa na onye atụrụ ilokọwara ya na ego ejelu nne ya furu ụzọ. Anyị eme appeal. Si kọwaba. Si mee that parable abolish. Ndị eze mmụọ asa anyị na anya na ha nwa ya. Ịma enwe video ka m chọọ another one ka unu nwa ike ihe gwata ha na akọ ndị Igbo sị that na onye atụrụ ilokọwara ya na ego ejelu nne ya furu ụzọ. Ihe m ji wee na-ekwu ihe a kịta na I am not insulting you because we know what we are doing. Because Jesus said that na mgbe ọ furu igwe mmadụ ahụ ọ rigoro n'ugwu anwa mgbe ọ nọdụrụ ana ndị na-eso ụzọ ya ewee bịakwute ya o wee sịfa kwee ka ụmụntakịrị bịakwute m unu egbochi na ha n'ihi na eze eluigwe bụ nke ndị dị etu a. O wee sị gị dat na akwụ wee banyezie n'ikiri achọbazie nnụnụ nwe n'ọnụ ogologo. Our Prime Minister will receive the message, okay? Ezigbo dị ozi. Again, izigwezi ozi diziki ibe ya. Enwe some people enidere gbanyetụrụ obere nya gbanyetụrụ ha ọkụ nya pechie ha dịka nwa. Ndị a megasi mistake, onwe ndị nọ na accountability. These people need help. Inside 555 vision. These people need help. Okay, for that girl they called Juliet and the boys and the boys, you know. Yeah, Juliet and the boys. How many people knows about Juliet and the boys? How many people knows Juliet and the boys? The accountability. The accountability. When the accountability, Juliet and the boys. That girl need help. Yes. Juliet or Abueze. No, not this one. Juliet or Abueze, no? Juliet. Come to show. And Abueze Juliet. That girl need help. And when they confuse na this struggle, the girl nobody sack her from autopilot. When the girl found out that Emeka Livingstone and Kelechi is not here,
She said that they should sack her out también. Así lo pasó. O se sack her out too. And when you hear that girl committee, man, no one boy another place now around anyhow. But according to how I understand the Igbo will say, a na-eji ofu aka wee kụọ nwata, ewere aka nke ọzọ wee nabata ya. Again, another person, enwe one guy a na-akpọ onye ozizi. That girl need ka agbazie ya olu. Enwe one guy na-eme program ndị ọdịnala. Ọ gbara ahụ ọnụ. Enwe message the guy mere. Diplomatically against autopilot and Simon Ekpa, when Simon Ekpa is telling them that P2B is not going anywhere. That guy named ọdịnala Igbo. Udere ihe a obi nwanne ndị Igbo na-eme. That guy is humble. When he made a mistake, we corrected him. He was trying to promote P2B. We sent him information and we told him, man, you are making mistake. But we send information to Obi-Wan Nendibo. Obi-Wan Nendibo did not want to hear. But we studied the symbol before we come. We studied symbol before we join the struggle. Obi-Wan Nendibo does not know the meaning of symbol. He don't even know the meaning of stamp. Man, that guy made a mistake. The same mistake Obi-Wan Nendibo made. We send information to Obi-Wan Nendibo. We send message to that guy. That guy, then he calmed down. He did not return our message with insult. Unaka na for sample master. And when they powerful people na biafran struggle, ndi furozo. Ndi ji because of depression we poor. Unaka na no maka sample master. Okunu wa mo game we sample master oge use sample master. Sample master apota said that na Simon Ekpa ziri ndi mmadụ ka abịa gbagbuwe. Ihe a niile bụcha record. Enwe ndị furu ụzọ na this movement. Yesterday program, ihe Simon Ekpa kwuru, ọ sị that na anything he mere is registered. That na even the people that doesn't even have, that has not said anything in this struggle may have a better chance than those people that has done something wrong. They may settle here in Europe or they may settle in Biafran land. Then, when boss I am a meeting before. Again, like tomorrow, Madam Arewa is coming to our program to ask her difficult questions concerning the coastal region. The last week we had a program. The Minister of Defense had a program with us. We asked, "Do you know our question?" From 555vision. Our question was, number one, we knew that there is something they called baptism, sacrament, and the penance. And the baptism was sacrament. Nke na-awụchapụ anyị njọ ekere ụwa wee mee anyị ndị otu Kristi na ụmụ nke Chukwu na otu nzukọ. Do you know the reason Father Oluoma is supporting One Nigeria? They are the main fundamental secret why Father Oluoma is supporting One Nigeria. It was because Father Oluoma was born in Imo State and they took him to North where he grew up, and from there he became a Reverend Father. From there, Father Oluoma loved Nigeria and he said it is better for him to remain as a Nigeria and allow his own people to die off. And Father Oluoma is bearing Jesus Christ a witness without getting married. The person whom Father Oluoma sacrificed his life that made him not to have a biological issue is about to be dethroned in Nigeria. And the Father Oluoma na-asem consider anya. Una na-aghọta ihe a na-ekwu ya na Father Oluoma na-asem consider anya due to na amụrụ ya na Imo State. Then mgbe ọ dị ebe 6 to 7 years akpọje ugwu awụsọ n'ebe ahụ too. Ọkwa unu nwa ndị na-asọpọtụ ndị fada na ndị unu nwa na-emekwa something unu amara ihe unu ji aka wee na-efolo mmadụ. Mbọsị m nụrụ ihe a na ntị Father Oluoma oge ya na Charlie Boy na-ekwu okwu. Akọpịkwara m ya because unu nwa ma that na we are keeping evidence. Anyị agawo school na the kind of say I go back to book.
nkọpịrị ya tam ifuru nke a na-alọ ejimaka o mere ifuru ebe anyị bịa wetacha stamp and seal fiticha tu ihe niile ama o kwuru ị na-afụla anyị na Twitter na 555vision Twitter ị na-afụ oge anyị na-achịpụtasị stamp na seals where now back up our activity because this world is based on stamp, document, and the award. They has now given our Prime Minister the ambassador for peace, serving under United Nations. And that award they gave to him, I inherited something from it as well. That's why we say kwọba mmiri ọgọ dị n'odo da n'ọkpa ma ọ bụrụ na ọgbagote elu na nsogbu ga-adị anyị wee na-asị nwa damba na a na-akpọ onye ozizi ekwesịrị ịgbazi ya olu maka ndị Igbo sị na ọ bụrụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu a na-agbazikwa onye dị ndụ olu daga ekwesịrị ka agbazie ya olu. And that other guy name ọdịnala Igbo mma publish picture here tomorrow so that ndị mmadụ aghọta onye ọ bụ. That guy nweta this picture onye nweta this message let them speak out because enwe ihe gentle kwuru here. That thing he kwuru here has something to do with Ezebilago Kingdom, exactly the place where Ojozokaalo sold to the Fulanis. The contract which Ojozokaalo has with Babangida for him to make him governor of Abia State was to hand the Garden of Eden to Fulanis. Because as we went to study, we studied with the Bible University of Jerusalem. And why do we go and register with them? Online studies. It is to ask them if the Garden of Eden is located in Jerusalem or in any territory called Israel. And we went there. We studied with them. We asked them, is Garden of Eden located in Israel? Is Garden of Eden located in Jerusalem? Jewish people told us that the Garden of Eden is not located neither in Jerusalem nor in the Israeli territory. Then we asked them, where is then the Garden of Eden? They told us that the main thing is that we don't really know our history. There are people who used to say that we come from them. They say, no, that we are their bigger brother. Then Mazen Namdekano asked, the Star of David, who brought it to Aguilera? Onye kpụrụ datin. Onye abajojo. That ozi awamchi izi Simon Eba, our prime minister. Ọ bụ nọ ikpochapụ ndị nwụrụ anwụ. Ya were ike Chukwu nyere ya wee kpochapụ ya. Onye ọbụla enwere ozu lie. Because mụ afụbeghị m ozu anya before. Afụbeghị m onye nwụrụ anwụ. Ihe m na-afụ onye nwụrụ anwụ bụ na film na foto. Ejebeghị m anya m like this jije fụ onye nwụrụ anwụ ya ebe ọ nọ. Because o tego Chukwu si wee kwadobe anyị. Asa anyị ama nje anya efu ozu. Kwe na ọta. Ebe enwe ike ifu ozu from far. Erutebeghị m ozu nso. Enwe ike asị na mmadụ nwụrụ that area. Enwe ike ile anya ifu something dina. Mana agabeghị m like this n'anya n'ihu ozu. Etegwe akwadobere anyị na this journey. Ọ bụrụ because of this. Let them do something. Let our prime minister during this time of WAEC, because after 29 vote of no confidence, then after the vote of no confidence, then we de facto government in Biafran land, and we de facto government in Biafran land, then ebidozia ke some other things onye ọbụla aghọta ebe ọ nọ. Inside this time ewere ya kpụkọsịa ozu niile nọ na mortuary yelie ya to ebe kwesịrị ili ya. Enwe ndị a na-eli na cemetery, enwe ndị a yebu na ndị nwe ya nọ
The Star of David was found in Igbo land in 20th century before Israel even added it to their flag. And okay, my one day try Mickey Leo try I try on the neku do kwa. Okay, man, Nostradam. Nostradam says that a prince will be born from the bottom of the trigger which no man can stop, and his army will liberate the entire Africa. And who was he referring to? Nostradam. The prophecy of Nostradam is still what Europeans are still using up to today. Even they follow international news and the spiritual news of Europe every year, about the prophecies of Nostradam. Nostradam existed 800 years ago. And if you follow the history of Nostradam, Nostradam is the lineage of Maria Magdalene, which is rumored that Maria Magdalene had a child called Sarah, which means that Maria Magdalene was pregnant for Jesus Christ. Are you understanding now? Sorry, it's the 19th century. It doesn't mean they put 19th century. They could Nostradamus on 19th century. 19th century Nostradamus prophet. Nostradamus prophesied about Mazen Namdekano. 19th century. Nostradamus, how many years can Nostradamus? My brother, make it clear. How many years can Nostradamus know? Can we listen to Nostradamus? Huh? No, not him. Okay. Nostradamus, the prophecy of Nostradamus was discovered 400 years ago. And the Europeans begin to follow it. Nostradamus is the person that prophesies that a prince will kill his wife, which ended up to become the Lady Diana, the ex-wife of Prince Charles of today. Every year, Europeans will bring the prophecies of Nostradamus to know what will happen. If you study about the dome in Paris, Nostradamus, hey, he died in 1566. Hey, when they cannot hear Chineke na God. Biafra going when they cannot hear and Abana to history, Hana copy uzbo. I was on the same bed with my father before he died. He is indeed my real teacher who taught me everything about Igbo, and he also made me know that I am not a Nigerian. Who are you referring to? Emmanuel Gento, who are you referring to? Is it Nnamdi Kanu? You know you are communicating. You are communicating deep. Clear us. So that in the night what I buy energy, I am not far. Anyada aka akụkọ onye mbụ kedu aha nke nwoke Yoruba nke na-akọ ndị pastọ ọnụ. Anyị na-aba deep, anyị wepụta history ya nyere anyị aka. Ka onye na-refer, my brother, who are you referring to? So as we go on, then Nostradamus prophesied about Mazen Nnamdi Kanu, whichever year it may be. But we know that the trace of Nostradamus was born in France. He is a Frenchman, but his origin is from Israel, from Jerusalem, but born in France. Where did they trace him? They trace him to come to the lineage of Maria Magdalene, because when Jesus Christ died on the cross of Calvary, they found out that Maria Magdalene was pregnant, because that time they are killing every member of Jesus Christ, the followers of Jesus Christ, the way they are killing the followers of Nnamdi Kanu in Nigeria today.
And they found out Joseph Arimathea, the man who brought Jesus Christ down from the cross of Calvary. Then they told him that Maria Magdalene is pregnant. Maria Magdalene came from the lineage of the Benjamin. Why Jesus Christ came from the lineage of the Judah, which is Joseph. Remember, Joseph, the first Joseph, has 12 children. The Benjamin, the lineage of Benjamin, and the lineage of the other side. Then I am referring to my late father because you said you never did dead body in your life. Yeah. Okay. Yes. I feel Mozu complete when I am for ya. I need him, yeah. They told us this in early. The holy girl is the son of Yahshua. The holy Grail. Can you have Grail in the Grail? When you have Grail, Yahshua can happy made the argument Yahshua about Jesus. On age we made Jesus, mana that na Jesus no way about Igbo. Obon the follow the lineage of Jesus bụ onye Igbo ka ọ bụ because number 1 ego ya n'ihu Jesus bụ onye Igbo ego ya n'azụ Jesus bụ onye Igbo gee ka nkọrọ gị ọfụma onye ara sị na ọ na-abụ ome n'aha nna n'ihu ome n'azụ duto gị na ọ maghị ebe onye nzọpụta si abịa ya mere o ji abọpụta ọkọva ihu kọva azụ onye ara kwuru destin ịma na onye ara bụ onye gwakwu Peter Obi go there. And you know the reason why Onyara na Boche ku something no week Oche Sege, your mother is calling you. Ubrozo where we turn around. As not because of too much splitting inside him. Na biane ebupute di oku. Oku onde needed that time. Oku onde ne need ho. Then he mechazi ogwafagada na oche egwage. That is the reason eji afọ onye ara apụtas na ọ na-eme nkọwiri mana ọ bụ na ige ntị ọfụma ihe niile ahụ okwu that place means something. Now, Yahshua or Jesus, that is not our problem. Our problem is now pastors did not understand Jesus. They don't understand the power running inside Jesus. That is the big problem. Then anyị eje yon the pastor, send the pastor. Nnamdi Kanu bụ that prophet as na ọ ya abịa ya akpọpụta ndị Igbo. Ndị pastors na anyị dị iberibe na Nnamdi Kanu na-esi Igbo. Unu anụghị na ndị pastor na-akpọ Nnamdi Kanu na-esi Igbo. At least 3 pastors akparịgo m enyego m big insult because of Nnamdi Kanu. Eje meet efa because some of the pastors want me to become a pastor in their church or a deacon or deaconess or evangelist so that we can gather. They are calling me, they say they want to nourish me. They want me to be in the same way they speak in tongue. My message is not for that. A message about call a spade a spade. That is our own message. Call a spade a spade. If uji, it boy uji. If water, it boy water. And that is whiter than white and whiter than snow. Ngwande pastor akwe foro unu wa na preach Bible mana ewepuru 7 book kedị ikoro Maazị Nnamdi Kanu is here onwe ọ bụ na nwe time keta na anya ga die another Messiah ya na agụ ya bụ holy 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 holy, 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 Nnamdi Kanu is another savior. Or here be hitting jealous inside the power of world powers. The people who formed the Antichrist, they say, oh, another Christ is coming. But it is written in the Bible that he will return like a criminal. It was written there. Malami, ewewe wage.
that na ha enyegwo Nnamdi Kanu poison. Ị na-anụ oge Chinasa Nworu si yes na enyere Nnamdi Kanu poison. Nnamdi Kanu bụ poison n'afọ today. Malami confirm ya say that na enyere Nnamdi Kanu poison. That na ọkwa the same poison ka enyere Mpaya na Mmaya. Na a na-eche ka Nnamdi Kanu nwụọ slowly. Amame na aghọta na mana ndị zinye Nnamdi Kanu ozi karịrị Malami karịa Buhari mere Buhari ji wee sị gị na ọ pass akwa ha na disi chance na aka ọ gbafuo. The maltreatment of Igbo Biafrans all over the world, all over, we tell you that Jesus, Yahweh Yeshua, is an Igbo man. And when another person that can sacrifice his life for others except Igbo man, what is Nnamdi Kanu doing today? Nnamdi Kanu is inside the SA dungeon now suffer. Kweton say that no bugo no one self no come no ye make a Biafra be say if no kwetara one another person we can one mad na bro Igbo. Ndị Igbo na-ebo ụzọ nabata onye ọbịa before ha nabata nwanne ha. That's why eji wee sị gị ọbịara be ma abịa bụ na ma ọchị na mkpugbu apụdị ya n'azụ. Then enwere akwụkwọ Igbo a na-akpọ ọbịarakara. Onwe akwụkwọ a na-akpọ ọbịarakara n'ala Igbo. Akwụkwọ anwa bidoro ime exist oge ndị Fulani isi bata be anyị. O mgbe akwụkwọ anwa topụtara akpọ ya ọbịarakara. Then ndị Igbo a na-akpọrọ ndị ọhaneze ndị Igbo did not study all this thing. That's why okwu ji wee banye n'ikiri achọ nnụnụ nwere n'ogologo ya mere ụgbala ha ji wee pụta. Nnụnụ ebido na-ezi anyị ozi. Enwe nnụnụ a na-akpọ ụgbala. I don't know if I can get it. Inweta easy adị na this phone nke a m jikọta na. Enwe nnụnụ a na-akpọ ụgbala. Ka ndị Emmanuel ikwesịrị na ịma na ụgbala Mickey ikwesịrị ịma nnụnụ a na-akpọ ụgbala. Ọ na-adị pure white. Ọ ha nwa na-ezi anyị ozi through the extraterrestrials. Onwekwe ihe a m ji onwekwe ihe ọ na-ekwuzi kịta na mana ana m use this thing. Ana onwe ihe m na-ege ihe anyị na-ezi bụ ozi mmụọ. Maka onye anyị na-achụ ụra aja bụ oke mmụọ. Ọ sị na ọ ntali ka ọ ga-atali ile nwa na ọma n'ori ya eno. Na okwu anyị dị ka nkụ ụgbọgoro udu mmiri na ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Ọ sị mana ka ọ bụrụ na chi jiri eji mesịrị foo na enwere ihe mere mmebi n'okpuru anyanwụ a na-ama mekwe ndozi. Ya nwa mere ụgbala ha ji wee pụta. Ndị eze mmụọ wee pụta. Enwe onye kwuru okwu about great ancestors here. Ndị eze mmụọ wee pụta. Bido na-ekwu okwu ndị na-abịa a na-anụ from the gods of the land. That's why we say ihe anyị na-emebi ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Our people call it ụgbana. Igbo na-asụ n'olu a na-akpọ ya ụgbala na-akpọ ya ụgbana. Icheke n'egwu Oliver ụgbala ka etere iru n'arụ. Ụgbala chọzie nke ahụ ọchata ọdụrụ. Ụgbala ka etere uri n'arụ. Ụgbala chazie nke ahụ ọchata ọdụrụ. Anụ soro enwe maji ụkwụ. Oke soro ngwere ma mmiri. Ọkacha ngwere ọ ga-akụkwa oke. Onye nọrọ ebe ọ na-anọghị na-agụ ya. O nwanne m elu uwe ekwe mmeta. Onye iwe na-ewe ezina. Check that place na ifo na spelling o ji wee dee ya bụ ụgbala. Mana Igbo na-asụ n'olu wee kpọọ ya nwe na-akpọ ya ụgbana nwe ndị na-akpọ ya ụgbala. Yotago. Then only the critical thinkers will understand your message. Our message is not made for ordinary man. Ihe a na-ezigbo ozi mmụọ. Yotago ozi mmụọ ka anyị na-ezi. Anyị adịghị eme ihe ndị pastọ. Anyị adịkwa na-eme ihe ndị dibịa. Anyị na-eme ihe Chukwu oke abịa amasị anyị mee. And we owe no apology to anybody. Akpọrọ m message ndị DOS, the pillar of DOS. Ọ sị that na ndị ama nọ na mortuary si je ebupufa. If our prime minister can do this, me to my own experience, because I don't ready ifu ozu mmadụ anya, I will love it. Speaking for my own behalf, I don't know how many people can he ozu mmadụ eme. Ya nye power he clean the road, because ekachi ya kwuo na Bible oge Moses na gas na that is a promised land, the land of Canaan.
that you must keep it holy and make it clean before you can enter. Let them clean the dirty, please. So that the Prince of Peace will walk in. Mazen Namdekano. If you go back to the book of Revelation, you will understand why they say that the Prince of Peace fought with the lion, with the dragon of 7 heads. The Prince of Peace fought with the dragon of 7 heads. No, is where they are. I say the Prince of Peace fought with the whore, riding on the dragon with 7 faces. Okay, now I want you there something. When our leader Mazen Namdekano keeps saying that he will tour around the world to free our people from prison, do you think the evil world is happy with such comment? No. I say, onye ji ihe nwata welie aka elu, aka ji bi ya, ọ hapụ ihe oji, nwata ewere ihe ya. Ọkwa ya? Onye ji ihe nwata welie aka elu, aka ji bi ya, o wetu aka, nwata ewere ihe ya. That is the thing. Today, the Prime Minister, the Ambassador for Peace, I'm a chokwa that and come go you again. But them mother not here. Since the people is paying attention, let's do it more a little. Come show the message that award. Come go and then not here because I name me on YouTube. This is our program. I name me on YouTube 555vision YouTube. I there make I that go. He owes the chuku ka be amazira behind edge. Yeah, kind edge. So onwe that award enye na Mazen Namdekano. Nenya. Ambassador for Peace. Ige here now, it say Universal Peace Federation. Universal Peace Federation gathered together and they give him this award. Universal Peace Federation. You know, we told you now that Obi-Wan Nindi will lose it because he didn't listen to us when we told him. Na ye jego jeje store there the power of Ofonogu. Mamuda na watana. The power of Ofonogu. I just store there the power of Ofonogu. Kamara and keki ike. Kuno and wike whatever I know. I just store there the power of Ofo. Emana Ofo. Ewana Ofo. Enwogu. Obebe this gentle. And where were there something? This gentle for here and abonya more. When out. When he did this place. Oge anjere na school. Mona master prophet. We kuzi ai. Mona master prophet jere the same school. Then we kuzi ai. Oga na study Igbo culture and tradition. Parable and names. Then we kuzi ai. Ofo no ogu nkeki ibe yike. When out, Oga ka akuziri anyị the power of eke and ihe eke born from the Igbo. Akuzi anyị ori afọ nkwọ. Then agwazi anyị anyị batazi oge ndị Igbo ndị powerful native doctors nọ n'ala Igbo ndị ụgbalafa. Ndị ụzọ mmụọ ha bịa wepụtasị akwụkwọ a na-akpọ Ebube Agụ a na-ekwu ihe eji eme and the different things. Then anyị ajụ ajụjụ ọfọ na ogu ke nke gị ibe ike. We ask a difficult question. Gentle and the bright. Then they told us no Ugu is more stronger than Ofo. Ugu is stronger than Ofo. Small time you people will begin to hear again maybe Ubindibo or Igbo Ancient Kingdom. A lot of people don't know it. A lot of them know more about Igbo Ancient Kingdom. Where we're going that no shimile gabara makebe. Ihe am na-ekwu today.
because as in one na ya zero lineage abawozo. Thank you so much, our beloved son. You are so wise. It's not everyone can do this except choosing one. When someone wrote you will jump to it from current speech. My sister, the person, this person who sent this message, this man is one of the strongest DOS. But the son is one of the strongest scientists in America. And we told you that Nande Google and the Wikipedia, American authority, Haji Philip Emma Wale, Haji Dia Nulu Keyabo, that he cannot talk. But ndị Igbo bụ dịka ikuku anaghị ejide ha n'aka. Ya nwa mere anyị ji wee sị na okwu anyị dị ka nkụ gbawuru udu mmiri na ọkọchị pụọ a na-anya ya nkụ. Na ya nwa mere akwụ ji wee baa n'ikiri wee chọbazie nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Then mgbe a na-achọ nnụnụ nwere ọnụ ogologo, anyị meetie the powerful man, onye ziri ozi a, oziri ndị DOS ozi a. And nwa ya nwoke is against him because no bụ a member of DOS. Ọkpara ya mkpọ ma akpọ the message again, mkpọzie ihe nwa ya nwoke sara ya, mana ihe the covenant nọ dị na abụ na mma ngwazi unu onye ọ bụ ọkwe na aghọta na because asịsị pụba mmiri dịka ọ dị n'odudu ụzọ ọkpa na ọ bụ na otonite n'ebe n'ebe ga-egbu. So ka ndị batara ofu unu nwa nwike ghọta ebe anyị nọ. Na ihe the man is. Further to my advice, iji kene ndị na-ajụ ajụjụ, especially ndị jụrụ maka usua. Ndị agha jụ maka. First of all, you people knows that there is something they call outcast in Igbo land, usu. Every minute I'm searching for your speech. Ebuka Oster. Ebuka, thank you. You are searching for my speech. Go to Paul Longbiko of Biafran 555. You can get it also from Google. You buy na Google, you 555vision. 555vision from Google. My this thing. Sir, is there a similarity between Obibo and Ezebilago Kingdom? I know these two places hold big signification in Igbo land. Obibo is one of the spiritual way they used to deceive Mazen Nandekano when Mazen Nandekano was having difficulty. That was one of the, because we walk under spiritual realm. Then, Obibo was one of the places they used to deceive him and make things hard for him. And when people begin to understand that Nnamdi Kanu is very genuine and serious in what he is doing, then Owa Sophia then came. And when one guy na-akpọkwa Murphy, hanchari na-agbapụzi kịta because ọ bụghị onye ọbụla na-ebunwu the heat. And when one guy akpọkwa Murphy na Germany, onye nke ndị Bini chụrụ ọsọ, Oba of Bini, ọ chụrụ ọsọ, ọ nọzi Germany due to the same culture. Ha na-etichi na-asị na-enwe ebe a na-akpọ igodomigodo. Then mgbe anyị na-egekwe the message, then Murphy na-ekwu Owa Sophia wee batazie na IPOB wee bido na-akọ maka igodomigodo. And igodomigodo is the key. Igodomigodo is the key. Then Nnamdi Kanu asa ya gbachi ya kwa back to school, anya gbachi ya back to school by an ancient library. When we are talking about ancient library, if you go to Vatican Museum today now, you will see that all the mask
another place, but many of them are the masks that came from Igbo land. Ejigoma anyamfo. Ajigoma anyamfo nke ebute na banyo. Njụọ ha ejem na njụọ ha ọkwa onye abụ ihe ebute na banyo. Ọ na banyo ka esi ebute ya. Iru ebe ya afụ that oracle. Ifu mu ugbele ọkụkọ ma ọbara ya. Njụọ ha kedu mgbe ebute this thing here. As nọ na 1947. Zama na ọbara adị na this thing ka dị fresh. As yes, not like that. Njụọ ha kedu ihe ọ na-arụ. Ha sị na that na-ebu a spirit that give light. We ask questions. Then, from here, Obi Igbo, Wasofia then came that time with ideology of Igodomigodo is the key. Then, we talk to Nnamdi Kanu. We say, Obo na Igodomigodo bụ nwa ki. Ebe ezi ka nne ki nọ. Ọgwụ na aghọta na ịma nwa ki ihe were nwa ki tinye n'ọnụ ya, iwe tinye na nne ki, iwe tọọ ya wee gbape. Then oge anwa a na-ekwu okwu Igodomigodo, oge anwa ka ndị Bini, ndị Edo bido pay wee interest to ihe gbasara Biafra. But bear you in mind, all these people was pushed away through the power of divide and rule. Then oge anwa ekwubeziri Igodomigodo na Igodomigodo dị na Edo steeti ka anyị ji wee kpọpee Biafra. Mana Nnamdi Kanu nọ na-achọ ebe nneki ya nwa nọ. Mee call, oge ọ na-eme question and answer. He did not pick my phone. Then, no way to tell him ebe nneki ya nwa dị. Then, anyị ezizie master prophet ozi through Igbo ancient kingdom. Ezie ya ozi, si ya that na nneki ya nwa Nnamdi Kanu na-achọ, ọ dị n'eze Bilago. If you go that na Obi Igbo anyị na-ekwu kịta na Obi Igbo anaghị etu o si n'Obi Igbo wee pụọ banye n'Igodomigodo. Because Nnamdi Kanu na-achọ the heart of Biafra. We are preaching spiritual realm, mental toughness and mental capability. Nnamdi Kanu nọ na-achọ the heart of Biafra. Enweta the heart of Biafra, then the door will open. Ịma, ọ bụrụ na study science, ihe afọ no code number ka eji eseti like all this expensive briefcase, all this save, all this diplomatic save, all number ka eji eseti ya. Number ka eji eseti ya before one door akpọpe. You now full a lot of chain, all number. Then, enwe code number any did you akpọpe Biafra, onye ọbụla na-achọ. Ojukwu found out that place very, very late when he was about to die. He was not able to get there. You know that Moses did not really enter the promised land. Ojukwu did not enter there, but Ojukwu entered there after he has died. Na message today, after he has died, Ojukwu visited that place from death. Then he revealed back to Nnamdi Kanu. But Nnamdi Kanu did not get it. Nnamdi Kanu anọ na-egbu ndị mmadụ n'obi Igbo. Oge Nnamdi Kanu banye n'obi Igbo, ndị Fulani arise anwike, ndị wike wee bido igbu ndị nọ n'obi Igbo. Ọ bụ na ọ na-eze Bilago, that thing cannot happen. Ọ bụkwa na Nnamdi Kanu, ịma Nnamdi Kanu na-achọzi ime the capital of Biafra na Igodomigodo n'Edo steeti. Ọ chọrọ iweji ya that place because of Igodomigodo. Anyị ezikwa ozi si ya mba na Igodomigodo bụ nwa ki. Igodomigodo bụ nwa ki. Enwere ebe nneki ya nwa na enijiri sutuo ya there. Then the chain of Biafra will open. Everybody abata. Ejiriwe Igodomigodo were kposa know the message from Nelly of Ebu concerning Idu. Then you understand that inside spiritual realm, the former Oba of Bini is whom they used to deceive Gowon to fight Ojukwu, because Aburi Accord is restructuring.
Where Gowon we feel comfortable, Ojukwu we feel comfortable. Gowon was okay with Aburi Accord. Ojukwu embraced him, and the Ojukwu say, I will now vote you to become the president of Nigeria, that there's no problem. Then Britain then called former Oba of Benin to provoke Gowon. Say Gowon, do not agree. So the ideology from Britain hit the Oba of Guinea. And now we have been tracing this thing back. We found out that even the Oba of Benin is no more a Benin person, rather a Fulani. They have conquered down to Edo State. Go conquer down to Edo State because this present Oba came from Yoruba land, and the Fulanese captured Yoruba land long time. That's why you see this man, this Nigerian information minister, Lai Mohammed. You see Osibanjo. They went to pay homage and the great Oba of Benin. They bow down for him because he is their lineage. All these people are Fulanis that conquered Lagos State from the lineage of this Lai Mohammed, the lineage of Tinubu. All these things are Fulanis. Fulanis are inside nine countries in Africa. And this is what they are doing, their agenda on how to capture. But our eyes is just focusing on the grave of Usman Don Fodio. That whenever our eyes got there, then we will be able to destroy the power of Usman Don Fodio. And our eyes erode the organ naturally Atiku Abaka. Natural Atiku Abaka until Atiku Abaka ejena the grave of Usman Don Fodio. Ijenati ike ko weru win epitobi. And we fuzie the tomb of Usman Don Fodio. Eba waka ihe ni na we maybe waka destroy the agenda of Usman Don Fodio. Then this Obi we here now is another place that could have caused big problem. Mobo na de kanu jike we jebede odre ihe anwa mero na n'Obi Igbo. Then Nnamdi Kanu we mezie program with Wasanga African Punch News TV. We made program or say that no need all African leaders to come together. Pan-Africa cannot work until Biafra is free. And the Wasanga is also fighting for Pan-Africa, which Laurent Gbagbo went to prison for. Laurent Gbagbo, the former president of Ivory Coast, he went to prison because of this thing, Pan-Africa, which took the life of Gaddafi. Are you understanding? Because of a wrong target. Onye obune netinye code number. Ndi Fulani ma ebe the code number no. Then Britain review the secret to Fulani. And Ojo Zokalo, Imambo Ojo Zokalo biaboro na Abia State governor. He was going house to house, street to street, to make sure that everywhere is well sanitized. Is it not true? Ojo Zokalo became the best governor. And what happened? Because of his motivation and his own political agenda. But what was the secret? The Fulanis told Ojo Zokalo that you should hand them over this land called Ezebilago, this territory called Ezebilago. My sister, Mickey Leo, Ojo Zokalo, ndị Fulani emezie this thing. We Ojo Zokalo, ya hand this territory over to them for Ruga before you can become the governor of Abia State. Ojo Zokalo say okay, because that time ebe ndị Fulani na-azụbu dị anama bụ na Gariki Ụmụahịa n'akụkụ isi gate, because mgbe m dị obere ejigo m Ojukwu Bonka jejere anya mfụ Ojukwu Bonka ọ ga-anwa adị maybe 12 years because history them now.
Mgbe Nnamdi Kanu bidoro bịa pụtazia, ọ bịa na-achọ this Ezebilago now. Nnamdi Kanu could not locate that Ezebilago before his rendition. Mana o nyego information to Wazanga, nye another information to Cho Ayaba. He give another information to Cho Ayaba because of Bakassi Peninsula. Ndị Igbo and ndị Ambazonia nwere the same DNA test. Ha bụ automatic ndị Igbo. Then we review some messages. Onye lead that in the Simon Eba onye link her up. Anacho. Then information then come to Simon Eba. Simon Eba bought that na. Ndi na-edu Simon Eba. The extra. And with a different kind of spirit and the higher spirit that control this world. You can use it for good. You can use it for bad. That's why Simon Eba is very, very dangerous. Very, very dangerous. He is under another extreme of life in a spiritual world. Because Simon Eba has come across the Illuminatis. He has also come across the Freemasons. Ono egosi uno their badge. When I for badge, he ain't never badge. Or gafechago all those levels. Or somebody can stop on Nnamdi Kanu. The person that could stop on Nnamdi Kanu is Simon Eba. But Biafra restoration is something that is well ordained. Because Simon Eba is the only person after Ekweremadu beat up that came openly and told on Nnamdi Kanu, you must apologize. Then we send message to him. We say, before you talk to this man, listen to his message. Then he listened to his message. He said, oh, that he himself has predicted Biafra in 2010. And he knew that a day like this will come. That's why he told Nnamdi Kanu, if you don't have anything in your table, I will give you something. I will provide something on that table. And in this game, no 50-50. Yeah, now 50-50. And this is 50 men. 50 men now. If Simon Eba could do, yana Nnamdi Kanu bu ihe ji Biafra. Nnamdi Kanu na lead in front 50%. Simon no outside they lead. Nnamdi Kanu na lead the spiritual part. When he leads the spiritual part inside the SA dungeon, because no ye jeniru. Also no ye jeniru. No ya. Also that na he will be in the front. Ebe ka Nnamdi Kanu nọ today. Onwe ihe unu na-achọkwa unu aghọta na. Ebe ka Nnamdi Kanu nọ today in front of the newspaper. In front of the newspaper. Whenever you are able to enter in front of the newspaper, new page, then he is leading in front. The only thing remaining now is that Al Jazeera, BBC, CNN, and the powerful medias to carry our news. And then Nnamdi Kanu says, time will come when they will do this thing without anybody lobbying them. Now, you see Simon Eba, his news now is circulated all over the world, up to Anthony Blinken. And the powerful defense of Israel, they merit with his own message. Because Ojuku, let me bring it a little here. Simon Eba told you people, na no neje n'ime DSA dungeon. Jeje napụta Nnamdi Kanu okwu uchiyata. Una ma how possible eji eme. You don't know. Una ma how possible odi. O move. Ya spirit. Ịchọ ịghọta ihe a na-akọ. Asị unu na-ezi anyị ozi anyị ezie ndị nọ ndụ na-achọ freedom. Ndị na-anọghị ndị ha enweghị ha ji ndụ ha emebụ ndị na-eweta freedom. And ndị na-eweta freedom ndị na-eritere square meal. Ịgụcha akwụkwọ ọdịgị Simon Ekpa sị gị na ihe ọbịa ahịa na-abụ ka ụjọ ọsọ usoro mee history. Ka aha ya baa. Simon engwakwa mgbe o ji wewesị unu nye ya ego. Simon chekie ya na Wikipedia. His net worth last 2 years was 3 million. To now go to Google. Simon Ekpa emego increase to $5 million. Go to Wikipedia.
Go to Wikipedia. 3 years ago, 2 years ago, it was 3 million. Then, someone enwe ihe o ji ego eme. Ọ sị na ọ chọrọ ka aha ya soro regista. The reason o ji agbakwa ọsọ Biafra bụkwa ka aha ya regista na Biafra, because Chineke okike abịa manyere anyị revelation that we will write Biafran Bible. Revelation from 555vision. We will write Biafran Bible. And this Biafran Bible is the thing now we are asking you, what are you doing to make sure that Biafra come? Agụ ya na-egwu asị idenye ọkwa Luke Ezeji gụrụ dị egwu idenyewa aha gị nwa Chineke denye aha gị n'oge na-agwụ ọkwa ihe ọ gụrụ ebee ka ha nọkwa, ha acha nọ ndụ. Mana prophet come, prophet goes. Messengers come, messengers goes. Obi Igwe send his own message. Chika Okpara send his own message. Pati Obasi send his own message. Okwuruọra jeje visit Chika Okpara. Ọ ga na-atụ election. Chika Okpara jụọ Okwuruọra ọ bụ agụ ole ka ọ ya abụ mmadụ gbuo tupu o wee bụrụ ogbu agụ. Ọsọ Okwuruọra na ọkwanụ sọsọ ofu agụ ka ọ ya abụ mmadụ gbuo o wee bụrụ ogbu agụ. Na ọ bụ anaghị eche mgbe o gbuzuru agụ na-abụ. Na ofu agụ ka ọ ya abụ mmadụ gbuo o wee bụrụ ogbu agụ. Ọ ihe Chika Okpara gwara Okwuruọra, mana Okwuruọra, all these people make mistake. Because Okwuruọra spoke against IPOB. Okwuruọra, mgbe ha furu Peter Obi, ha join ya Peter Obi. Okwuruọra made a statement. He says, unu nwande chọga freedom. Na ọ na-eme unu advice ka ọ bụ unu chọchacha freedom, unu nwa nwetagodo Peter Obi before unu ewe chọgazie freedom. Jụọ Obi nwanne ndị Igbo, Okechukwu Ugwu. Jụọ ya ma Okwuruọra ekwuru ihe a kwuru na today 555vision. Okwuruọra ọ ga-aha ka o luzuru spirit nke bụ ya. Ị na-aghọta na o ga-aha ka even femfe nwa Perikoma. Unu afụhụ mgbe femfe nwa Perikoma ihe a na-ekwu bụ ndị wepụtasịrị onwe ha bụrụ spiritual people. Ụgbalazie ndị mmadụ ozi anyị nọ line. Ụwa niile na-anụ ihe ị na-ekwu na. Anyị nọ na Facebook na anyị nọ live. Oh, okay. Kene ndị ụwa. Anyị nọ ebe a na-agwa ha daha na si mebi ya oge mmiri dị n'ọdụdụ a n'ọkpa na ọ bụrụ na ọ gbagote na ebelebe ya egbu. Na kịta
ngwanụ udo dịrị gị ozi eziri anwụ na ọkụ erigwo eluigwe because anyị nọ here na-agwa ndị mmadụ na the secret of the Dalai Lama of Tibet is because he sleep only 2 to 3 hours a day. We asked him the reason when he went to visit Trump. He said it is because for his brain to be alive and alert, for him to know how to save Tibet people. Tibet people are the same people passing the same genocide in the hands of China. China, the same people that is buying all our land and turning us into slave. Then, okay. Eke bụ anyanwụ ka anyị si wee bịa ụwa. So gọzie ndị eke. Gọrọ ndị mmadụ ọfọ na ndị mmadụ na-asị gị gọrọ fa ọfọ. Ise. Emezu nwa nwanne ya amara ndị gboo. Ofu ozi awa nna anyị jere. Onye ihe anyị na-eje. Ise. Ise. Asị onye agbafu uche ya gbagati ya uche ka ọma na ọnụ nke ụmụnne ya na-ekwu maka na nwanne enwebe edi. Ekele m unu na onye ọbụla mma n'ụtụtụ taa bụ eke. Ngwa udo dịrị gị. Udo dịrị gị. Ekele m ya. Udo dịrị gị. Ya okwu bụ eziokwu bụ eziokwu. Ndị Igbo ada anwụ anwụ. Ndị Igbo believe under reincarnation. And onye na-akpụ ụzụ
asị onye na-akpụ ụzụ ya lee onye ụzụ na-amara akpọ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Ọ bụrụ na enwe ozi nna gị ziri bifọ, ọ bụrụ na o zipụghị ya bụ ozi, icheki ebe o jedebere, ije bidokwa from ebe ahụ. Ọ ya abụọ na asị na agwụ na-ama mmadụ. And all these things you see, people dying every now and then we leave our mother's land and they travel to Europe, travel to America, travel to Canada, travel to Australia. Why are we running away? That's the question we ask ourselves. The question we ask ourselves, why are we running away? What is the secret behind it? That is what is the secret behind it? That you will leave your father's land, then you run to Europe. You go there, you mix up with them, you have children there, then you are there in your own land, you don't have electricity. You don't have running water. You don't have good road. The air you breathe is polluted. Your life has no meaning. Then you will not go back and renew the strength of your father. If your father is a teacher, you renew the strength of being teaching. Obo no ozo na amara akpo ogene ya na egbe anya n'ọdụ. When ndị nọ here na amara na I can send this message and send it. Mana nwanne ịma na o si n'ọbara. Agwataghị ya n'ọgwụ. Anyị adị eme ihe ndị dibịa. Anyị adịkwa na-eme ihe ndị pastọ na osinachi. Ezebilago Kingdom dị na Isochi, dị na Lọkpanta Lọkpukwu Ihube Okigwe. That is where the capital of Biafra is located. And since that place has been located, you see how speed Simon Eber is moving. Because the strongest power governing this universe is in that place. That's why Ojo Zokano became the governor of Abia State, only for him to hand that place over to the Fulanis. Today, the achievement of Ojo Zokano is to bring Ruga, ethnic cleansing. They are raping our mothers and raping our sisters, just for Ojo Zokano personal interest. And no of ya sini Igbere webia. Ojo Zokano si Igbere, Obatana na nya Igbo. The heart of Igbo land. Babangida meshana boya Abia, God's own state. Obodo nke Chineke. Abia, obodo nke Chineke. Nnamdi Kanu, Jesus of our time. Yeshua of our time. Our Messiah. Under spiritual realm, you will understand the reason they named that place. Why na Hejana Sokoto Jeye Goya Abia, God's own state. And that place where the Garden of Eden is located. That place is Abia State. Abia, God's own state. Nnamdi Kanu said there. Nnamdi Kanu came from Afar down to Afara. Afar Beku. From Afar. From the extraterrestrials. That is where he came from. From the extraterrestrials. From Afar. First boat landed. Second boat landed. We know what we are doing. They sent us to school to go and study. We studied history. We visited the Vatican. And that is when we understand the power of the antimatter canister. Go and ask Robert London and Victoria Veta. Please, Master 555, we want you to read the Peace Ambassador Award. Give to PM. Okay. Maka ndị na-aghọta ha ka nwanne m ji wesị go this thing. Ambassador for Peace. Then this is the ambassador, the award the universe gathered together and they gave to our Prime Minister Obatobie, Ambassador for Peace. Ihe a bụ ihe ọ contain. Ambassador for Peace. Universal Peace Federation. The Universal Peace Federation. Akwụna na ihe m na-ekwu ọfụma biko. Ịma akwụkwọ m ya oge ụgbara na-ekwu.
or Mahanam no line, or also send them message, I give them. Then, or say, the Universal Peace Federation acknowledge as ambassador for peace those individual oderende mmadụ anwa those individual kwe na ọta oderende mmadụ anwa whose life exemplifies the ideas of living for the sake of others. Yeah, you understand now? Those individuals whose life simplify the ideas of living for the sake of others and who dedicate themselves to practices that promote universal moral cooperation. What things they found inside Simon Eber is someone who left his life to serve the interests of the poor masses. International harmony, renewal of the United Nations. International harmony, renewal of the United Nations. This renewal, which Simon Eber is serving today, the award they gave to him is what United Nations needed the most. Then, a responsible public media. That Simon Eber is a responsible public media. You know that if Zuckerberg blocked his message, Simon Eber has lost up to 4 YouTube in front of my eyes up till he come and open this enter Biafra of today. Oh God be the lawful how strong God. Mere Obasanjo will say, you people should have not arrested Nnamdi Kanu. That Nnamdi Kanu is just backing. That if you don't want Biafra to come, whom you would have arrested is that boy in Finland. That is what Obasanjo says. Because you know that all these people are serving demons. All of them are inside the Illuminati. Obasanjo was a member of Illuminati and the Freemason. Then, a responsible public media and the establishment of a culture of peace. Establishment of a culture of peace. On has where the establishment of a culture of peace. Now Simon, but the reason where we need this award, that he established a culture of peace. Because when Simon was supposed to fight DOS, he did not fight them. When they brought dogs to go to native doctors to kill Simon Eber, they did not succeed. When they buried cow on the ground to kill Simon Eber, they did not succeed. Then they wrote bounty. Igbo people, isi guzoro si butu ya, isi guzoro. That name means isi guzoro si bepu ya. Enwe egwuregwu a na-egwu n'ala Igbo, a na-asị onye ga-abụ eze n'ụwa, naanị mba eze ga-abụ eze n'ụwa. Onye ga-abụ eze, naanị mba eze ga-abụ eze n'ụwa. That is the name isi guzoro si butuo ya. That is the people that sold Nnamdi Kanu, isi guzoro of Ohaneze Ndị Igbo, led by Dave Umahi. You understand now? Isi guzoro si bepu ya. Then Simon Eber, the reason they gave him this now, this establishment of a culture of peace. After they gave him bounty $50,000 to kill Simon Eber or to bring him to Nigeria, they later increased it to 100,000. And nobody were able to
touch Simon Ekpa. Then they later increase it again. A black check. They bring Ndi Ohanese Ndibo brought a black check, $32 million. They say they need the head of Simon Ekpa. They need Simon Ekpa dead or alive. Then Simon Ekpa then return and tell them, I have forgiven you all, but come back and let us go and finish Fulanis. You are not there for me to fight. You cannot waste your energy. Let me see. Ebuka Osita. Can you hear that? Anybody that is interesting, you have to dress up. We are in Biafran Religion Church Mass service. Our service begins. He said, yes, my brother, I have this revelation in 2017 and it repeated in 2018 that we will have our own church. In Barcelona, I used to pay defense fund. I pay my monthly dues, and any dime IPOB demand, I will make sure I pay. Sometime I will take the money I will use to buy milk for my children and donate to IPOB. Then we finally got a church where we are celebrating. They say they need an office where we can pay. We told them, here in the church is better for us to do meeting. Let us use, this church is good and the pastor is not chasing you away. I have spoken with the pastor. I will pass the message here in my YouTube. I told the pastor and every other member, give us office. Pastor then give us a large church. Then they say they need to go office. I donated my own money. My brothers, when my interest of donating the money is when we get that place, we will open that place, and I want to start Biafran church, number 1 Biafran church. That is where I was supposed to start it. But do you know the offer they gave to me? They say that the offer they are giving to me is to go and attack Simon Ekpa. If I don't attack Simon Ekpa, then I am not a genuine Biafra. But I am an oath member of IPOB under the leadership of Mazen Nnamdi Kanu. And my oath says, if I see anything that will happen to Nnamdi Kanu and didn't review it, or if I know what I could do to bring Biafra and I don't do it, you know the consequences. Then they told me to go and attack Simon Ekpa. I told them, before coming to IPOB, we went for purification 1 year. First movement was 4 months. Then we return. We go back again for 9 months. 1 good year to purify ourselves to deliver this message. I told them, I cannot attack Simon Ekpa. Even if when you people tell me this thing, if I go home to think on how I will attack Simon Ekpa, all my body will shake. And it immediately will become cold and hot. The same time, I told coordinator and zonal coordinator, leave that man alone. Even if he is working for Tinubu, there is a way to change the heart of the dragon to work for us. Do you know what they did? They established my name and they published my name in Nigerian government, and they handed it over there. The Chike Doziem signed it. Chike Doziem signed my assassination. You understand now? Chike Doziem signed my assassination. I asked coordinator, don't you know that Chike Doziem has signed my assassination? Meaning that my name now is inside the Nigerian airport. Because I told you I see no reason of attacking Simon Ekpa. Then you authorize the Chike Doziem National Sanwo-Olu to sign for my assassination. Ndị niile akpọkọrọ afa anyị na ha, ndị nọ na Nigeria. Many of them have died. Many of them, they have killed a lot of them. That time in Sima is still with Simon Ekpa. When I told Simon Ekpa, did you see this certificate Chike Doziem is serving this petition, suspension?
you can use that suspension to get 100 men from which Mazen Namdekan is looking for. When he cited that is suspension, you check the activity of that person. Then you will be able to have a document issued by China Sambo Chike Doziem as 100 men, because I have my own certificate. Chike Doziem sacked me. What was my offense? They say I have no right to listen to Simon Eba. I have no right to share his program, and I have no right to comment on his program. Then I asked them why. They said because when I write a comment to his program, that my comment used to be very, very positive, and he used to gain more energy when I write comment. For this reason, they want me to be speaking against him to promote DOS. I say, but DOS is in hidden. You cannot defend someone you never see him. You don't read his body languages. You don't read his body languages. You are reading my body language. You know if I am serious or if I am not serious. A na-ele nwa anya n'ihu before I go ya afa. A na-eji kpụrụ mara kpụrụ chi. A na-eji kpụrụ mara kpụrụ chi. Akwụrụ na aghọta na. Then, Chike Doziem, I don't see your face. Coordinator, you cannot even make one program. You are in hidden. But you want me to use my face to go and attack someone who has not done anything. Do you have any evidence on these allegations you are laying on him? But do you know what? When Simon Eba came and told Ohaneze Ndibo, both isi guzoro, that he has forgiven them, let them come back and let us continue to fight for our freedom. That's why they said world peace. They said establishment of a culture of peace. Madone they say to the bounty n'isi Simon Eba. This ihe am easy today. Anime as you know ubala. No, that white bird. And you see the chief priest that represented that oracle is the person that called me when I'm doing this program. He didn't even know that I am in this place. He sent the message now to our Prime Minister or Madam Azok. Are you understanding now? Now, that is how United Nations, the universe gathered together, because they are following everything. Now, you see it here. They gave him the power. They have known that he can establish a culture. You know what is culture? Culture, tradition, religion, politics, living together, togetherness, amistad, the different kind of amistad. These are culture, cultural of peace. Then, Habadata, na the award, has say, transcending racial, national, and the religious barrier. Transcending racial, national, and the religious barrier. Meaning that he has no division inside him. He is not under religious barrier. He welcome every religion in this world. Because Mazen Nnamdi Kanu, after he have studied everything, Mazen Nnamdi Kanu declared the Biafra as a free religion nation, where you can take your cat at home and worship. Then, do you know why we came to understand? You go back to the book of Ezekiel. When God was angry to the people of Israel, when Israel are worshiping man-made God, they took it as their God. God got angry on them. He told them through the book of Ezekiel, he told them, why should you be worshiping a man-made God? Something, an object, which you know, if fire come, the fire will consume it. But it is even better for you to go and buy a cat, to go and buy a chicken, to go and buy a goat,
And the worship, if you find it difficult to worship the only true God, God gave permission. He said, instead of worshiping idol, mmadụ ewere osisi a na worship ọkụ gbawa ma atụpụ n'osisi ahịa na ntụpụ na ahịa na ọkụ gbawa ahịa na ọkụ ere. Then God told Jeremiah, he said, why should you be worshiping an object? You're not supposed to worship this. This is a man-made God. It cannot help you. It is even better for you to worship a chicken, so that if fire is coming, that chicken may try to run, to escape, to save his life, so that tomorrow when you find the chicken where it is, you can be able to continue to worship that chicken because it is alive, something that breathes. Mano shishi boronko, unejeze na worship this thing. This thing now a craft. It is a craft, an image you can use to trace history. Then they send us back to go and read the history of the Mona Lisa. Na Código da Vinci. And when we read Código da Vinci, then from there, then they directed us to symbol. And the inside symbol is where we are today. That's why you see our tweet. Our tweet now is having stamps and symbol. Stamps and symbol. That is what we are studying now. Stamps and symbol. That is what we are studying now. From Dan Brown. Ndị CIA is sending information. Ndị Igbo nwere CIA, nwere ndị Igbo bụ CIA na America. They are sending information because all of them are Igbo people. Ndị make America great. The people that build America, especially New York, are Igbo people. They are powerful scientists. I have played a voice note here. The voice note I played before, the man who is telling you that ekwesịrị ije kpụpụ ozu niile nọ n'ala Igbo. Nwa the man bụ a great scientist. And anyị achọghị ikwu na ọnya nwa bụ Philip Emeagwali o. I know. Mana ha ma ndị ma Philip Emeagwali, afụfụ Philip Emeagwali na-ata today na America. Eji Philip Emeagwali ka ya eta. But people should also know and remember that in Canada, the chief judge of Canada is an Igbo man. When Nnamdi Kanu was renditioned, he wrote a letter to Nigerian government and to the world. He said that they should release that man. This thing is called extraordinary rendition. But because of the division that entered inside IPOB, those people would stay apart because they don't want people to tear them apart the way they teared Simon Ekpa. Mana, ndị Igbo say, no isi kara aka na-ebu ogidi. Okwu na aghọta na ndị Igbo sị na isi kara aka na-ebu ogidi. Ndị Igbo sị na nwata aka ha aka wee wara ọgọdọ, ikuku eburu ya, buru ọgọdọ ya. Ndị Igbo wee sịkwa na nwata etoghị eto gbaa ele eburu ya, buru egbe ya. Ọkwa ya. Enwe ndị na-achọghọ ndọkashi. Mana Simon Ekpa echigo agụ na-eche mba. 1. Ochigo ya na-echichi, echichi ya ndị Igbo na-echi. Ndị Igbo na-echi echichi today, but many of them don't even know how it started. Then, Simon Ekpa echigo agụ na-eche mba. Ochie ọbata obie, ochie ọsọ ọfịa. Then, wee gwu no na his deity name, ebe o si wee bi ụwa. Na data alụsị a na-akpọ ya ekpoki. It's just like this message we are sending today. Ezebilago is involved in what we are doing because God says, I will put my message in your mouth, you will voice it out. The way he promised Jeremiah. The way he promised Jeremiah. He said, I will put my word in you, you will voice it out. Then he took us back to Jonah. That time we cannot even stay at home to deliver this message. Sometimes we will go inside bush and forest. Sometimes we are inside car to deliver this message. We told you we are taking the path of Jonah
because ndị pastọ akpọgwo anyị sị anyị bịa zie ozi anyị ajụ otu egwu asa anyị kwu okwu Biafra anyị aka na-eme anyhow. But when it comes to the time that we don't have test, we don't have choice, we have to be sending the messages from car. Ọkwa ịnọ n'afọ Ikenna TV ịnụ ma mgbe o ji ọ nọ n'ime moto na-esendị nke ya kịta na ịbịa ịfụ ya kịta na ọnwa ebe ọ na-akwụ n'akụkụ step ihe a na-abụ spiritual anyị nwere anya mmụọ ịfụ Ikenna ọnwa ebe ọ na-akwụzi kịta na n'akụkụ step mgbe mbụ bụ na ime moto. How many people is understanding? You are making a lot of sense, my brother. How many people is understanding this thing? Ndị ana Igbo ji Ikenna TV ana Igbo ji ya n'ọrụ. He cannot do any other thing than to send this message he is sending. Ha achara inebo ndị otu ndị si na agbụrụ Jonah wee pụta. Onwe mgbe anyị nọ n'ime moto na-esend this message because we have no choice. Keta na ine Ikenna ahụ ọ dịka ochejigo before first o bido na n'ime moto. Onwe mgbe ọ na-anọ n'akụkụ step. Unu na watch ya. Onwe choice. That is how we don't have choice. Jonah had no choice. They took Jonah and he entered the boat. From there, boat to shake, Jonah fall. The shark swallowed Jonah and he went to Nineveh and they vomited him. He went to Nineveh and they vomited Jonah. Ajo Jonah na ka isi wee rute ya ke na ihe adịkwa egwu isi n'ime mmiri wee pụta ọsị na enwekwa ozi onye ziri ya ozi si abịa na Nineveh ebe a gịnị ka a na-akpọ asị anọ Nineveh ọsị na ezikwere ya ozi ya bịa na Nineveh ya bụ unu chegharịa na unu nabata Jizọs unu nabata nke unu nabata nke unu egbuzi ndị mmadụ unu ya eburu ozu n'ala Igbo jeje lie ma ọ bụ na ọnya nwa ya eme ka Biafra bịa nna n'ọjụọ de Jonah ekwechiri si na ọ ya ha eje n'ọkwa na maka azụ ji wee burukwa ya wee kpọpụta ya ha Jonah eje n'ukwu osisi jee paakị ya n'ukwu osisi ka Jonah na wee zi ozi ahụ n'ukwu osisi unu eje gụọ Jonah ọfụma n'ukwu osisi ka Jonah na wee zi ozi ahụ onwe agwọ nọ n'akụkụ ebe ahụ onwe agwọ chọbụrụ ịta Jonah because anyị gwara unu ọkwa ịhụ Baịbụl a unu nwa na-agụ Baịbụl ka unu jee eluigwe unu eme mistake. Unu nwa na-agụ Baịbụl the only reason ịchọ ịma the secret ndị Nigeria ji wee dee iberibe n'ihe gbasara Jizọs a na-atọ ọnụ their brain. Pastor Chikwu okwu kịta na oje na John oje na Revelation ọbịa na Matthew ọbata na Amos ọga na Genesis osi na Genesis ọbata na Exodus ụta ka esi wee na-atọ ọnụ brain ndị mmadụ onweghị onye a na-enye efe ka o jee were Baịbụl ọgụọ ya dịka novel. Nwanne enide ị chọrọ ịma your right mara ihe bịa n'ụwa ime iweta Baịbụl ijee na Genesis. In the beginning God created heaven and earth, and when he created it, it was covered with smoke, and the water was covered with the spirit, and whose spirit was there? The spirit of Igbo people in the Old Testament. Ndị a nwere na America, ọ bụ their message ka edere na Genesis chapter 1. Their spirit descended on top of the sea. Unu wanọkata na unu eje na big library. Banye to inside science, banye to inside geography, banye to inside the different kind of historical book, banye inside the archaeology. Ị gaa na archaeology, then inwe ike wewe na-aghọta ihe geography na-akọ. Ịghọtazie ihe geography na-akọ, then iwe nwe ike wewe mara ihe ya agwa ndị bụ unu. Ozi anyị ziga otegwa anyị bidoro ya. O si na agbụrụ wee bịa. O si na agbụrụ. Ya na ya sụbụ Igbo. Nne ya nwodo oge nne ya nwodo pụtara na-akọgheri anya agwa nne ya nwodo that you cannot do anything. Nne ya nwodo said that he will sabotage anybody that speak about his own freedom. Nne ya nwodo nọ there ewere Hope Uzodimma from 4th position to 1st position. Onye buru dị amụma Mbaka. Mbaka buru dị amụma. Ọ sị na mmụọ nsọ agwago ya na Chineke agwago ya na somebody will become the governor of Imo State from 4th to number 1. Otu ahụ esi wee yuzuo Mbaka. O wee sị na Buhari is the Messiah. Ọ na-aka esi wee yuzuo Mbaka
weptituo the spirit of ndị Igbo oge ihe dị ọha mma bụ governor of Imo State. Mbaka ka ha use. Anyị nọ here n'ime our the belly of a fish n'ime moto. Na-esendiri Mbaka message si ya that n'ọkwa your power as Igbo man onye si n'ala Igbo wee pụta. No your power ka Buhari ji wee bụrụ president, go and withdraw. That was the time I came to understand that Mbaka has a lot of Hausa people working inside the adoration ministry. My people, the service on abanyekwa. Confirm truth, my brother. Prince Godwin. Then one day I took oath. Go to 555vision YouTube. 555vision, Biafran Gospel and the Bible. Anyị enwetego the Revelation 2017-2018. Anyị ajọ Chineke ka anyị si wee mekwe na ihe dị n'ihe a. Ọ sị na Chineke ga-ezite nwa atụrụ a ga-eji achụ aja. Anyị agachighị ebe a chụrụ aja. Onye mere the highest sacrifice bụ Abraham. Ogochi iji Isaac wee mee sacrifice. Do you know what? One secret inside that place. How old was Isaac that time? And how old was Abraham? Enwe ihe ndị mmadụ nwere ajụjụ ndị mmadụ na-ada ajụ. That's why anyị wee sị na Chris Aikino macha anya. Anyị ada eme ihe ndị dibịa, anyị adekwa na-eme ihe ndị pastor. Ihe anyị na-ezigbo ozi ndị Levites. Because our own lineage came from the Levites. Ndị na-ezi ozi ọma. You got to go. Now, Mbaka, ka ebe ebido wee kọba Abraham ewere banye jeje jide Isaac and how many years then? The age Abraham no, or the get Abraham a yejide nwa Isaac ke ya aka n'ụkwụ ti ya mma n'olu. Je check the age Abraham no, check the age Isaac no, jụọ onwe gị nge nwa no Abraham no how many years wee mụọ Isaac? At least Sarah not 75 years before to remember Abraham the 100 years. You know what? And then Sarah bụ ụzọ wee push Abraham Haggai wee mụọ Ishmael. O push ya. Then Chineke atatu ya obere afụfụ. Then mgbe Abraham no 100 and something years, that was when he gave birth to Isaac. Then Abraham the 100 and something years wee mụọ Isaac. How many years ka Isaac nọ then before Abraham wee kee ya aka n'ọkpa iji wee je gbuo ya chụọrọ Chineke aja? Onwe deep ajụjụ ndị pastor na-anaghị ajụ. Ịghọtago? Because ụgbalasị ihe a na-apị akpọjigo. N'ụkwa ndị DOS na-apị na mkpụrụ adịrọ ya. N'ọnya nwa mere o ji wee pụta ọ sị unu nọ akwụba ya n'ikiri achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo. N'ọnya nwa mere ụgbala ji wee pụta ọ sị na ọ dị mma ka ebido n'ọkpa kpọba mmiri n'oge ọ dị n'odudo a n'ọkpa. Maka n'ihi na ọ bụrụ na ọ gbagote na mgbinjinji ga-eji n'ihi na adọbichaa zochibe na odezu. Ọ sị mana ọ bụrụ na chi jiri eji mechara fuo na enwere ihe mere mmebi n'okpuru anyanwụ a na-ekwero ndozi. Na ọnyanwa mere eji wee na-akpọ na-asị ọbata obie ịkpọke taproot ọzọ Igbo ndụ ọsọ ọfịa. Unu tuo ya aha ọbụla a ya etu ya. Unu nwasị ya gee ihe a. Unu nwa gee ya. Then ịma na ya agụchabeghị nwanne inwe na ya agụchabeghị datin. Okwu bụrụ anyị gaba ebe ọzọ. Then anyị just finish the chapter of culture of peace. Then abịa kịta na transcending racial, national and the religious barrier. Simon Ekpa akpọ oke. Then anyị agaba. The ambassador for peace contribute to the fulfillment of the hope
of all age. Repeat it. Or say, the ambassador for peace contribute to the fulfillment of all age. Nya, Simon Ekpa is contributing to the fulfillment of the hope of all age. What is the hope of all age? Hope of all age. Unu wana aghọtakwa the diplomacy no here now. Diplomacy no here now bụ oge Simon Ekpa recognized ndị ọhaneze ndị Igbo forgive ha for placing bounty. Then ha gbatatazie here na asị na ọ bụ somebody na-ada akpa oke. No somebody na-ada ha akpa oke. That he is someone that contribute to the fulfillment of the hope of all age. Now, what is all age? Simon Ekpa taken Nnamdi Kanu as his leader. And Simon Ekpa said he is the spiritual son of Mazi Nnamdi Kanu under Biafran restoration. And the reason he came is just because he want me and you to mention his name the way you mention Peter in the Bible. At least can I secure the other side, the devil said Nnamdi Kanu ya brokwa Jesus, ya brokwa ya bo Messiah, ya brokwa ya bo Yahweh Yeshua, ya brokwa zie ya nwabo ya nwunu no be mana Biafra bia. Yakuna ha agota na. Ya ha cho echu nketa na nse. Igeli. Kedu ihe chụrụ Kelechi Ambrose na autopilot? Kedu ihe chụrụ Emeka Livingstone na autopilot? Kedu ihe chụrụ ihe a na-achọ onye ise na autopilot? Kelechi says, how can somebody like Simon Ekpa and the Madam Azuka's face will enter Biafran money? That instead that one will happen. It is better for Biafra not to come. Kelechi, and we investigated Kelechi. Kelechi found out, go and ask Gaddafi. Kelechi came from Ghana. Kelechi abodo onye Igbo cha. Then Emeka Livingstone Soria. Ihe a na-achọ Soria. Enwekwa one woman bụ the leader of accountability. Achọghịzi m mention afa ya. Ịmana Nnamdi Kanu fụziri Nnamdi Azikiwe. Ọ sị mba na ọ ka mma ọ na-akpọ ya Azikiwe than ị na-akpọzi ya Nnamdi Kanu. And that is the way. That person a na-akpọ that name, nwaanyị accountability ahụ ekwesịghị iwepụ ya afa ma aha nọ there. Ịghọtago? Because ezigo m ya ozi. Nzie ya ozi si ya that na ndị nnụnụ na-ezi anyị ozi ụgbana. Aṅụ na-ezi anyị ozi. Chameleons na-ezi anyị ozi. Ahụhụ dị n'ala na-ezi anyị ozi. Nnụnụ nọ n'elu na-ezi anyị ozi. This is what I told you, the chief of accountabilities. Emebi na afọ anyị. Ọ bụ eziokwu na nne ejiri mụ na gị na-abụ. Mana afọ ahụ ịzara bịa nwee coincident to my own. But I will clear my own. That's why Nnamdi Kanu anaghị akpọ that man Nnamdi Azikiwe. Ọ na-akpọ ya bụ Zikiwe. So eche ịkpọ ya na ịkpọ ya ifi accountability. Iwepụzie the other one. For her. Maka afa nna m adịrịrị. Ịghọtago na. Una ghọta ihe a na-akọ ya. If is something. Yes na. Ọ ndị ghọtara ihe a na-akọ. Unu kpọọ if is something. Or if you na-akpọ ya ifi accountability. Ịghọtago. Mana afa m amafu. Afa m achọ ịkọ maka 555vision Paul Onwubiko ịkọ ihe o kwuru. Ịghọtago. Ọgụ na-edoghị m anya ada mma aba ya. Mana ọkwa ịfụrụ ọgụ ndị Fulani a. Spiritual war. O doro anya. Anyị nwa afụgo the tomb of Usman Don Fodio. Ekwe ịfụrụ ihe Buhari na-agbagharị. Buhari sịgị that the power of inside Nnamdi Kanu no the extraordinary. That's why Buhari ji wee na-eme announcement every now and then that o mechahụ na this na ọgbana ji Niger Republic. Not only Niger Republic can save him, but Nnamdi Kanu told you people early that the man in Aso Rock is not Buhari, that Jubrin ran away when he went with Abba Kyari in Cuba. Then when they come to Ethiopia or somewhere,
when they want to return from Cuba during COVID-19, then Jubrin ran away from there. They bring another man who then onye ka waju he buo that one. Then ajeze potazie nke na nke asi na gin si na Niger Republic na ndị kan kpuru aha ya. Ọ gwara Dele Muhammadu afadema. Buhari we say that any time more no hand chara over to anybody chọrọ iwere ya no ya agba na Niger Republic because onwezi onye na-eche ya no wana energy no inside Nnamdi Kanu the extraordinary. Check here somebody Simon Ekpa with all this energy Simon Ekpa. Then somebody they above Simon Ekpa. Buhari na full hot. Ya have 555 vision. Uduzi adezi anyhow. Let's in the ya this lucky watch is here next time and they share and every other thing. All because of this our brother Ebuka Sita. Also Kaimenya as church because these are the visions I am one. Or if he ebe anose. Boy, if you accountability. Or can we boy if you accountability? And I hear me come mother sort mano na go afa according to Kosi Webia. And when the autopilot, and when the DOS, and was in the accountability. Mano lending a lead. And I got you to the award. Then Simon Ekpa contribute to the fulfillment of the hope of all age, meaning more mwaka, more Kenya. Simon Ekpa has come to fulfill all the fulfillment and the hope of young people and the old people. That is what Simon Ekpa has come to fulfill. That is one of the awards they gave to him because he has come to fulfill hope of all age. Go back to our second reading. Can you second reading, my brother? Then a unified world of peace, wherein the spiritual and the material dimension of life are harmonized. Now, a unified world of peace, herein the spiritual and the material dimension. Spiritual and the material dimension. You gotta go. This spiritual and the material dimension is Simon Ekpa is a spiritual man. He knows what the people of all age need. Now, what the people of all age, some people like Isi Guzoro, some people like 500,000 recruited Irats that came to bring Simon Ekpa down, including 7,000 teeth, and the Osage in Turkey. Then, 7,000 teeth is the person who says that he hated Simon Ekpa exactly the day when he promised Mazen Nnamdi Kanu to act like 50 men. That was the reason he hated Simon Ekpa. For Simon Ekpa to volunteer himself for Biafra to come. And the Osage Natoke says he has taken it upon himself to make sure that Simon Ekpa goes down. And the 555 vision told them, you have said you will bring him down, and we have taken oath to lift him up. That's why we make some video we made. We told Simon Ekpa this is a document. The reason they killed Jesus Christ is because of document. Caiaphas asked him, on what authority are you working? Jesus was not able to answer that question because he was in jail. The way Nnamdi Kanu is in jail, trying to register what he is doing. Then Caiaphas asked there again, what document covers what you are doing? Then
Oga nwaka Kefas ji wee say, meet the chief priest, Cardinal Arinze, Ajuofa. This man who said that he is a Messiah. Why did he say that he is a Messiah? Ajo Jesus, are you a Messiah? Jesus, when ya nwa ji wee sị na ya bụ Messiah, na ọkwa unu nwasị na ọnya nwa bụ Messiah. Ọ gbakwuru Peter, nna ọmakwa ihe ndị a na-akọzikwa, onwe ihe ndị a na-akọzikwa na asịkwa na ọ sị na ya bụ Messiah, ndị a na-achọkwa iti ya okwu n'ọnụ. Peter, ọ bụ gịnị ka ọkpọ ndị ụmụazị ndị nọ ya nso jụọ ha nna di anyị na-ekwe na ihe ndị a na-agwa m. Ịma na this Bible asị unu kụọ ya n'ọnụ Igbo, unu wee nwee ike ghọta ihe akọrọ. Anọ na top argument. Ana asị na Simon Ekpa bụ ekperima, na Simon Ekpa na-arụ wuti Tinubu, na Simon Ekpa na-arụ wuti Atiku Abubakar, na Simon Ekpa na-arụ wuti Buhari, na Simon Ekpa na-arụ wuti Dave Umahi, na Simon Ekpa na-arụ wuti Hope Uzodimma, na ofu onye o. Simon Ekpa apụtaba aka n'isi na disi sị nna ka ekwana nke bụkwa ihe a na ya nwa ekwubekwa okwu wuti Buhari before ma ọ fọzie na Hope Uzodimma ma ọ fọzie Tinubu. Now he is just a good guy inside this place. Nah, uno uri bia bia gbara ya akaebe 247 na-apụta bia gbawa akaebe sị na happen this guy now. So na akpara awa agbapụta gbawa akaebe sị na uno happen this guy ọ bụrụ na eji evidence uno happen na-egbu ya. Neli ofe egbu happen this guy now. Neli ofe egbu ị na-eme idu and this idu ị na-eme anyị ma the history of idu. Neli ofe egbu anyị afụgo that na a na-akpọ ya Eri kingdom. Mani ya heji ike wee manyi impose idu when the key is still inside Igodomigodo, but the Oba of Bini is from Yoruba. You cannot go there anyhow because the war started, the ideology of the war started with the formal Oba of Bini who deceived Gowon to fight Ojukwu against the Aburi Accord. Ihe a na-ekwuta na omegwu onya una aghọta the game na. Then that war, Ojukwu and the Gowon shoot the last bullet in Biniland, Edo State. There is a roundabout called Oruku Junction in Edo State. As I got school, and ye trace here ebe Ojukwu na Gowon na wee gbaa the last bullet face to face. No Oruku Junction na Bini. And no roundabout. People na agafe that roundabout today. They don't even know the reason that roundabout was there. Ndị nọ na Bini una no here. And whenever na agba Oruku Junction, the Edo State. Ebe anwa ka Gowon na Ojukwu na wee gbaa the last bullet. Ojukwu wee discharge ya or say, he who fight and run away live to fight another day. Then Ojukwu decamped. Ojukwu went to Ivory Coast. When Ojukwu went to Ivory Coast, then Philip Effiong or say ha na ihe ọfụkwara na arụ ndị a na ọ bụrụ na unu nwa fail treat their fathers very very well, and their children will grow up very stubborn. Kpọrọkpọtọ wee gbazie n'ihu ehi. And they treat ndị ọha na eze ndị Igbo ọfụma. Answer Ebuka, and they treat ndị ọha na eze ndị Igbo ọfụma maka Philip Effiong gwara ha Emmanuel na here na agwa na anyị ka esi treat ndị ọha na eze ndị Igbo. Philip Effiong sị ha, if you fail to treat the fathers of these people, if you fail to treat their parents good, you cannot stop their children when they will stand up. Ojukwu say, he who fight and run away lives to fight another day. Ojukwu ejebe Ivory Coast. Kpọrọ some ndị ọkpọrọ wee gabazi Ivory Coast. That place where Ojukwu landed in Ivory Coast is called Kanti Biafra. Permit me for one thing. Can you permit me, Biafrans? Anyị nọ na top split ya. Na onwe ya sị na anyị na-eme ụka Ebuka. Permit me one thing. Achọrọ m ịpụ. Dere na message. Achọrọ m iweta something. Maka ana m ekwu okwu Kanti Biafra now. Because ndị mmụọ nọ here. Usta. This is Ebuka Usta. Bụ onye mmụọ. Please, our listening, we will about Mbaka Fulani was working with him. One time,
Okay, I'm a Fulanis and the Britain are treating Ohanes and Debo as trash. A man gentle. Okay, man gentle. Yenam 2 minutes. Only him cheese will take it now because as an aqua by any kili. A choban no one on the ogologo. Because enwe ihe eji ase ịtụpụta nkịta akpa igosi ya hụ n'ihu ka ọ hapụ ede ka atụrụ ya mbọ. Unu nye m 2 minutes ka m bịa. Ndị nze ndị ọzọ, ndị ichie, ndị eze mmụọ, unu nwasị anyị gaa ya bụ ije, unu sịkwa na anyị nwa ji ekwuo ya bụ eziokwu maka atụpụta nkịta akpa egosi ya. Ojukwu declare ebe anyị nọ ebe gịnị? Ojukwu declared he who fight and run away live to fight another day. And for this reason, ihe a na-achọ ime kịta na bụ ihe sitere obere ike maka enwe ihe akụziri anyị mụ na Master Prophet n'Igbo Ancient Kingdom. Ihe a bụ nzu. Nke a bụbekwa ihe m ji eje weta ewe. Ihe a bụ nzu. Ekwe na aghọta. At least ha kụziri anyị n'Igbo Ancient Kingdom na ịchọ na obi ndị Igbo and Igbo Ancient Kingdom mgbe ị na-achọ ime ihe dị pure iwere nzu. Ndị Igbo na-egbu udu nzu. Then ka m kpọọ ya ka ọ bụrụ onye akaebe na ihe m na-achọ ikwu na nzu. Then ndị Igbo kụziri anyị mkpa ose ọjị dị n'oge a na-eme ihe nsọ. Ose ọjị m ji ya na enweghị m ọjị Igbo mana ejikwa ose ọjị eme ya. Na abụ Eke, nke a bụ Orie, nke a bụ Afọ, nke a bụ Nkwọ. Ndị ziri anyị ọrụ. Then Ojukwu ewere gbapụ jee Ivory Coast. The place Ojukwu landed was called Kanti Biafra in Abidjan. We received message in 2002 that we have to go to Abidjan and pray in that place. Then, ihe a na-aba aja. Aja si na Kanti Biafra dị ha. Yotago? Mbe meta aja n'ọnụ for the first time. Ka ha ma na anyị ruru eru. Then, ya bụ aja si na Kanti Biafra. Ka ya ke gosiri na m ruru de. Ji ozi anwa ndị ancestor anyị ziri anyị. Ya mee nji wee kpota aja bụ ihe nweta nwude. Then, ebe m rahụrụ oge m jere de, ya bụ aja si n'ọnụ ụzọ fa. Ha gbara aka ebe ka metụkwa n'ọnụ. Ma na abịa na befa. Akwụ na ghọta. So, aja nkwọ aja ana. Ọ bụ na onye na-amara ọdịme n'ọfụ nkwọ. Nkwọ bụ aja ana. Afọ ikuku. Orie mmiri. Eke anyanwụ. Yanwa bụ mkpụrụ ọsọ ọjị tam tiri n'ọnụ. Then, ọkụ unu mara. And before I get there, it took me 20 years iji wee ru na Kanti Biafra. Ije m pụrụ na 2002. Ije Biafra. Then ruo ebe ahụ, eji na my YouTube, eji afụ ebe m visitiri na Kanti Biafra. Ebe anwa today, ndị Fulani take go over that place. That place is about 6 to 7 acres of land. And what we plead to our Prime Minister and Mazen Nnamdi Kanu, whenever Biafra is restored,
they should go and take that place to make as the embassy of Biafra. Because up to today, on the ban in the Igbo come with that place. I can have where I can Biafra. Only threatens for that place that representing on the Biafra with that place. For Kanti Biafra pharmacy. Then for Biafran local government. And the for Biafran running water. Oge Ojukwu hapụrụ Biafran land jee Ivory Coast. Then his plane was about to fall inside the water. Ojukwu may have died. Then spirit of Biafra lifted the plane. Air came from Norie because mmiri bụ vapor. Ikuku sizie na mmiri anwa wee pụta bunikwa the headquarter Ojukwu ji wee bịa. Bufuzi Ojukwu n'akụkụ. Ojukwu adazie n'akụkụ. Ejezie kpọzie the president of Ivory Coast. Si ya na Ojukwu arutego. Ọ dịka onye nwa bụ Laurent Gbagbo. I think na onye nwa. That time. Then Ojukwu, the man was very surprised how Ojukwu have been able to survive that thing. Because in the because of that thing that happens, the man then called that place the street of Biafra. In French, it is called County Biafra. It is about 6 to 7 acres of land. Today, they dominated that place in the Fulani, in the Senegambia, in the Hausa. Or how have they dominated that place today? The same thing and a man now. Then I rode that place jebe anya kpọkuo ndị igwe. Enwe ndị igwe ndị m ji mmanya wee je visit in Ivory Coast because of this project. Anya jebe ha ekpere. Anya ekpeche ekpere wee chiyataba. Chiyatabazie back to Europe. Nelson Mandela called it long walk to freedom. Because wapụ onye pụta kọ nke ya. A sị na onye si n'ụwa aka ya njọ. Otiri mkpupụta iro ọnụ nke bụ akụkọ. Ịghọtago? Mana ndị Igbo sị ọ bụrụ ka ose ọjị si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ. Ihe m ji wee na-ekwu ihe a na-abụ unu anya, excuse me please, don't vex. Come there. Fulanis and the Britain are threatening the okay, yeah. Then can I get you this area? I go to fine beche. Then we ended at spiritual. Yeah, spiritual and the material dimension of life are humanized. All life are humanized to Simon Eber. This document now, this award, the universe gathered together and gave to him. Then the fourth paragraph, or say, the Universal Peace Federation is proud. The Universal Peace Federation. Emma and the pastor na chi or something ha man call you off. Universe. Universe means all continent, including Mars and Jupiter. Ha chani enable universe. Ebende extraterrestre bi. Enwe continent I found on oforo. After Papua New Guinea, after Australia, ihe be that place a penguin. Here a deserted land before. Now, here na to that place a book also we.
penguin ihe bi there. What we are trying to tell you now, ndị nyere Simon Ekpa this award. Penguin. So we sign this thing. I gwara unu na ụgbala n'ezi anya ozi. Nnụnụ n'ezi anya ozi. Penguin nọ na that planet a na-akpọ Pacific Ocean. Penguin nọ that place. Universe. Onye a na-ekwu okwu ya both Mars and Jupiter. So were onye Simon Ekpa. Then they said, the Universal Peace Federation is proud to hereby recognize and award as the ambassador for peace. Kedu aha da man bụ ụzọ wee jee n'ọnwa da? Ọkwa na kedu aha da man bụ ụzọ wee jee n'ọnwa? That man bụ ụzọ wee jee n'ọnwa. The first person that went to moon. Kedu aha ya? Kedu aha da man? Kedu onye nọ here? Dere m aha ya. The man bụ ụzọ wee jee n'ọnwa. Ihe abụọ ebe a na-akpọsi universe. Because ha try chago ije n'anyanwụ. A wee mada na anyanwụ anaghị eji ike aga ya. Tata bụ eke, anyị si n'anyanwụ wee bịa. Anyị gwa ndị DOS na ihe abụọ anaghị akọ ọgwụ, ihe abụọ ihe a na-akọrọ ọgwụ maka anyanwụ adịghị eme ihe ndị dibịa. Anyị adịkwa na-eme ihe ndị pastọ. Anyị si n'anyanwụ wee bịa. Chukwunna jiziri anyị ozi ebe bịa fulfill ka aha anyị regista. The day Biafra wee abịa, ejebe m n'eze Belago kingdom. Eje rụọ nwa temple. Ọ na-agụsi m agụ ike. Nje n'eze Belago kingdom rụọ temple ebe mma nọ na-efe Chineke okike abịa ama because our lineage came from the Levites to restore Igbo. To rescue Igbo. Biafra came to rescue Igbo. Israel came to rescue the Jewish. They were not Israel before. Ndị ahụ abụrụ n'Israel. Asị gị na ọ Jacob na mmadụ na-alụ ọgụ. Then abịa na Bible ede ya. Asị gị na Jacob oge o je serve cha 7 years ka ọ lụọ nwaanyị. Akpọpụtara ya nwaanyị ọ bụghị nke ọ na-ene anya ya. Ọ sị mba na enwe nwaanyị nke ọ na-achọ ya enyi ya lọkụ. Asị ya okay. Neil Joseph Armstrong, not Neil. Joseph Armstrong, not Neil. Thank you, my brother. Neil. Oh, Joseph Armstrong. Thank you. Then Jacob savụrụ a man na-azụ atụrụ 21 years for him to marry a woman of his choice. Then the history of Jacob, Esau and Jacob. What made Esau to leave his own land? Jacob betrayed his own brother Esau, according to Bible. Then he flew. Then after that place, he want to return. He served the first 7 years to marry. They give him another woman. They say before that one, all those story. Then when he was returning, he met okay, my brother, thank you. HM no Joseph Armstrong, but Neil Armstrong, okay. Then na as in the Bible, na Jacob then met angels that came from heaven, and he held one of them, fighting, and the angel, it was getting the day. The angel then told Jacob, leave me, let me go. Jacob said the angel, I will never let you go unless you bless me. Then the other angels ran away and fly back to heaven. Ima no here ka akọrọ anyị. Ka anyị gụọ na ya bụ 555 vision. Asị na ya ntali ka a ga-ataliri nwa ya mana ọma n'ori ya no. Ịma na Jacob, asị na Jacob jeje jide one angel. Then the angel agwa Jacob na ya
leave me. He said, I will never leave you unless you let me go. I will never let you go unless you bless me. I will never. Emma go ya na igwe na atọ mana onwe na-eche ihe mere eji wee go that thing. Then mgbe that thing emezi, the angel agwazie Jacob, since you cannot let me go, it's getting the day. This is the blessing. Take it. Is it not what they said? Achọghị m ịgazi the other side. Maka ndị ụka. Then, na oge that thing mere, na Jacob build a temple for God on that place. And that time when they talk about temple, it may be 2 blocks. It may be a stone. You went and they gather some stone, you put it there. You say, ebe a na-aka that thing no me. Ọ bụrụ na aghọta ihe a na-ekwu na, nọ ebe a ka the thing nọ wee mee. Then the buru okwute dobe there iji wee hụ ma ebe ahụ ama. That is what they mean as temple. That is what they mean as temple. Jacob eje gbariwo that time, je bute okwute. Ọ ma na nnukwu ihe mere there. Jacob je butesi okwute dobe that place iji wee hụ ebe ahụ ama. Onye nwa bụ ihe Bible return as temple. Now, then if you go back to Bible, enough where Jacob built a temple for God because he fought the spirit and he told the spirit, if you never let me go, I will not. If you never bless me, I will not let you go. Now, I think Jacob served Laban for 14 years, not 21 years. Thank you, my brother. Ezekiel Celestine. Yes, my brother. Without case I correct him, man. I know go bye bye my head ready. Man, no, oboha our duty be those things in easy. Without case I correct him, educatively. I could who Joseph Armstrong here. And when they know here self now, man, when they journey the moon for the first time. You got to go. At least now, monaga no Neil Armstrong. But before, I thought no Joseph Armstrong. I'm still to be corrected. Now, Ezekiel Celestine, he said it was 14 years, not 21. Another good correction, educatively. Now, universe, Ewurubia. Say Simon Eba. The Universal Peace Federation is proud to hereby recognize and award as the ambassador for peace. Wanine awako bear together. Bear Saint Simon Eba. You have won the ambassador for peace all over the globe. Una na ya na. Oboro very here. I barely preach Biafran gospel. We came to preach Biafran gospel. Our okwu anyị dị ka nkụ gbagoro udu mmiri. Ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. A sị na akwụ banye n'ikiri. Achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Na onye mere ụgbala ji wee pụta. Bụrụ nnụnụ wee n'ezi anyị ozi. Hey, when I go and study the life of chameleons, and we study the life of chameleons before we come and join the struggle. Again, he became the ambassador for peace. PM, Prime Minister Simon Njoko Eba, as the ambassador for peace. Sign, Reverend Dr. John Song Mayung Moon. Reverend Dr. Song Mayung Moon, founder of Ambassador for Peace, and Dr. Hak Ja Han Moon, co-founder of the Ambassador for Peace. My Biafran brothers, we say we will preach Biafran gospel. If I am not doing it, tell me how I can do it better. If I have some people like Ezekiel Celestine
who can search history fast. If I have Ebuka Osita, who can search history fast. If I have Solomon Ono Anyim, who can give love. Yes, Akabu Solomon Naga. Kaimanande Kapinde Yana is something. Ebere Okafo. If he accountability. Then Prince Godwin, then will be there is something I could confirm true to my brother, at least a back ebe. When him mother na participate, Ebuka Usta, yes. That other guy, Clement Edward, Ben, Iru, all of you, I thank you for today. Chuku, Bere Chuku, Ezudo, Tochuku, Anamtes. Ndị anaghị agbafa ha. Ebuka Usta, then Emmanuel Gentle, Mickey Leo, yeah, Bonde had the remarkable. Then also Eze Sinachi, Chinwe Aso Anusiono. Chineke nna ndị a napụkwa n'anya asụsụ anyị Tochi Ego and every other person. Do you know why we are doing what we are doing? Asị atọpụ nkịta akpa egosi ya, and atọpụ nkịta akpa egosi ya hụ Ikenna aja sọwọnụ na meseji ndị the chief, one of the chief of the OS, one of the strongest and one of the most richest man, Igbo man in America, sent to the autopilot. Can bore you before we call it a day, so that onye nam no ebe a no we li ozu asị ya bawa owiko je bido n'okwu. So ọ bụrụ mmadụ niile a na-agbazi mmadụ olu enya yes, further to my advice, iji kene ndị na-ajụ ajụjụ, especially ndị jụrụ maka usu a, ndị agha jụ maka usu a, Chukwu enyelu aka. Chukwu banye n'uche fafa jụọ kedu ka usu si wee bido n'ala Igbo. For the mere fact na mmadụ jụrụ ajụjụ a, ndị mmụọ ozi niile ọ n'eluigwe, onye DOS na-esend meseji a etu a ka Biafra ya esi bido. Etu anwa si wee kọwa etu usu si wee bido ka mmesi kọwakwa ife ji ala Igbo taa. Ife jikwa ala Igbo bụzi ozu dịzi ebe niile na ala Igbo. Before the war, ndị Igbo adịghị edebe ozu na mortuary. Immediately after the war, ndị Igbo adịghị edebe ozu na mortuary. Mana ebe 80 ka ebido na-edebe ozu na mortuary, wezi ozu na-eme business. Ozu dị na ana Biafra kita lụrụ 1 million. Ụfọdụ anọgo 10 years, ụfọdụ anọgo 5 years. And ife ndị nọ na Lagos, ma ọ bụ ndị nọ na Abuja, ma ọ bụ ndị nọ na Kaduna, ma ọ bụ ndị nọ na Meduguri, ma ọ bụ ndị nọ n'obodo Igbo, bụ onye nwụrụ ebunata na ana Biafra, etinye na mortuary, ụfọdụ elozo. So the highest freedom, ndị autopilot na ndị niile na-achọ Biafra ya eme, na ndị niile na-achọ Biafra ga-eme ka ebupụ ozu niile dị na mortuary. A member of the OS, he is calling autopilot.
And he is a spiritual man. Where there is more than 3 days in anywhere na Biafra. Unu menwu nka. Unu na Biafra digori already. Unu me haifa ndi mozi agbadatazi n'ọgụ. Maka ndị mozi na Chukwu abịa ma gbalụ ndị Igbo ọsọ. Unu n'anya n'enu ụmụ Israel fada edebe ozu, na ndị China fada edebe ozu, na ndị India fada edebe ozu, na ndị Igbo before ada edebe ozu. Ọ ndị Kristian, ndị Britain, ndị ori, ndị ụka, ndị ekperima edebe ozu wee ozu na-eme na-anụ ya karikachọ. Ife a na-ewe anaeze eluigwe iwe maka ịbịakwa ụzọ ndụ ka mkpụrụ obi nọ. Ọ nọrọ n'ụwa nọkata n'ụwa, ọ nakwa na mmụọ, ọ nọkata na mmụọ, ọ bịakwa n'ụwa, ọ nọkata n'ụwa, ọ nakwa na mmụọ. Reincarnation. Iwu ji mkpụrụ obi bụ ọ bịa n'ụwa, elu ụwa, ọ rapụga na mmụọ, dị n'ọnwụ n'ụwa, ọ nakwa na mmụọ. Mana idedebe ozu Igbo man never died, they reincarnate. Onye ahụ anọghị n'ụwa, onye ahụ anọghị na mmụọ. Ekwukwa nye ọzọ, Chukwu gwara ụmụ Israel mmadụ apịtọ n'ozu. Jee gụọ Book of Number, chapter 19, verse 11 to 23. Ọ sị once ịpịtọla ozu, ime ngwugwute ozu, onye ahụ alụgo alụ. Onye ahụ alụgo alụ. Enidi iji hisop ma ọ akwụkwọ a na-akpọ ofe ogilisi wee ficha. And ife gbasara ozu ama dị ebe mmadụ nọ. Adameji ife niile ma akwa ma ife eji mesho ozu mana kịta ndị Igbo bidozi biznes undertaking werezi ozu na-eme karikachọ. Ọ ya mere ndị Igbo ji ezuzu onye many people ndị Igbo bụzi ozu. So ihe gbasara ozu ka autopilot ya ebido ozugbo. Ha nye ya azụ ọda. Autopilot, a member of DOS, chief of DOS. Maka ndị anọ na mortuary bụ ha nwa nọ sit at mortuary. Fa nọrọ n'ụwa, fa nọrọ na mmụọ. Iwe dị fa. Ọfa na cause trouble niile dị n'ala Igbo. Ị na-anya ife ndị Muslim ji ekpọ ndị Igbo asị. Ọ because na ndị mmụọ ozi na-enye ndị Muslim power. Mana ndị mmụọ ozi adịghị enye ndị Christian power. Ọ ya mere ndị Christian ji wu coward n'ebe ndị Muslim nọ. Iwe godu Christian general nye ọchịchị onye isi amị. That is small couple onye Muslim ya na-achị ya. Chike nọ na Nigeria. And in anya kita ndị Muslim take over Britain. They take Turkey, bụ Christian country. Ndị Muslim na-take. Ebe ndị Muslim si enweta power wu because na ha na ha pito. Onye nwofa nie immediately, onye nwoha nie immediately. So Christian are losing because of ife ha na ozu na-eme. Ha na-eze enigwe na Chineke na Chukwu abịama na ndị mmụọ kpọrọ ndị Christian asị. And ndị Igbo ji mụta ife ndị Christian na-eme. Rapụzi omenala onye nwe nie ji emebezie nke ndọcha onye nwụ eburu ejebe n'ụlọ ụka. Ọ dị very dangerous. So charity begins at home. Ife the autopilot ya eme ozugbo. Biafra esi n'enu daa kịta bụ inye ọda. Na vanyere ọda 2 months ka the whole mortuary dị na Igbo close down. So ụlọ ọgwụ nwere ike inwe mini mortuary. Ebe onye nwe ebu esi na bedi ọnwụ pupute na hospital mortuary. Ebe ha esi buru ya na ozugbo jenie. Oge fa ya akwazi efa kwa ya. Fe buzi n'ozu ejegali akụzi eweli eme demonstration. Ya ofe a na-achụsisi ndị mmụọ na ana Biafra. Nke a wu nke ya wunu mee ozugbo. Ema na-enwetago Biafra. Ndị niile na-agba ọsọ anọtaba. Because ịmasị mmadụ ya nọta ebe ozu juru ana Igbo niile. Mortuary dị na ana Igbo kịta lu
500,000. Ozu dị na Igbo lu 2 million. Ụfọdụ anago 10 years, 5 years, 6 years, 2 years, which is abomination. This is very important. Unu chọọ spiritual advice. Ewe m ike na-enye unu spiritual advice. Ifo ya wee mee ka ife dị mma. Maka ị na-achọ ife na mmadụ, ị na-achọkwa na mmụọ. Ndị Igbo dara iwu mmụọ site n'idebe ozu na mortuary. Mana ndị Muslim na-edebe iwu mmụọ site n'inye onye ọbụla nwụrụ anwụ. Onye mere o ji dị ka ndị Muslim nwee power. After all, ebe ha lụrụ ndị Igbo. Ndị Igbo kwụsị idebe ozu na mortuary. Now, ndị Igbo again kwe power niile. Ifro Israel kita. Ifro ha na-eme ndị Palestinian. Ha nọzi ofu ebe gwa ndị Palestinian ebe ha nọ n'afọ gofa. Ifro etu esi esi ndizi rocket ọ na-egbusi ndị isi Palestinian niile kita. Ndị Israel rozikwe ndị ihe na-eche na war front. Inwe ike wuru onye isi na-akwado ọgụ abịa were onye isi ahụ. Within this few weeks now, ha targetere ndị terrorist leaders na Palestinian. So egweririgo ndị Palestinian. Oye etu Chukwu si azọ ndị nke. N'anya ndị Israel, fadị edebe onye nwe ụfa n'ihe ozugbo. So ndị Igbo, ha mawu ndị Juu nke ndị Igbo nwere, ndị Igbo nwe ụwa. Mana Chukwu gbalụfụ ọsọ site na mpịtọ, ha na-apịtọ onye nwụrụ anwụ. Maka onye ọbụla nwụrụ, Chukwu n'ide mkpụrụ obi na spiritual world. Mana ije debe ya na mortuary, dị Chukwu ewelu ndị ahụ iwe. Ndị Igbo bido onye nwe nye kịta dị ndị Hausa na ndị Muslim ike agụfa. Maka ọsọ inye ozu ma onye nwe ha ka Muslim ka ndị Christian nwe power. Then anybody na-eche ma ndị Christian no emeli ndị Muslim o drop possible. The only way onye bụ ndị Christian yes emeli ndị Muslim na-awụ onye nwe fanye then ndị muzi agbakute ndị Igbo arigenu kwe power. Mana so far ndị Igbo na-apịta ozu bụrụ ozu na-aga n'ụlọ ụka onye nwe omeni ya. Forget it. This is my advice. Dialogue. Ndị Biafra ọ sị na ntali ka ọ ga-atali ile nwa ya mana ọ ma n'ori ya enu na akwụ bara n'ikiri ewe chọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo n'anya nwa mere ndị ụfọdụ ji wee pụta ụgbala apụta bụrụ nnụnụ n'ezi anya ozi. Ndị Igbo wee sị asị gị rara ịrara asị gị tee itenye ebe ahụ asị gị tee. Now, anybody that is here now today, Ebuka Oster, Emmanuel Clement, Solomon, Bright, Ikenna, try to find a good title before you can forward this message. And I suggest, the title, the Prime Minister, listen to this message from beginning to end. Also, the Biafran government in exile, they should listen to this spiritual message from beginning to end and find meaning inside it. I say na akwụba n'ikiri achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Nnụnụ nwere ọnụ ogologo anyị chọkata. I'm member of the OS before. They sacked me because I don't want to attack Simon Eba. Now, I know na achọ onye bụ leader of the OS. I will say na akwụba n'ike. Achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Anyị agwa unu na Philip ema agwale na hostage na America. Then ka unu nwanụ ihe nwa this man sara ya. Unu ya anụ ihe nwa ya sara ya na. Nwa ya nọ na America. Get on to mana unu wa dezie the comment here. Hey Daddy. Okay, call came in. So like I was saying, so I go on 2 of your audio. The first one was great. Second one, the Kwamba, I understand your whole thing,
You ever ask what's my take on your if any? Okay, it's understandable, but Biafra, yeah. Because even in Kukita, it's not doable now, because we're getting ready for liberation, unless they give a referendum, because right now the Fulani have an agenda literally to, this is what we're trying to wake people up. Investment, why these people are literally ready to send everybody to this IDC camp, internally dispersed camp. You see? Like in Benue, they're coming down. This one now they're kind of screaming for how many years, and it's happening. Everything. It's an answer. Am I lying? So why is there a Muslim ticket? Why is there Fulani everywhere? Answer me that question. If it's not true, huh? This is why sometimes when you made this one Nigeria, they think na waka misi. They think na waka misi. Huh? Oh na waka misi. No, Jilaka what people mado. You're there doing one Nigeria. Why? These people are coming to kill you. Huh? Oh, you're that millionaire in America. Why not focus on defending your homeland? Chasing all these criminals out first. Then if it could make sense. I'm not know what that. If you it's not. If when Biafra come, yes, then you can put on the table. But let's get this thing once and for all and get it. Only hate the Mazinam the Canada. That's why you hate Onendu. Not everybody. All the all the criminals now Onendu. Manufacturer they're doing everything to keep him there. The only person who wants to bring him out, everybody is turning against. You see? So, even they qualify, because if I believe more, so not everybody's going to understand, unless you can see in the spirit. Blessed are those who can see. So, what I find, and also, Ideological for no sooner. Because you guys can't get it. Because even at one point, I was believing everybody won Nigeria. Even only do himself at one point. You see? So the thing now, get the autopilot. We are the real deal. This is the right ship. All those other ships are fake. These DOAs are 100% fake. They're working with the zoo on F4. Huh? Even a blind man can see this. I can't understand. I'm happy if he cook it. I'm so happy. Yes, put it on the table. If all zoo is important, I agree, yes. But there's more urgent if I had. And you're not away to bring that thing forward. Nothing. Away from him. If anything, you're supporting the opposition. Huh? But like I said, if I believe him more. So if you cannot see now, I thought you had that spiritual eye. Because you have you're just playing the sideline. Uh-huh. I think it's okay. But now there's bigger fish to fry. Let's get these people off our land. This won't want nothing. Go listen to this Simon now. Go listen. This guy expose everything. You see the problem. Nobody listen to you. Listen to the other side, and they don't even listen to him. They just cut out in Kefacho. Continue playing it. Listen to him. Expose everything. So if you cook it, I'm happy. Go say okay. Hey, what are they say? But you're almost playing that wise man syndrome. You see. But call a spade a spade. One thing with me, I don't sugarcoat. I'm full. If I see people oppressed, I stand for oppressed. Man, now if I name maybe mother, if I maybe go in there by too much. Okay, it's too much. Okay, yes, they have fault. Yes, they are not good. But you still gotta love them. If I yes, they're very weak. You still gotta love them. Just like the Jews. The Jews know they're stingy. They know that they won't talk to you without any shekel on the table. They know that. Or if and they love themselves. They love it. They even brag about every country. The Indians, they know they're very stingy. India now, they never tip. Five man in there, but they don't tip. And they know it, and they love themselves, you see. Us, we know where Umuchuku. Yes, we know where, Anahanife. Yes, we know where we don't listen. We like to build everywhere. You see? But we don't love on top of that. We still, you hate their own self. You see? So it shows this is something else going on. So I'm happy everything's coming together. So, like I said, Simon, he already put truths. Or told everybody to come out. Everybody, inviting everybody now come to the table. Let's
focus. Okay, Peter B have lost. He's not going to get anything. If I find him, if I maybe go, okay, can I get caught in 2015? Same thing. Okay, not caught. Same thing. In a court, the same court is holding a free man. Only every war power, even the old court say go. The same court, okay. I can't understand what you guys bring. There's an agenda on the table. Facts. Everybody's exposed. No, you guys don't want to look. I can't understand. Look at on the table. I can't understand this kind of ignorance. Everything's on the table now. Okay, look at this thing. There's an agenda coming to slaughter you. It's already happening. Do you doubt it? Yes or no? Zagodum this question. Because if you doubt it, I'll bring you the evidence. And if you do not doubt it, what are you doing about it? Kevin, man. You're worrying about Ozu, but they are coming to kill more. You're not even stopping that one. You told the Nenedin card. Do you even believe that? Yes or no? Because this is what the Onion was preaching. This was Stalin. And this is what this is Simon. The Prime Minister is saying. Same thing. These people are coming to slaughter you. Tinaka together. By now, you're supposed to Tinaka raise funds for this thing. I'm having the water. But why can't you know fund? I'm so happy. This is the best. You do on to go autopilot. Even before, nobody believed autopilot existed. There's no such thing. It's iPod. One iPod. But iPod have been split a long time. You know? Battery to low. So my father, I will go ahead and send the second one. And I'll just give you an idea. This thing is better when Biafra come. You know? Biafra is coming this month. Biafra, the liberation started this month. This is D-Day. Now I know Chuku. When I'm cruise, things working in a miraculous way. You see? Because you want to save you and your generation for what's about to come in that in anybody akafa deny in the rendition of Onendu. Anybody, all of them. Nobody's going to be spared. All of them. The zoo's coming from them. Okay, from the fool coming for them. You serve the zoo, you come back in shame. You can't go serve the zoo. To serve the zoo, you must come back in shame. See? All of them, all these governors, they'll come back and say, Opa Akage, I'll be telling you, since Zimba and Nota. Opa Akage from Ife government, just come out to your Sakage. Your way feel it from, just wash your hands, support the good guy. If any came for oil, go get it. If I can walk today, what are you telling me about that fucking contraption, man? Excuse my French. That useless country. That God for abomination. Tuku Boyon. Designed not to work. So God bless you, my father. Thank you very much. I yield. Eze mozi. Mezi ogaranya. Manasi mbuta ogaranya n'isi. Ma ewere ikiri okwu wee kwuru maka ụgbala gwara anyị na ikwere m ikwe ha yi ekwe. Then we are trying to bring this thing to an end. Ọkwụrụ nọ that Igbo na anọ the English ma na ihe dị iche dị. Na Igbo nke amụwa na Sokoto na ihe dị iche dị. I plead to you, Emmanuel Gentle, enter Biafra, Obi such. People should make sure that the Biafran government in exile, each and every one of them, listen to this message. And from 555vision, ihe amaha ka emere ya bụ ọnwụ. Ụgbalasi. Ọ bụrụ na chi jiri eji mesiri fo na nwere ihe mere mmebi n'okpuru anyanwụ a mmezi. Na ọnya mere akwụ ji wee baa n'ikiri wee chọba nnụnụ toro ogologo. O wee sị nọ ntali ka ọ ga-atali ele nwa ya na ọma n'ori ya enu. O wee sị anyị pụta, anyị ji ezigbo ozi a. Na Chukwuka abịa maziri anyị. Ịchọ me apụlere unu nwa, oge 555vision ji jụọ this man concerning agwụ na arụsị. Ụdị ajụjụ anyị na-ajụ the man. And the reason ji wee sị na suggest ka ọ bụrụ na asị gị rara ịrara, asị gị tete itenye ebe ahụ asị gị tee. Takụ nroko nwa mgbaama. Enwere mgbe a na-akọ akụkọ ifo, akụkọ idu n'ọba.
a na-ekwu da na enwe nwa na-eku nwanne ya nwụrụ nna ya nwụọ wezie na be mmụọ ka o jee gote ọkụ. O wee ruo na data ebe ahụ ọ na-eje gote ọkụ. Just like this Ezebilago is a mighty forest olden days ebe a na-atụfu ndị mere ihe ọjọọ. Ọ bụ ụmụ ọhịa na-ada aba n'ala Igbo. This Ezebilago is a mighty forest that time. Then asị na nwa ahụ nne ya nwụrụ nna ya nwụọ a na-akọ ya n'akụkọ ifo. O wee jee ebe ọ na-eku nwa na be eze. Adaeze a na-amacha. Then nwunye eze wee zie nwa anwa ka o jee gụta ọkụ na be mmụọ. O wee ruo na be mmụọ ụmụ nnụnụ ebido na-agwa ya okwu. Enwere ngwere a na-akpọ agụlọ ka a na-akpọ ya agụlọ nwa mgbaama. Dan na disi ngwere ebido soro the girl wee na-aga ya bụ ije. Na ọ bụrụ na the girl chọọ ime ihe ọjọọ, ngwere anwa akpọọ ya sị ya mba ya emekwana ihe ya na-ekwe ihe o kwesịrị ime. Enwe nnụnụ na-esokwe the girl na-agwa ya emekwana nka. Then mgbe the girl ji eje savụcha ndị mmụọ ọ na-abata ebunye ya bread, ebunye ya akwa, ebunye ya beans, ịma ụdịrị nri ya ndị be a na-eri ka eji akọzi dị akụkọ so that ka ọ na-atọ ụtọ na ntị. Asị ebunyesia ya ihe ọma niile dị iche iche, ọlaọcha na ọlaedo. Mgbe ọ bataziri, ọ bụrụ na ọ bụrụkwa ọgaranya buru ọlaọcha na ọlaedo wee bata. Adaeze ebido webezi iwe, nwunye eze ebido webezi iwe sị na nwa ya agarịkwa n'ime ọfịa anwa. Mgbe nwa ya rụziri ebe anwa, o wee jee rie ji mmụọ, o rie ede mmụọ. O kwe maka esi akọ ya. Then asịsị kọrọ nwa na-emegbu aka. Ihe m ji wee kwuo ihe a bụ na onwe ndị ziri anyị ozi. Unu nwa gwa ndị government in exile ka ha spend their time wee gee this message. And ha gesi anya. Ndị government in exile ha mee even in the media team ka ha kpọọ this message ka o jee viral. Ihe ziri anyị ozi na-echekwa anyị ada atụ egwu ọnwụ. Anyị anwụgo more than 3 times pụtakwa. Ọnwụ jụrụ anyị ajụ. Kwe hụrụ ọnwụ ebe iyi eru ruo na be mmụọ na be ekwensu ọ sị gị na ya emebiri ihe. That's why na Nnamdi Kanu anwụbe. Nnamdi Kanu ya emebiri ihe there. If na Nnamdi Kanu cannot communicate with normal people there because ọ ya emebiri ihe na be mmụọ. Enwe ndị ọnwụ jụrụ ajụ. Anyị ada atụ egwu ọnwụ because ọnwụ egbugo anyị apụtakwa. Yetago anyị anwụgo n'agha, anyị anwụkwa ọzọ, 3 times anyị anwụgo pụtakwa. So anyị ahụzi ya ka anyị kwebe ọnụ, mana anyị ada eme ihe ndị pastọ, anyị adakwa na-eme ihe ndị prọfet, anyị adakwa na-eme ihe ndị dibịa. Anyị na-ezi ozi anyị n'intanet because through internet we will deliver the message and the Biafra will come from diaspora. Onwe message ọzọ m sị ka m kpọrọ unu from the same man. Mkpọzi eden ka na okay. I hope that now who know what tired. Another voice from the angel, from my father. Okay. Hello. Enwela ajụjụ nchọliza kita. Maka ụdị ajụjụ n'ụwa. Chere ka m kpọọ dị ajụjụ first. Maka asị onye na-anọrọ ebe a nọ wee lie ozu. Asị ya bụọ o je bido n'ụkwụ. Then ka m bido na ajụjụ ahụ so that ka unu nwa chọọ ịbọ. Unu nwa enwe ike na ajụjụ ajụrụ nọ. Ekene m gị ụgbana chọrọ nsogbu. Ọ na-agba ọgụ onye sọ ya yi okwu juru ya ọnụ ọ mara ụma gba nkịtị. Ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ele nwa ya ma ọ ma n'ori ya enu. Ọ sị na kama ọ bụ chi jiri eji mechara foo, ọ bụrụ na chi jiri eji mechara foo na enwere ihe mere eme n'okpuru anyanwụ a na-enwero ndozi. N'ihi nke a anyị bịara ịjụta ajụjụ anyị bịara ịjụta tata bụ kedu
ka osu si were bido? What is the origin of outcast? That people, those people that they are Igbo people, ndị ama ndị Igbo refer dịka osu, outcast. Kedu ka that osu si wee bido? Ole ndị bụ osu? Which people are the outcast in Igbo land? Kedu ihe mere ndị Igbo ji were map out some people si na ha nwa bụ outcast? Normal people cannot communicate with them. Yeah, ndị mmadụ ama communicate with other people. Yes, anyị nwa makwa na ndị Igbo ejego mee ihe mere na Aguleri the other day or no Ụmụneri. As yes, esugo ọfọ n'ala and emego ya abolish. Mana Ebuka, you hearing or not? Ndị Igbo ka makwa ndị ama a na-akpọ osu, outcast. So, anyị ewere bịa n'ụbọchị tata. Ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ele nwa ya ma ọ ma n'ori ya enu. N'okwu juru ya ọnụ, ọ mara ọmagba nkịtị. Osu, kedu ka o si bido? Outcast. Kedu ka that name, outcast in osu, si were bido? Asọ ya na-amara ọsị gosi ya. Ajụtara m ajụjụ a ma ajụtaghị ya ọfụma. Ịmago ihe m jụrụ. Okwu juru ya ọnụ, ọ mara ọmagba nkịtị. Asị ọ bụrụ na akwụ banye n'ikiri, achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Udo dịrị gị. Ihe a bụ the question ajụrụ nụ. Akwe na aghọta. Then o were sazia destiny na-achọ ịghọta kịta na because ndị Igbo sị onye na-anọrọ ebe a nọli ozu asị ya jee bụọ o je bido n'ụkwụ. So nge nwa gere this message from beginning, ịchọ ịghọta the message ọfụma ebe esi wee nweta this DOS, the chief, one of the rich people. This Emmanuel Gento, he live in US. He says here, most of our rich people here in US are pure evil. They don't really know if it's... I don't really know if it's because of their useless investment all around Zoological Republic territory. So, okay, we mara na Gento, Emmanuel Gento, ọ nọ na America. And the America bụ ebe Philip agwale nọ. Na Canada bụ ebe Chief Judge of Canada nọ, ọ bụ onye Igbo. Na Canada, ọkwa na America ka this man bi. This guy na nwa nwoke a kịta na bụkwa one of the people nọkwa inside the CIA. Again, unu nwado unye anya that na brigade can never be the richest man of this world without the brain of Igbo people. Because brigade says that a lot of people that made him rich that work in his company are Igbo people. TDJs also said that his ancestors are Igbos, that his origin is Igbos, that they are the Igbos, the Biafrans. I'm with the clip, and I need register chancha. Mana Chris ayeki no meka na chi Jesus ye ma apia na sky. Mo bai ka na me Jesus ye ma apia na sky. With ndo Olympic pastor ndori ndoza. Nda na rent cha warehouse. Today keta na ibiri na afio gara. Mana onwe ho na ajụ nna ya ajụjụ. This guy na anyị si ajụ nna ya ajụjụ a. Maka akwụba na ikiri. Achọba nọ nwere ọnụ ogologo. Anyị si ajụ nna ya destiny maka anyị ma na onye nwa bụ one of the powerful man na DOS. Onye go DOS this information before oge eche na asa nwuru say yes go and bury everybody. You got to go. Ma ndị anwụ be safe as bury ha. Tesichi. Ezinoma Tesichi. Yes, Paul, greeting from me. Ride on with the good job for Biafra. He said Tesichi.
Biafra must restore whether they like it or not. Tesichi ezinne onya nwa ya akọrọ na akụkọ ihe na-eme ka o si dị nke bụ eziokwu. Then this powerful man under the OS Tesichi end Nigeria now in order to save lives. Tesichi, you may watch the program all the very long. I'm not here now. I'm 4 hours now. And you hear the one man, I'm once on this we have to send it. Then you get to hear now. Again to hear now when I know he Kaisi were daughter the man. Because I say onye na-ejero na mmiri adịghị ya. I say na sea never eat anybody that he doesn't seize his leg. Ịghọtago? Ụkwụ na-ejero na mmiri adịghị ya. Ịghọtago? Now, I say nwata jide ọkụ o jide mma ma ọkụ erighị ya nwere ihe ya n'aka mana ọkụ na mma dị mkpa n'ụlọ. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo anyị eji ọkụ anyị eji mma wee nata maka ha na-abọdị mkpa. Onye nwa mere dike ji eje mba jekwe mba ọ nata ọ bịa kọọ ihe ọfụrụ na mba. Anyị wee jekwuru one of the strongest man of the OS. Nekwe ebe anyị wee ịma asị if you want to catch the goat, you hold the baby. Asị na a na-atụ ịma asị na aka mma n'English then echi ikwu eziokwu iwere Igbo maka iwere Igbo sụcha anya onwezi another translation. Asị na nwa ewu ka ejide nne ya. Tesichi ride on nwa Chineke and the Biafra share this video is very good move. Then asị na nwa ewu ka ejide nne ya. Ogwe na aghọta na anyị si n'aka nwa ya wee bata ebe ọ nọ because anyị nwa nọ under Biafran government in exile. Anyị si n'aka nwa ya wee bata ebe ọ nọ. Nwa ya bụ one of the top na America. Then agwara unu na ndị Igbo nọ na America ha nwa Madam Azuka Charles Nwankwo she is working with the American government because di ya bụ military. And the Madam Azuka Nwankwo bụ ya nwa na-enye ndị World Igbo Union, World Women Union advice on how to build America. Madam Azuka Nwankwo wee sị ịma na akpọ ya Madam Azuka Nwankwo ana m ewepụzi kịta na honorable so that because Nnamdi Kanu bụ ọnọkọta ọkpasu ndị mmadụ iwe criticize ya enwe ike asị ya ha ekwuo ihe dị ha mma. Nke anyị bụ ịgwa m na ntị nka anyị ewere ndị dị anyị mkpa because anyị chi ịkpasu gị iwe. Nnamdi Kanu bụ ụzọ wee kpasugo everybody iwe. Anyị ada achọ ikwu mma na this 555 vision anyị ada achọ okwu mma. Ị mara ihe Madam Azuka kwuru? Madam Azuka sị that na o lechago anya ọfụ na ndị America na-eyuzu ha brain wee na-ebuild America. Ọ sị why not use the same energy to save Biafra? She know that she can do it. That's why Madam Azuka ji wee turnuzie mezie that conference women at that time with the World Women Organization onye ha information concerning Simon ebe anwa bebe the secret of this award si wee pụta. Okwe na aghọta na emechago nke interview good guy ọ bụ dati ebe anwa ụmụ anyị gbakọtara that time with Madam Azuka adakwụcha ashịrị niile ha kụrụ. Ịma onwe okwu a na-abịa akpọ ya ashịrị. Madam Azuka ha na ụmụ nwaanyị the world women all over the world ha abịa kọọ ashịrị a niile ha kụrụ that day. Madam Azuka sị ha na this time we are not going to wait for Fulanis to come and kill us. Iwe na-ewesikwa ya ike that she is not ready to look for them to come and kill us and rape our women and our daughters again. If they kill us, we will kill them back. If they fight us, we fight them back. Ụmụ nwaanyị anwa ebe ahụ ha na wee kọcha ashịrị anwa ụmụ nwaanyị ahụ ebuzie dị okwu wee jekọrọ dịfa n'ụlọ. Otu esi ebuild bridge. And oge a na-ebuild bridge a wee buruzie anyị ncha anyị achọta this man
na anụgo ajụjụ ajụrụ ya mma kpọ ya ugboro na abụ ya bụ dị ajụjụ ajụrụ ya nekwe ihe ọ sara ajụrụ ya maka osu na osu si wee bido maka echi ijide ewu ijide nwa ya ịghọtago echiekwana ijide ọkụkọ ịtụọrọ ya kọn ọ ga-anyị jekwa with this vision madam Ojukwu mara adị ya mgbe m gara purification then echi ijide ọkụkọ ị need ha ịchụba ya ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe ngwengwe ọsọ ọ yi weta corn or rice ị na-atụrụ ya ha ịchụbata ya n'ime ụlọ anyị ejidego the chief of DOS this man bụ onye gwara Chika Edozie m na Chinasa Nworu to go and make up announcement ka eje lie ozu niile nọ na Biafra then Biafra abịa but put the cap to the person that can wear the cap. Not every cap fit your head. Not every cap fit your head. When I watana, everybody do. And when they first cap, and when they know men, when they need candy to you go. When they need candy to you, when they need pete. Obodo isi niile na-ebu okpu dị iche iche. Una na-aghọta na. Yes, Chinasa Nworu once gave the instruction to Biafrans to bury our dead, but it is never fruitful. Yes, my sister Ezike Celestine, I say, give honor to whom honor do. Me and you knows that the Chinasa Nworu want to step in a stone where he is not blessed to stand. Are you understanding? Gift is different. Chinasa Nworu is made to handle ESN. He is not made to lead. Nnamdi Kanu knows these people. He knows their capacity and what they can do. Chika Edozie is an obedient servant. Do you know what it means? Chika Edozie is an obedient servant. I told the coordinator, this guy I'm watching us Chika Edozie, onye abu obedient servant, a humble man. That's why Simon Ebaji will say, there is something that is called afterthought. Afterthought. There are people who says, head we roll, when the news came from Malami that Nnamdi Kanu is extradition to Nigeria, DOS said, head we roll. Later, news came through a more powerful. They said 45 million naira is in jar. Who will take 45 million naira so that they will cancel sit at home and liquidate Biafra? Then a more powerful said, no. Man, that money, a beg a gamajizi. Then, head we roll. They later withdrawed from head we roll. They now change every agitation against Simon Ekpa. Then they forgot Fulanese because when a mention of 45 million naira. Then Simon Ekpa as say, na here na abu, na ndi na emezi njọ na ihe gbasara ihe ka esi were Nnamdi Kanu bụ afterthought acquisition. Then when they are mahu, they read Nnamdi Kanu ere. Mana when they finally see the flash of money, then they have what they call second thought or afterthought. Go and watch the program of Simon Ekpa. When the program title about afterthought acquisition. This afterthought acquisition, that is in Simon Ekpa jiwero win efa. Or say Chinasa Nworu Chika Edozie, you are a humble servant. Chinasa Nworu Chika Edozie ma says that na agwazie Chinasa Nworu. Oge a na-asị ka assign a document or na-assign a document code of conduct. Simon Ekpa asị bunye code of conduct ka ọ gụọ. I see the option is to hand over your Radio Biafra Simon Ekpa program, then you can be able to broadcast there. Then
Kanu Takano failed to. He failed to defend the message that came out, which is said, give him a slot. Then Master Prophet deceived Kanu Takano to go and fight the wrong person. That is how it happened. Because when the fire was flaming, Master Prophet departed. He did not come to timeline for 2 months. We are watching everybody. Then when he returned, he said he will take over the OS. Later he began to do some magic. Or just say picture Simon Eba na Simon Eba. I know here now where we say Master Prophet Emma na I got school together. Agwa anyị na ogu coffee ike. Emma hụ na Simon Eba ji ogu jidofo. You cannot win him. You cannot kill that guy. Ebe na-adụ Simon ka ndị ọzọ na-adụbaga ya ndụ n'ahụ na ịmakwa na enwe ndị ada akọ ọgwụ ịkọ ha ọgwụ anwa na-erute because ọgwụ ọbụla akọrọ mmadụ na-ebu positive and negative wee na-abịa. Before ọgwụ anwa na-abịa, ọ bụrụ na ịdị strong in spirit, capture the ọgwụ, i were the good one because all the two wee na-abịa. Ihe bụ ihe ọma bụ ihe ọjọọ, ihe bụ ihe ọjọọ bụ ihe ọma. Then agwa gị na ọ bụrụ na aka gị dị ọcha na imebeghị ihe ọjọọ, imebere arụ, dee na oge ahụghị ihe iji ogu, na onye ọbụla ji ogu enwere ọgwụ enwe ike ịkọ ya from ikuku ọ gafee. Onye aka ya dị ọcha bụ onye nwe ike ịnọ na Naịjirịa akọ ọgwụ. Ọ na-anọ ya na-eme dịsị ndị Fulani na-akọ m ọgwụ ya na ọ na-anọ ya na-eme dịsị ndị na-achọ ka Biafra na-abịa na ha na-akọ m ọgwụ, but you cannot cross because eji m ogu jide ọfọ. Mana onye ji ogu enweghị ike ịkọnwụ ya ọgwụ from ikuku. Olesi ma ọ na o mee mistake rie ya n'ọnụ. Mana ọ bụrụ to the level of Simon Eba and Nnamdi Kanu ha rigodi ya ewu eri, onwe ihe ndị Igbo na-akpọ aja egbu edi. Obasi Daniel watching. Bring them on camera. I chose a major. I'm delivering this message because it's coming. And we ndị Igbo na-akpọ aja egbu edi. Aja egbu edi Ebuka Osta. Also that we are into worship today. And we ha na-akpọ aja egbu edi. Ọ aja egbu edi ha bụ ndị na-guide cha Nnamdi Kanu fa because Nnamdi Kanu iri katago boys n'ime DSA dungeon ọ na-ha nwa because Nnamdi Kanu adịghị ndụ for long time. Otego Chineke ji ndụ ya. Ihe Nnamdi Kanu ji bụ ọnụ. Ịghọtago uburu arụ mmadụ dịka Jesu Kristi na-ekwu okwu na ọta. So ka anyị kpọrọ unu ihe dị ma zara anyị emechie. Ajụrụ nchọrọ ịza kịta maka ụdị ajụjụ n'ụwa wu ụdị ajụjụ o ya awa akọwa ọbalụ ndị Igbo ulu. Onye jụrụ ụdị ajụjụ a nwere ezigbo uche. Ọ bụrụ na ndị be anyị ụmụaka na-etonite ọfụ na-ajụ ụfọdụ ajụjụ dịka nke nụnwa, gịnị bụ osu, kedu ka osu si wee bido, ọ gịnị bụ alụsị, kedu ka atụsị si wee bido. Ben, thank you. Ndị ọgbara ọfụ na-ajụ ụdị ajụjụ a ịma na enwego fuchọ. Nkọwa osu dị nghọta. Osu bụ ndị edobelu alụsị. Ife eji edebe ha na alụsị bụ ka alụsị wee protect efa. Oke mmegbu butere eji si na enwere osu maka o nwere ife ọ na-enye na-emegbu ọgbaga na alụsị ka alụsị protect ya. Ọgbaga ha na alụsị ahụ mmadụ enwere ike imefe aka. And ndị bụ osu bụ ndị aka fada ọcha,
ndị alụsị na protect imetụfe aka alụsị n'ọlụfọ ọgụ ibe eji asọ ndị usu asọ bụ ime emegbufe emegbu. O nwere ka ezinụlọ ya esi nọ ndị nnadi ndị obodo akpọfasị gbakwa alụsị for protection. Ndị obodo aklamọ a place on them na ha bụ outcast, mana na-akpọ ha outcast ha akaghị mma maka ime ịkpatụfa aka alụsị egbuo ndị ahụ. Actually ndị dị pure ọ ndị ahụ a na-akpọ usu, maka tupu mmadụ abụla usu o ya nọ under the protection of alụsị. And ife bụ alụsị n'Igbo terminology bụ alụkwụsị. Ife bụ alụ onye emekwana ya. Kedu ka esi nwezi okwu alụsị? Okwu alụsị bụ oge nwere court, oge nwere polisi, oge ndị obodo na-achọ etu ifefe ha esi dị protected fa wee gbakọnọta wee kwuo na ife ọbụla bụ alụ onye mee ya alụsị egbuo ya. Okwu aha bụ okwu ekwuru ekwu fa hibezie ya n'ebe a na-akpọ okwu alụsị. Okwu alụsị aha ya enwe chief priest na-edokwa ya wee na-elotelu ndị obodo lekwa ife ekwuru onye ya ife abụkwa alụ onye mekwa ya alụsị egbuo ya. Ka ndị abịa na alụsị aha enwe afa dị iche iche. Enwere udo, enwere ogwugwu, enwere aja ana, enwere ọtọsị, enwere ọjị, enwere ngwu. Afafa dị iche iche. Ife ebe a na-alụ bụ ife a na-akpọ pure protection. A na-enwe harmony maka onye je na-alụsị amasị isi asị na-alụsị alụsị egbu onye nwa. Ọ ya melụ ije n'iru alụsị ikpegbu big man, maka big man jee na polisi kpegbuo gị, o jee na ụmụnna kpegbuo gị, o jee n'ụka kpegbuo gị, o jee na kootu kpegbuo gị. Mana ebe ogbenye na-ekpegbu big man bụ n'okwu alụsị. Ọ ya melụ ndị mmadụ ji chọọ ka emebisi alụsị niile dị n'ala Igbo. Ọ ya mere ndị ụka na-eme alụ malite site na Britain ji wee bịa bukọlụsịa alụsị niile dị n'ala Igbo buna na Britain. Ije na British Museum today ihe afụ alụsị ndị Igbo niile, alụsị dị iche iche, thousands and thousands of them. Ije ma na Germany ihe afụ, ije na France alụsị ndị Afrịka, ndị ọcha, ndị ori bụkwa olive niile. Ọ ya mere eji amezi alụ, ndị ụka na-eme alụ. Ọ bụrụ oge a na-asọpụrụ alụsị, udo dị, mmadụ a na-emegbu mmadụ ibie. So otu ugbu ndị a na-akpọ osu bụ ndị dị protected by alụsị. Either na a na-emegbufe emegbu ma ọ bụ na ejere anyị ndị anwa na alụsị ka alụsị wee protect eva dịka family a na-emegbu emegbu. Fanwe ike je daalụ je declare under alụsị for protection. Ọ ya mere ndị obodo ji akpọfa outcast. Mana onye ọbụla bụ onye bụ usu dị protected by alụsị aka fa na-ada ọcha. Fa na-agala onwe ha because ada emegbu ha emegbu. Inwe anwa akpafa aka alụsị egbu onye ahụ, onye mere eji agbalụ fọsọ. Ije n'ụlọ faazị nwaanyị mesie efe ike alụsị ma na alụsị ka ị na-achọ okwu
ya bụ etu a ka alụ the religion of usus wee bido. O nwere ife dịka amụrụ mmadụ mmụọ si na onye abụ usu, onye dị protected, onye a chụọla alụsị, onye atụnyere na alụsị for protection, maọbụ onye na-neta alụsị. O mekwa ndị na-edeclare kama ndị ụwa ya egbufa, maka ndị ojii dị very very wicked. Enwere poor people na-emegbu ka anakọrọ fa anafa fabukọrọ ma anafa ma ife niile jee tụọ onwe fa na alụsị. Ndị mmadụ ebido gbaba afọ ọsọ. Ọkwa etu a ka esi wee kwu. A na-echọ ịmakwa mmụọ, ije na YouTube, ihe Google alụsị ogilisi. O nwere program one priest na-eme communio sanctorum. Ije na YouTube Google communio sanctorum de alụsị, then ihe anweta nkọwa. O mechọkwa ma ife dịka usunu nwa ma why alụsị ji dị sacred, why alụsị ji dị very important. All since emebila ndị ụka mebila alụsị ka alụ ji eme n'ala Igbo. Ya bụ nkọwa ya dịgodo na okwe mmụọ ịchọrọ ka akọwa. Enwere m ike nyekwala ụnụ aka, mana ụmụaka na-ajụ ụdị ajụjụ a Chukwu ya edobe fa, maka ịtụ a ka ndị chọrọ ịzọrọ onwe ha si eme. Ọ bụrụ mmadụ ịda n'elu, ọ bụrụ ichi n'elu na ịda n'ala. Ịchọ inwe onwe gị ihe asọpụgodoro ndị ichie so omenala malụgide ebe ihe na-eme obodo, maka ihe na-eme ndị Igbo agbara aka. O mere ọtụtụ alụ ndị Igbo melụ eji kpọfasị. E nwere ife na-akpa akamata ka ife ndị Igbo ji wule akamata. Ndị Igbo na-enọzi na ndị abomination because of na ụka bịa Chukwu wee gbalụ fọsọ. Mana ndị na-ajụ ụdị ajụjụ gịnị bụ usu, gịnị bụ alụsị, gosi na Chukwu amapụtago ndị ya tụta alụ nso ya wasọ. Chukwu afụ ha anya bịa n'ụlọ ndị Igbo ọgụ. Etu ọ dị before the war, ndị Igbo nwere ofu obi, mana kịta ndị Igbo gbasara agbasa, maka ndị Igbo na-eme alụ ka nkụ. Ndị Igbo na-eme alụ onye nwa meni ya. Ndị Igbo na-eli ozu. Ije akwụkwọ na Book of Number chapter 19 verse 11 to 23. Ọ sị mmadụ nwe gị na ozugbo ga pitọn ya pitọn, na wonsị pitọn lụrụ onye nwụrụ anwụ, gị nwa na pitọn ya bụzi onye lụrụ alụ. Ọ ya melụ ndị Igbo ji elu alụ a na-asọfe asọ. Ebe Igbo n'iwu onye Igbo akpa ya asị, ikwu mmesi ike nwanne gị lee onye ahụ. Ọ bikos na nwere ozi ife a na-asọ nsọ, emebisiko nsọ dị n'ala Igbo. Mana ndị gbara ọfụ bido jụba etu esi asọ nsọ, dozive nsọ. Chukwu abịa ma agbapụtego n'ụmụ ya ndị Igbo, maka ndị Igbo abụrụ ndị nkịtị, kama fa mebisiri omenala ibefa ana wee na-achụ ha ọsọ. Daalụ. So, lovers of freedom, Tesichi, since you're not here, this message, this last message, everybody not here now. I say, na onye na-anọrọ ebe anọ wee lie ozu, asị ya abọwa, oje bido n'ụkwụ wee na-abọ. That message you send concerning to bury people early is the second message. Mana the first message bụ nke a ọ zara kịta na concerning arụsị na osu. And I just say ya ajụ ahụ ọ dị happy. Onye a bụ a billionaire na America. Ị nụrụ voice nwa ya nwoke ka o si asụ. Then onye nwa bụ chief ndị DOS. Onye ọbụla mma ka esi twist message ya gwachi na asa nworu ya just wepụgodu proud. Wepụ pride, cool down, gain this message because
this aja na no here nji we ṅụọ iyi here na o si na Kanti Biafra Ivory Coast, the place, exactly that place Ojukwu landed when Ojukwu said, he who fight and run away live to fight another day. Eba kam si kpota aja when I made this program today. So aja naziri mozia. Then nwere nzu we gosi unu na the purified. Nwere osi osoje we zipu di ozi. Enwere reason ndị be anyị ji etinye ọsọ ọjị n'ime mkpọnana before were gba mkpọnana. Unu amabeghị that one. Mkpọnana enwe ihe eji agba ya. A na-etinye ọsọ ọjị ma ọ bụ nọ nke ịchọ ka gods of the land nọ. Etinye ọsọ ọjị fa agba ya. And ejiri ike eme that one. Anyị wee so unu na isi na eke tata bụ eke. Anọ m na-eme this program ụgbala na onwe ya kpọọ the chief representative of Biafran spiritual leaders. You people know here or drop or message here. Then I na yo Tesichi Ebuka and every other person know here. Convince Simon Eba, the Biafran Prime Minister, Obato Obie, the taproot Yana Ebu Eji Ejog, Obato Obie. One, that after vote of no confidence, there will be WAEC, and things would have started to happen if not because of this WAEC. Then solution or suggestion from 555vision says the gods of the land send this message to him. This message is sacred. If he can use the power which our ancestors has given to him to clear all the dead bodies in Biafran land and keep Biafran land clean, because the spirit of Biafra is coming and the Prince of Peace is coming, and he don't supposed to come in a dirty place. I have never seen a dead body before because I was not authorized to see the dead body. We are living in this kind of legacy for a very long time. And today, we have been able to deliver the message. You're the Biafran government in exile. Let them think deep inside this thing. During the time I name WAEC, let them clean the environment. And onye uberuru yaracha. The whole Biafra na-ege Simon ntị na anọ sit at home. Ya consult or the king of the kingdom. Ha nye order ndị niile na mortuary si je ebupute ha. Ka this thing line near up with the DOS, because this man is a powerful member of DOS. But this man saying at the video, my audio here, let autopilot. He mentioned autopilot 3 times. His son is one of the top people in America. But remember that Philip Emeagwali, Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, is the student to our brother Philip Emeagwali. America is holding him very hostage today. You understand? Then Brigade can never be the richest man in this world. He say he work very close to Igbo people who is scientists. Obone batayo na aka na ba anyị ma ka esi fix job akpọ oge ịga America. Brigade ewere gote n'ọrụ. Mana ihe Brigade ya emebe bịa with hospital 300 something billion ebe a na harvest organ of the people who is helping him. We are 555vision. Tell them both on the DOS. Now this man is Zerozia, but they are member, and we are also the member of the OS. Chike Doziam, you are the elder. Now they can handle this mantle to your hand. If I were you, I will remove shame and kneel down for the whole Biafra, for everybody to come together. In as much as you have someone like Simon Eba as a Biafran, he is well purified to serve.
That's why you see his message in front line. The universe gathered together and they give him the ambassador for peace all over the universe. Thank you all, biafrans, and let this message go viral. We are 555 Vision. Follow us in YouTube. That is where we are. But today is a different day.